Да-да, слышу. Узбекский можно проверить? Настройки. Ага, супер. А? Алло.
Assalomu alaykum. Hurmatli tadbirimiz ishtirokchilari, biz hozir tadbirimizni boshlashdan oldin qisqagina texnik ma'lumot bermoqchimiz. Demak, tadbirimiz 3 tilda o'tkaziladi. Tarjima yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak. Demak, Zoomda ishtirok etayotgan qatnashchilarimiz, demak, Zoomda tarjima tugmasini bosib, rus yoki ingliz tilini tanlash imkoniyatlari bo'ladi yoki masalan o'zbek tilini tanlash imkoniyatlari bo'ladi. Bu yerda mana offline, ya'ni konferensiya zalimizda ishtirok etayotganlar uchun demak tarjima yo'lga qo'yilgan. Здравствуйте, уважаемые участники. Прежде чем начать нашу конференцию, позвольте мне предоставить техническую информацию. Значит, перевод есть на 3 языках: узбекский, русский, английский. И те, кто участвует на Zoom платформе, они могут нажать кнопку «Перевод» и подключить нужный язык. А вот офлайн участники, у вас есть наушники, вы можете ими пользоваться. Если теперь позволите, мы начнем конференцию, и я передаю слово госпоже Надире Гамбердиевой. Пожалуйста. Assalomu alaykum, qadrli mehmonlar, hurmatli konferensiya ishtirokchilari. Men Nodira Gamberdiyeva, O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi huzuridagi Mahalla va oila ilmiy tadqiqot instituti direktori. Ijozatingiz bilan tadbirni kirish qismini olib borsam. O'zbekistonda 2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalar barcha muhim ijtimoiy-iqtisodiy sohalarni qamrab olgan. Xususan, mahalla va oila tizimini istiqbollarini belgilovchi strategiya va konsepsiyalar qabul qilinib, izchillik bilan amalga oshirilmoqda. Bugun Mahalla va oila ilmiy tadqiqot instituti hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholishunoslik jamg'armasi UNIFPAning O'zbekistondagi vakolatxonasi bilan hamkorlikda aholini ro'yxatga olish ma'lumotlaridan barqaror rivojlanish maqsadlarida foydalanish yo'llari mavzusidagi ilmiy amaliy anjumanni o'tkazmoqdamiz. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-fevraldagi O'zbekiston Respublikasida 2022-yilda aholini ro'yxatga olishni o'tkazish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoniga muvofiq mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor respublikada umumiy aholi ro'yxatini o'tkazish to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Ushbu konsepsiyada O'zbekiston Respublikasi aholisi va uning farovonligi haqida ishonchli ma'lumotlar, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish bo'yicha uzoq muddatli prognozlar va davlat maqsadli dasturlarini, yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi bandligini ta'minlash dasturlarini ishlab chiqish, milliy barqaror rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllantirish, mehnat resurslarini joylashtirish va ulardan foydalanish jarayonlarini o'rganish, shu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borish kabilar nazarda tutilgan. Ma'lumki, aholi sonini ro'yxatga olish mamlakatda yashovchi barchaga tegishli bo'lgan demografik, iqtisodiy va ijtimoiy ma'lumotlarni yig'ish, umumlashtirish, baholash, tahlil va e'lon qilish yagona jarayonidir. U aholi to'g'risidagi ma'lumotlarning asosiy manbai bo'lib, kelgusi 10-20 yillik rivojlanishning prognoz ko'rsatkichlarini hisoblash uchun ishonchli poydevor yaratadi. O'z navbatida hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, ish o'rinlarini yaratish, aholi bandligi, ayollar va bolalar salomatligini yaxshilash, oilalarga yordam ko'rsatish bo'yicha dasturlarni manzilli ishlab chiqishda aholi sonini ro'yxatga olishdan, axborotidan alohida foydalanish taqozo etiladi. Aholi sonini ishonchli hisoblash bo'yicha rasmiy statistika tizimida asosiy rol o'ynaydi. Aholini ro'yxatga olish jarayonlariga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 11-noyabrdagi O'zbekiston Respublikasida
2023-yilda aholini ro'yxatga olishni tashkil etish va o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga muvofiq mazkur jarayon 2023-yilda o'tkazish belgilangan. Mazkur jarayonga tayyorgarlik ko'rish doirasida bugungi konferensiyamiz ayni muddao hisoblanadi. Umid qilamizki, konferensiyamiz mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar va ushbu sohada erishilayotgan yutuqlar haqida xalqaro hamkorlarni xabardor qilish uchun qulay platforma bo'lib xizmat qiladi hamda mahalliy mutaxassislar, xorijlik hamkasblarimizning tajribasi bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Aminmanki, anjuman davomida olingan natijalar, bildirilgan taklif va tavsiyalar o'z ilmiy amaliy ifodasini topadi. Hurmatli ishtirokchilar, konferensiyamiz ishida bugun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Xotin-qizlar va gender tenglik masalasi qo'mitasi raisi Malika Akbarovna Qadirxonova, O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirining birinchi o'rinbosari Ma'ruf va Gulnora Mahmudovna hamda respublikamizda aholishunoslik hamda statistika sohasi yo'nalishidagi vazirlik va idoralarning yetakchi olim va ekspertlari ishtirok etmoqdalar. Konferensiyamizning asosiy hamkori Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezident koordinatori, aholishunoslik jamg'armasi UNIFPAning O'zbekistondagi vakili Yuyu janoblari biz bilan video muloqot orqali bog'lanadilar. Ushbu anjumanda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yevropa iqtisodiy komissiyasi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqtisodiy va ijtimoiy ishlar boshqarmasi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining boshqa tuzilmalari, MDH statistika qo'mitasi, Jahon banki, AQSh aholini ro'yxatga olish byurosi, qator xalqaro ekspertlar, nufuzli tadqiqot markazlaridan vakillar qatnashyaptilar. Fursatdan foydalanib, O'zbekistondagi Rossiya Federatsiyasining elchixonasiga tashkilotchilar nomidan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mazkur konferensiya Rossiya Federatsiya ko'magida aholishunoslik sohasidagi loyiha doirasida moliyalashtirilmoqda. Shu bilan birga xalqaro maqomga ega bo'lgan ushbu konferensiyamizda aholishunoslik sohasida faoliyat ko'rsatayotgan yetakchi xorijiy ekspertlar, xalqaro tashkilotlarning rahbarlari offlayn va onlayn shaklida biz bilan muloqotda bo'lishadi. Jumladan, Fransiya, Chexiya, Polsha, Latviya, Litva, Gruziya, Belorussiya, Rossiya, Qirg'iziston, Tojikiston, Malavi davlatlar vakillari, ekspertlari ham o'z vaqtlarini ayamay qimmatli, qiziqarli tajribalar bilan o'rtoqlashish uchun konferensiyada qatnashayotganlar uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Hurmatli ishtirokchilar, konferensiyamizni ochib berish uchun so'z O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari bo'yicha qo'mita raisi Malika Akbarovna Qadirxonovaga beraman. Marhamat, ochib berish uchun so'z sizga. Katta rahmat. Assalomu alaykum, qadrli mehmonlar, hurmatli xalqaro konferensiya ishtirokchilari, xonimlar va janoblar. Men avvalambor so'zimni boshida tashkilotchilarga, aynan mahalla va oila ilmiy tadqiqot instituti va Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholishunoslik jamg'armasiga Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva va shaxsan o'zimni nomimdan bugungi juda ham dolzarb masalaga bag'ishlangan xalqaro konferensiyani tashkil etishganligi uchun minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Barchamizga ma'lum, barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish hayotiy ahamiyatga ega bo'lib, keyingi 5 yilda yangi O'zbekistonni barpo etishning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xususan 2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalar, ularga oid indikatorlar tasdiqlangan. Ularni amalga oshirish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengash tuzilgan hamda tegishli yo'l xaritasi ijroga yo'naltirilgan. Natijada o'tgan davr mobaynida deyarli barcha muhim ijtimoiy-iqtisodiy sohalarni keyingi 5-10 yilda rivojlantirish istiqbollarini belgilovchi strategiya va konsepsiyalar qabul qilinib, izchillik bilan amalga oshirilmoqda.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-sessiyasidagi nutqida bildirilgan chuqur tahlil va baholar, mintaqaviy va global darajadagi tashabbuslar bugungi kunda juda ham eng dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, mamlakatimizda hamda xalqaro jamoatchilik tomonidan keng e'tirof etilmoqda va qizg'in qo'llab-quvvatlanmoqda. Davlatimiz rahbarining Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida barqaror taraqqiyot maqsadlariga erishish va inson huquqlarini ta'minlashda parlamentlar rolini oshirish to'g'risidagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining maxsus rezolyutsiyasini qabul qilishga oid tashabbusi ilgari surildi. Barchamizga ma'lum, mazkur tashabbus doirasida joriy yilning 23-24 iyun kunlari Buxoro shahrida barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishda parlamentlararo global hamkorlik mavzusida xalqaro forum bo'lib o'tdi. 2020-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqtisodiy va ijtimoiy kengashi boshchiligida o'tkazilgan oliy darajadagi siyosiy forumda O'zbekistonning barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishga doir birinchi ixtiyoriy milliy hisoboti taqdim etildi va O'zbekiston ilk marotaba barqaror rivojlanish bo'yicha oliy darajadagi siyosiy forumga ushbu sharhni taqdim etgan 49 ta davlat safidan joy oldi. Amalga oshirilayotgan harakatlar xalqaro reyting agentliklari tomonidan ham munosib baholanib kelinmoqda. Xususan Bertelsmann fondining 2020-yilgi hisobotida O'zbekiston aynan barqaror rivojlanish maqsadlari ko'rsatkichlariga erishish bo'yicha 193 ta mamlakat orasida 66-o'rinni egalladi. Qolaversa, yetakchi xalqaro moliyalari tuzilmasi e'tirofiga ko'ra, O'zbekistonning iqtisodiyoti barqaror o'sib bormoqda. Shuni alohida ta'kidlab o'tishni xohlardim. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasida belgilangan chora-tadbirlar aynan Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlari bilan uyg'un ekanini nafaqat bizni yurtimizda Markaziy Osiyoda, balki xalqaro hamjamiyat tomonidan ham e'tirof etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi aholisi va uning farovonligi to'g'risidagi ishonchli ma'lumot, uzoq muddatli prognozlar va davlatning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish maqsadli dasturlarini, yangi ish o'rinlari tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash dasturlarini ishlab chiqish, barqaror rivojlanish milliy maqsadlari indikatorlarini shakllantirish, mehnat resurslari joylashuvi va ulardan foydalanish jarayonlarini o'rganish, shuning bilan birgalikda ilmiy tadqiqotlar olib borish uchun muhim poydevor hisoblanadi. Mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasida aholini ro'yxatga olish o'tkazilmagan. Aholi soniga, yosh jins tarkibiga keskin ta'sir ko'rsatgan o'zgarishlar, hududiy joylashuv xususiyatlari va boshqa ijtimoiy demografik o'ziga xosliklarning aholining joriy hisobi bo'yicha mavjud ma'lumotlarni qo'llashni sezilarli darajada cheklamoqda. Ushbu cheklovlarni bartaraf etish maqsadida aholini ro'yxatga olishning huquqiy asosi bo'lib 2020-yil 16-martda qabul qilingan aholini ro'yxatga olish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni xizmat qiladi. Mazkur qonun aholini ro'yxatga olish bo'yicha mustaqillik yillarida qabul qilingan ilk qonun bo'lib, aholini ro'yxatga olish sohasidagi munosabatlarni tartibga solinadi. Mazkur qonun ijrosini samarali tashkil etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasida 2023-yilda aholini ro'yxatga olishga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi 710-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga binoan O'zbekiston Respublikasida aholini ro'yxatga olish tartibi 2023-yilning 1-25 noyabr kunlari o'tkaziladi. Buni Nodir Milboyevna ham aytib o'tdilar. Shuningdek, aholini ro'yxatga olish jarayoni va boshqa me'yoriy hujjatlarni sinovdan o'tkazish maqsadida 2021-yilning 1-25 noyabr kunlari Andijon viloyatining Xo'jaobod tumani, Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumani hamda Xorazm viloyatining Xiva shahri va Toshkent shahrining Yashnobod tumanida sinov tariqasida aholini ro'yxatga olish tartibi o'tkazishi belgilandi.
Respublikamizda o'tkazilayotgan aholini ro'yxatga olishni o'tkazishning asosiy vazifalaridan biri milliy barqaror rivojlanish maqsadlarini shakllantirish va uning amalga oshirishi ustidan monitoring o'tkazish hisoblanadi. Aholini ro'yxatga olish ma'lumotlaridan aholi jon boshiga makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni hisoblashda foydalaniladi. Respublika va hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, aholi bandligi, ayollar va bolalar salomatligini yaxshilash va oilalarga yordam ko'rsatish bo'yicha dasturlarni manzilli ishlab chiqishda axborot manbai sifatida xizmat qiladi. Aholi punktlarining infratuzilmasini yaxshilashda, mehnat resurslaridan foydalanish va joylashtirish bo'yicha qisqa, o'rta va uzoq muddatli dasturlarni ishlab chiqishda ishlatiladi. Hurmatli xalqaro konferensiya ishtirokchilari, fursatdan foydalanib aholishunoslik sohasida faoliyat ko'rsatayotgan yetakchi xorijiy ekspertlar, xalqaro tashkilotlarning rahbarlari bugungi konferensiyaga jalb etilganligi uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholishunoslik jamg'armasi O'zbekistondagi vakolatxonasiga minnatdorchiligimni bildiraman. Mazkur yo'nalish bo'yicha xorijiy tajribalarini o'rganish, ma'lumotlar almashuvi yo'lga qo'yish muhim jarayon deb hisoblayman va konferensiya ishiga muvaffaqiyat tilayman. Barchaga e'tiboringiz uchun rahmat. Katta rahmat Malika Akbarovna. Navbatdagi kirish so'zini O'zbekiston Respublikasi mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazir o'rinbosari Ma'ruf va Gulnora Mahmudovnaga beramiz. Marhamat, Gulnora Mahmudovna so'z. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, konferensiya ishtirokchilari. Men ham o'z navbatida avvalambor mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tomonidan institutimizga, Birlashgan Millatlar Tashkiloti shaxsan janob Yuyuga minnatdorchiligimizni bildiraman, chunki va mana shu yerda qatnashayotgan barcha va onlayn orqali qatnashayotgan barcha ekspertlarimizga minnatdorchiligimizni bildiraman. Mana shu konferensiyada ishtirok etishga kelgan mehmonlarimizni ham qutlayman. Bizni respublikamizda oilani rivojlantirishga global darajada Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror taraqqiyot maqsadlari doirasida, shuningdek 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi doirasida qaratiladi. Biz bilamiz, bizni respublikamizda mana bugungi kunga 8.871.412 ta oilalarimiz hozir istiqomat qiladi. So'nggi 5 yillarda jamiyatimizning asosiy bo'g'ini bo'lgan oilalarni mustahkamlash bo'yicha eng avvalo sog'lom oila, sog'lom jamiyat konseptual g'oyasini hayotga tatbiq etishga yo'naltirilgan yagona davlat siyosatini olib borish, oilalarni rivojlantirish, oilaviy qadriyatlar va an'analarni targ'ib etish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshiryapti. Barchamizga ma'lum, mana shu prezidentimizning farmonlariga asosan jamiyatda ijtimoiy, ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajasiga olib chiqish chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonga asosan mana vazirlik 2 yilga yaqin mana bo'ladi o'z faoliyatini olib boryapti va vazirligimiz huzurida mana shu ilmiy mahalla va oila ilmiy tadqiqot instituti tashkil etildi va jamiyat mana shu bizni vazifalarimizni asosiy institut va vazirlikning jamiyatda va oilada sog'lom, barqaror ijtimoiy ma'naviy muhit hamda tinchlik, totuvlik va osoyishtalikni ta'minlashning tashkiliy huquqiy mexanizmlarini samarali joriy etishning yangi bosqichga olib chiqyapti. Jumladan aytishim kerakki, nikohlanuvchi shaxslarni oilaviy huquqiy munosabatlar, oilaviy hayot psixologiyasi, oila iqtisodi va byudjeti, reproduktiv salomatlik asoslari, ma'naviy axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash masalalari bo'yicha tizimli tayyorlash maqsadida yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlari ham yo'lga qo'yildi. Mavjud muammolarimizni ham hal etishda xotin-qizlar, yoshlar va ehtiyojmand oilalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida eng quyi bo'g'in mahalla va xotin-qizlargacha kirib boradigan mahallabay ishlash hamda temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftarini yuritish tizimi joriy etildi. Bu
proyektlar hozir o'zini mana shu biz COVID-19 kirib kelgandan boshlagan bo'lsa, mana o'zini mana shu hozir hayotda tatbiq etilgani naqadar muhim ekanligini ko'rsatib turibdi. Shuni aytish kerakki, Birlashgan Millatlar tomonidan respublikamizda belgilangan har yili mana Birlashgan Millatlar tomonidan 15-may xalqaro oila kunini ham biz hamkorlikda juda ham keng nishonlab kelmoqdamiz. Va bizni respublikamizda 9250 tadan oshiq mahalla fuqaro yig'inlari mavjud bo'lsa, mana shu mamlakatimizda obod va xavfsiz mahalla tamoyiliga asoslangan mutlaqo yangi tizim joriy etilganligi va murojaatlar bilan ishlash, aholi muammolarini aniqlash va hal etish bo'yicha hamkorlik qilishning yangi tizimi mahalla sektor xalq qabulxonasi mahalla tizimi joriy qilindi. Mana hozir aytish mumkinki, shu bo'layotgan o'zgarishlarda fuqarolar bilan mahallabay, fuqarobay ishlashda mana shu tizim orqali barcha vazirlik, idora, tashkilotlar mana shu mahallalardagi ijtimoiy, ma'naviy muhit holatlarini xonadon-xonadon yurib aniqlab, tizimli monitoring va hal qilishda mana shu biz mahallabay va fuqaroboy tizimlari zamonaviy axborot kommunikatsiya vositalaridan foydalanishni yo'lga qo'yish, tahlil natijalarini mahalla, tuman, viloyat, respublika tamoyili asosida hududlar kesimidagi ijtimoiy ma'naviy muhitni xaritasida aks ettirish tajribasi tartibi ham joriy etildi. Shuni aytish kerakki, mana bugungi konferensiyamizda aholi ro'yxati nafaqat mamlakat, balki mahallalar kesimida aholi sonini aniq hisoblab chiqishni ta'minlash, aholining jinsi, yoshi, oilaviy ahvoli, ma'lumoti, hayot darajasi, yashash sharoiti, bandligi, millati, fuqaroligi hamda boshqa demografik, ijtimoiy, iqtisodiy xususiyatlari bo'yicha yakka tartibda hisobga olish va batafsil tavsiflash, shuningdek aholini sog'lig'ini mustahkamlash, xotin-qizlar va bolalar yashash shart-sharoitini yaxshilash, oilalarga yordam ko'rsatish bo'yicha choralarni ishlab chiqish maqsadida aholi tarkibidagi mamlakatning demografik vaziyatdagi o'zgarishlarni baholashga doir ma'lumotlar bazasini kengaytirish imkonini beradi. Shuning uchun ham fursatdan foydalanib ruxsat berasizlar. 2 kunlik konferensiya ishida aholishunoslik sohasida faoliyat ko'rsatayotgan yetakchi xorijiy ekspertlar, xalqaro tashkilotlarning rahbarlariga yana bir bor o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va konferensiya ishiga omad tilaymiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Rahmat kattakon Gulnora Mahmudovna. Endi mamnuniyat bilan so'zni institutning xalqaro hamkori, Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezident koordinatori, aholishunoslik jamg'armasi UNIFPAning O'zbekistondagi vakili Yuyu janoblariga beraman. Marhamat, video zapisi ko'ramiz. Excellencies, colleagues and friends, warm welcome to the International Conference on Direction of Population Census Data for SDGs. I would like to recognize the government of Uzbekistan, the Oil Center, the State Statistic Committee for organizing the conference, to the government of Russian Federation for supporting the conference through its partnership program with UNFPA on better data for better policies, and to all the experts who will be sharing their valuable experiences. The United Nations Secretary General launched a global data strategy with a vision to build a whole of UN ecosystem that unlocks our full data potential for better decisions and a stronger support to people and the planet in the moment that matter most. In that strategy, the user cases, meaning the purpose for which data is used to add value for stakeholders, sits at the center. Today, to support the ambitious and profound reforms in Uzbekistan, we have an opportunity of the upcoming population and housing census in 2023 for better data-driven and evidence-based policies, programs, and public oversight. Such potential can only be unleashed if the census data is fully utilized. This means data is accessible by the stakeholders, including public and private entities,
in accordance with national laws, and there's adequate capacity of national stakeholders to use it. The United Nations Population Fund, being a convener for census globally, has a unique role to play. That is to offer experiences, knowledge, and tools. Уважаемые участники, прошу прощения, у нас технические проблемы. Минуточку, пожалуйста.
Мы приносим свои извинения, и я очень надеюсь, что все участники на платформе Zoom тоже, если у них тоже был сброс, то смогли подключиться. Мы тогда продолжим наше мероприятие и приносим свои глубокие извинения. From the international community to strengthen such national capacity. And this is what the conference is about. I'm as excited as you are today to listen to and learn from all the speakers who are top experts in their respective areas. The breadth and the depth of the subjects to be covered in these 2 days are truly amazing. And the user cases are extremely relevant. I look forward to the rich presentations and discussions, and thank you again all for your contribution. Rahmat. Yu janoblariga chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz va konferensiyamiz 2 kunga mo'ljallanganligini, dasturga asosan 6 ta sessiya doirasida 47 ta ma'ruza taqdimotlarni tinglashga va munozara muhokamalar olib borishga imkoniyat bo'lishi haqida alohida ta'kidlab o'tamiz. Bu borada anjuman ishtirokchilariga diqqat e'tiborli va faollik tilaymiz. Albatta yuqoridagi boshqa texnik nosozliklar anjumanimiz oxirigacha bo'lmaydi degan umiddamiz. Bunday kichik nosozliklar albatta konferensiyani nufuziga ta'sir etmaydi. Ruxsatingiz bilan tadbirimizning asosiy qismiga, demak, ma'ruza va taqdimotlarga o'tamiz. Yuqorida men aytib o'tgan edim, faqatgina kirish qismi uchun olib borishga sizlardan ruxsat so'ragan edim. Asosiy qism uchun bizda moderator belgilangan. Demak, ikkinchi qismni, asosiy qismni Mahalla va oila ilmiy tadqiqot institutini direktori o'rinbosari professor Abdurahmonov Hamid Xudoybergenovich olib boradilar. Moderatorlikni ularga topshiramiz. Marhamat, so'z sizga. Assalomu alaykum, hurmatli xalqaro konferensiya ishtirokchilari. Demak, asosiy ma'ruzalarga o'tadigan bo'lsak, demak, har bitta ma'ruzachi to'g'risida to'liq faoliyat barchamizga tarqatilgan daftarda berilgan. Shuning uchun qisqacha ma'ruzachi va mavzusi haqida to'xtalib o'tsam. Demak, birinchi ma'ruza Qobil Berdiqulov O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ro'yxatga olish jarayonlarini tashkil etish va o'tkazish boshqarmasi boshlig'i. Ma'ruza mavzusi O'zbekiston Respublikasida barqaror rivojlanish maqsadlari ko'rsatkichlarini o'lchashda aholini ro'yxatga olish imkoniyatlari. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman ishtirokchilari, xonimlar va janoblar. Men ham ma'ruzam avvalida mazkur anjumanni barcha tashkilotchilariga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Meni ma'ruzam asosan 3 ta qismdan iborat. Keyingisiga o'tdim. Demak, barqaror rivojlanish maqsadlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ishlar va aholini ro'yxatga olishga tayyorgarlik jarayonlari bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar hamda barqaror rivojlanish maqsadlari indikatorlarini shakllantirishda mana shu aholini ro'yxatga olish ma'lumotlaridan foydalanish yo'nalishlari bo'yicha ma'ruza qilaman. Ruxsatingiz bilan, demak, O'zbekiston Respublikasida barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tsam, barchamizga ma'lumki, yuqorida ham ta'kidlab o'tildi. Demak, O'zbekiston Respublikasi ham boshqa davlatlar singari 2015-yil sentyabr oyida qabul qilingan barqaror rivojlanish bo'yicha global kun tartibini qabul qilgan. Barqaror rivojlanish maqsadlari bu kambag'al, boy va o'rtacha rivojlangan barcha mamlakatlar tomonidan harakatga chorlovchi o'ziga xos da'vat hisoblanadi.
Ular bizning sayyoramizning farovonligi va himoyasini yaxshilashga qaratilgan harakatlar hisoblanadi. Dunyo mamlakatlari qashshoqlikni bartaraf etish choralari, iqtisodiy o'sishni kuchaytirish va ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya va bandlikni ta'minlash, shuningdek iqlim o'zgarishi va atrof muhitni muhofaza qilish sohalaridagi bir qator muammolarni hal etish bo'yicha sa'y harakatlar bilan birgalikda qabul qilinishi zarurligini tan oladilar. Barqaror rivojlanish maqsadlari boshqacha qilib aytganda, qashshoqlikni tugatish, sayyoramizni himoya qilish va barcha odamlarga tinchlik va farovonlik olib kelishga qaratilgan harakatlar majmui hisoblanadi. Maqsadlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining barcha a'zo davlatlari, shu jumladan O'zbekiston tomonidan 2015-yil sentyabr oyida tasdiqlangan bo'lib, ularga 2030-yilgacha erishiladigan 17 ta maqsad, 169 ta vazifalar kiradi. Ular 200 dan ortiq ko'rsatkichlar yordamida aniqlanadi. Global barqaror rivojlanish maqsadlari qabul qilingan vaqtdan buyon O'zbekiston hukumatı milliy darajada global maqsadlarni amalga oshirishga qat'iy kirishgan. BMTning global kun tartibini 2030-yilgacha bo'lgan davrida barqaror rivojlanish maqsadlarini O'zbekiston Respublikasida izchil amalga oshirish bo'yicha ishlarni tizimli tashkil etish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 20-oktyabrdagi 841-son qarori qabul qilingan. Mazkur qarorga muvofiq 16 ta milliy maqsad, 125 ta milliy vazifalar hamda 199 ta indikatorlar ro'yxati tasdiqlanib, bugungi kunda ma'lumotlar shakllantirilmoqda. Umuman barqaror rivojlanish maqsadlari ko'rsatkichlari quyidagi ma'lumotlar manbalari hisobiga shakllantiriladi. Birinchi, demak, hisobot shakllari ko'rinishidagi joriy statistik kuzatuvlar asosida, ikkinchi manba ma'muriy ma'lumotlar asosida, uchinchi manba sifatida aholi bo'yicha maxsus tanlama kuzatuvlar hamda asosiy manbalardan bo'lmish aholini ro'yxatga olish ma'lumotlari asosida shakllantiriladi. Endi bevosita aholini ro'yxatga olish bo'yicha O'zbekiston Respublikasida qilinayotgan ishlar to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, hammamizga ma'lumki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti 2015-yil 10-iyundagi 2020-yilda aholi va uy-joy fondini ro'yxatga olish borasidagi prinsiplar va tavsiyalari rezolyutsiyasiga muvofiq a'zo davlatlarni kamida bir marta aholi va uy-joy fondini ro'yxatga olishni o'tkazishga qat'iy tavsiya etadi. Mana shu tavsiyalardan kelib chiqib va xalqaro tajribani o'rgangan holda O'zbekiston Respublikasida 2019-yil 5-fevralda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maxsus farmonlari qabul qilindi va 2022-yilda O'zbekiston Respublikasida aholini ro'yxatga olishni o'tkazish konsepsiyasi tasdiqlandi. Mazkur farmon ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasining aholini ro'yxatga olish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilib, 2020-yil 16-martda qabul qilindi. Mazkur qonun 5 ta bob 31 ta moddadan iborat bo'lib, qonunda aholini ro'yxatga olishning asosiy maqsad va vazifalari, prinsiplari belgilab qo'yilgan. Mana shu asosiy prinsiplardan biri sifatida aytib o'tishimiz mumkinki, O'zbekiston Respublikasi ham har 10 yilda kamida bir marta aholini ro'yxatga olishni o'tkazish prinsipini belgilab qo'yildi. 2020-yil 11-noyabrda Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasida 2023-yilda aholini ro'yxatga olishga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror qabul qilinib, 2022-yildan 2023-yilga o'tkazish muddati 1 yilga surildi, chunki bilasizlar, aholini ro'yxatga olish tadbiri keng qamrovli, juda katta mehnat, tajriba talab etadigan tadbir bo'lganligi uchun ham bizda mustaqillik yillarida ilk bor o'tkazilishini inobatga olib, 2022-yildan 23-yilga o'tkazish belgilab qo'yildi. Yuqorida ham ta'kidlab o'tilganidek, demak bizda O'zbekiston Respublikasida 2023-yil 1-25 noyabr kunlari aholini ro'yxatga olish tadbiri butun respublika bo'yicha o'tkaziladi. Hamda bu yil mana 21-yil aholini sinov tariqasida ro'yxatga olish tadbiri 1-25 noyabr kunlari o'tkazilishi belgilangan. Ayni kunlarda mana shu tadbirga
qizg'in tayyorgarlik ishlari davom etmoqda. O'tgan davr mobaynida Davlat statistika qo'mitasi xodimlari tomonidan sinov tariqasida aholini ro'yxatga olishga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida bir qator uslubiy hujjatlar ishlab chiqildi. Taqdimotda ko'rib turganlaringizdek asosiy hujjatlar sifatida demak aholini ro'yxatga olishga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom, aholini sinov tariqasida ro'yxatga olish dasturi va ro'yxatga olish shakllari, aholini ro'yxatga olish jarayonlariga jismoniy va yuridik shaxslarni jalb qilish va ularga haq to'lash tartibi to'g'risidagi nizom, ro'yxatga olish varag'i shakllarini to'ldirish bo'yicha yo'riqnoma, turar joy ro'yxatini tuzish bo'yicha ko'rsatmalar, hududlarni tashkiliy rejalarni tuzish bo'yicha ko'rsatmalar shular jumlasidandir. Mazkur hujjatlarni ishlab chiqishda Yevropa statistikalari konferensiyasining aholini ro'yxatga olish bo'yicha tavsiyalari, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi statistika qo'mitasining tavsiyalari, shuningdek xalqaro ekspertlarning tavsiyalari va chet el davlatlarining tajribalari o'rganilgan holda ishlab chiqildi. Vazirlar Mahkamasining yuqoridagi ta'kidlangan qaroriga muvofiq, demak, aholini sinov tariqasida ro'yxatga olish respublikamizning 4 ta hududida tanlab olingan. Ko'rib turganingizdek, demak, Andijon viloyatining Xo'jaobod tumanida, Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq, Xorazm viloyatining Xiva shahri hamda Toshkent shahrining Yashnobod tumanlarida o'tkazilishi belgilangan. Mazkur 4 ta hudud aholisi demak 594 ming kishini tashkil etib, bu respublikamiz aholisini 1.8, 2% ga yaqin tashkil etadi. Sinov tariqasida aholini ro'yxatga olish tadbiri bizda asosan 2 usulda o'tkazilishi belgilangan va shu bo'yicha hozir tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Demak, asosiy usul sifatida qog'oz shaklida uyma yurgan holda aholini ro'yxatga olish o'tkaziladi hamda internet orqali aholini ro'yxatga olish usuli ham sinab ko'riladi. Sinov tariqasida aholini ro'yxatga olishga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida mana shu yuqorida ta'kidlangan 4 ta hududda joriy yilning may oyida uy-joylar ro'yxatini tuzish hamda xonadonlarda yashovchi aholini ro'yxatini shakllantirish maqsadida uy-joylar ro'yxatini tuzuvchilar, ya'ni registratorlar faoliyati tashkil etildi. Buning uchun Xo'jaobod tumanida 35 nafar, Yuqori Chirchiq tumanida 37 nafar, Xiva shahrida 22 nafar, Yashnobod tumanida 81 nafar, jami 4 ta hudud bo'yicha demak 175 nafar ro'yxatga oluvchilar, registratorlar ishga shartnoma asosida jalb qilinib, uyma-uy kirib chiqqan holda hududning xaritasini haqiqiy holatga mosligi o'rganib chiqildi hamda kadastr organlari bilan birgalikda mazkur xaritalarning yangilanishi ta'minlandi. Sinov tariqasida ro'yxatga olishga tayyorgarlik ko'rish, yuqorida aytilgan hujjatlar tasdiqlangandan so'ng 21-yilda shu aholini ro'yxatga olish, sinov tariqasida ro'yxatga olish dasturi bizda quyidagi savollarni o'z ichiga olmoqda. Birinchi, demak, asosiy demografik ko'rsatkichlarga tegishli savollar, aholining mexanik harakati, migratsiyasiga tegishli savollar, aholining milliy xususiyatlari, fuqaroligi bo'yicha savollar, keyingisi aholining ta'lim darajasiga tegishli bo'lgan savollar, 5-yo'nalish uy xo'jaligi a'zolarining iqtisodiy holatiga tegishli bo'lgan savollar, aholining bandligi, bolalar soniga, turar joy xususiyatlariga tegishli bo'lgan savollar qamrab olinmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasiga vaqtincha kelgan xorijiy davlat fuqarolari hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslar to'g'risida ham shaxsga oid ma'lumotlar to'planishi belgilab qo'yildi. Mana shu dastur asosida Davlat statistika qo'mitasi tomonidan xalqaro ekspertlar ishtirokida, ularning ko'magida mana shu sinov tariqasida aholini ro'yxatga olish savolnomalari ishlab chiqildi. Bizda bugungi kunda 5 xil turdagi savolnomalar ishlab chiqilgan. Demak, birinchi shaklimiz bu turar joy xususiyatlari va unda yashovchilar ro'yxati bo'yicha ma'lumotlar shakllantirilishga mo'ljallangan. Ikkinchi shakl har bir aholiga individual tarzda to'ldiriladigan, demak, shaxsga oid savolnoma hisoblanadi. Uchinchi shaklimiz aholini ro'yxatga olishda O'zbekiston Respublikasi hududida vaqtincha bo'lib turgan yoki yashayotgan chet el fuqarolari uchun mo'ljallangan. To'rtinchi shakl, demak, aholini ayrim toifalari, bu demak harbiy xizmatda o'tayotgan,
yoki hibsxonalarda yoki uzoq muddat davolanish o'sha tibbiy muassasalarda bo'lib turgan aholimizni ro'yxatga olish uchun mo'ljallangan savolnoma hamda 5-shakl vaqtincha turar joyi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi fuqarolar hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni nazorat varaqasi tariqasida ro'yxatga olish mo'ljallangan. Endi ruxsatingiz bilan aholini ro'yxatga olish natijalari asosida barqaror rivojlanish maqsadlari indikatorlarini shakllantirish bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tsam, demak, aholini ro'yxatga olish natijalari asosida quyidagi maqsad va indikatorlar shakllantirilishi nazarda tutilgan. Birinchi maqsad, demak, aholining kam ta'minlanganlik darajasini kamaytirish bo'yicha bu yerda ikkita indikator shakllantiriladi. Demak, birinchi indikator respondentning ishsizlik darajasini ishchi kuchidagi ulushi hamda yashash uchun daromad manbai orasidagi ishsizlik nafaqasi manbasini belgilash orqali aniqlash mumkin. Ikkinchi indikator rasmiy qashshoqlik chegarasidan pastda yashovchi, demak, mamlakat aholisining ulushi. Bunda jinsi va yoshi bo'yicha ajratilgan holda respondentlarning oylik daromadi bo'yicha berilgan javoblar orqali mazkur indikator shakllantirilishi ko'zda tutilmoqda. Uchinchi maqsad, demak, sog'lom turmush tarzini ta'minlash va barcha yoshdagi kishilarning farovonligini ko'maklash maqsadi bo'yicha bu yerda bitta indikator, ya'ni yosh guruhdagi har 1000 ta ayolga to'g'ri keladigan o'smir qizlarning, ya'ni 10, 14 yosh, 15, 19 yosh oraliqdagi tug'ilish darajasi indikatori. Bu demak, yuqorida ta'kidlab o'tilgan aholini ro'yxatga olishning ikkinchi shakli bo'yicha nechta farzand dunyoga keltirgansiz savoli orqali aniqlash nazarda tutilgan. To'rtinchi maqsad, umum qamrovli va adolatli sifatli ta'limni ta'minlash hamda barchaga butun umri davomida ta'lim olish imkoniyatini rag'batlantirish. Mazkur maqsadda ham bitta indikator, ya'ni tashkil etilgan ta'lim turlarida ishtirok etish darajasi bo'yicha, demak, ikkinchi shakl savolnomamizdagi bola maktabgacha ta'lim tashkilotiga boradimi degan savol javoblari orqali aniqlik kiritiladi. Bu savol 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan. Mazkur savol orqali, demak, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining turlariga ham aniqlik kiritilishi mo'ljallangan. Keyingi maqsad, 5-maqsad, demak, gender tenglikni ta'minlash va barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish maqsadi bo'yicha bitta indikator shakllantiriladi. Bunda asosiy ish joyingizda kim bo'lib ishlagansiz savoli orqali, demak, ayol rahbar xodimlarning va shu gender bo'yicha lavozimlarini ulushini aniqlash mumkin bo'ladi. 6-maqsad, barcha uchun suv resurslari va sanitariya mavjudligi hamda ulardan oqilona foydalanishni ta'minlash bo'yicha, demak, bunda ham bizda yuqorida ta'kidlab o'tganim birinchi shaklning birinchi bo'limida yashash joyida sanitariya gigiyenik qulayliklar, shu jumladan suv ta'minoti, issiq suv ta'minotining mavjudligi kabi savollar kiritilgan. Mana shu savollarga berilgan javoblar orqali ushbu indikatorni shakllantirish imkoniyati mavjud. Keyingi 8-maqsad, samarali bandlikni oshirish hamda erkaklar va xotin-qizlarni munosib ish bilan ta'minlash asosida barqaror va umum qamrovli iqtisodiy o'sishga ko'maklash maqsadi bo'yicha ikkita indikator shakllantirilishi ko'zda tutilmoqda. Demak, ta'lim darajasi hamda mana shu ikkinchi shaklimizda nazarda tutilgan, agar sizga ish taklif etilsa ishlagan bo'larmidingiz degan savollar orqali berilgan javoblar asosida mazkur indikator shakllantiriladi. Keyingi indikator, demak, aholini bandligi bo'yicha bizda aholini ro'yxatga olishda 15 yoshdan va undan katta shaxslar bandligi o'rganilishi inobatga olsak, demak, mazkur indikator ham shakllantirilishi mumkin. Keyingi 11-maqsad, shaharlar va aholi yashash punktlarining ochiqligi, xavfsizligi va ekologik barqarorligini ta'minlash bo'yicha mazkur maqsadning, demak, kambag'al yoki norasmiy aholi punktlarida kambag'al uylarda sharoitida yashovchi shahar aholisining ulushi bo'yicha indikatori, demak, birinchi shaklimizdagi yashash joyida sanitariya gigiyenik qulayliklar va sharoitlar savoli orqali
unga berilgan javoblar orqali demak shakllantirilishi ko'zda tutilmoqda. Va 17-maqsad bo'yicha ham barqaror rivojlanish maqsadlarida global sheriklik doirasida amalga oshirish vositalarini mustahkamlash va ishni faollashtirish maqsadi bo'yicha bizda savolnomamizga internetdan foydalanadigan aholi ulushi savol kiritilgan. Mana shu birinchi shaklimizdagi internetga ulanish imkoniyati orqali bu indikatorni ham shakllantirish imkoniyati mavjud. Taqdimotim so'ngida bugungi demak anjumanda ishtirok etayotgan barcha ishtirokchilarga sihat salomatlik va ishlariga muvaffaqiyat tilab qolaman. Savollar bo'lsa, albatta javob beramiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Rahmat mazmunli ma'ruzangiz uchun. Demak, Qobil Berdiqulov tomonidan O'zbekiston Respublikasida aholini ro'yxatga olish jarayonlari bo'yicha ma'lumot berildi. Demak, keyingi ma'ruza Steven Weil, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yevropa iqtisodiy komissiyasi statistika va mintaqaviy maslahatchisi. Ma'ruza mavzusi aholini ro'yxatga olishda rasmiy statistik ma'lumotlar ta'siri va keyingi holat. Marhamat. Thank you. So, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, I would like to greet you on behalf of myself and also my organization, United Nations Economic Commission for Europe. This is one of 5 regional commissions within the United Nations that cover different parts of the world. And although our name is Economic Commission for Europe, actually we cover North America, Europe, and Central Asia. My role is to coordinate statistical capacity development work across the region. And in that role, I was here in Uzbekistan, in Tashkent, a few years ago, to lead a joint overview of official statistics in Uzbekistan. And one of the main recommendations of that overview was that it was absolutely urgent to conduct a census of population and housing. So I'm very happy to be back here today to see that the plans for the census are well advanced and that the work is going in a very good direction. So in my presentation, I'm going to say a little bit about what censuses are and why they are needed, something about the uses of census data, the link between censuses and sustainable development goals, and a little bit about the benefits and constraints of census data. So here is the definition of a population census. This is taken from the Conference of European Statisticians recommendations for the 2020 round of population censuses. And there are a few important words in the definition. First, that it is an operation at regular intervals, and that it's the official counting or benchmark of the population in a country, and also in its smallest geographical sub-territories. And we'll come back to the point of geospatial information later today. So, следующее, пожалуйста. So why conduct a census? Well, the main reason is to get an accurate population count. Not just a total count, of course, but also detailed distribution by region, by age, by sex, and by other variables. And this also helps us to understand things like patterns of migration, both within the country and externally. And also, the census of population and housing gives us valuable information on housing characteristics. Now, also,
a census of population can give us something very useful for social and demographic surveys in the periods between censuses, because it gives us a sampling frame for household surveys and a very important tool for researchers to try to understand and answer questions about socio-economic development in a country. So in terms of using census data, then of course there are ways to use the data directly for demography statistics, for planning. So at all levels of government, census data is extremely important to plan things like where to put schools, hospitals, and for the private sector even to decide where to locate businesses. Censuses are used, of course, to determine funding for local authorities, and often that depends on the level of population in the area. They can also be used to help consider topics even like pension contributions. So how much is needed from the working population to support the pensions of those that are retired? And how are the numbers of working population and retired people going to change over time? Censuses, of course, can also help as well with planning improvements for housing. They can show areas where housing improvements are needed, and they can show the types of improvements that might be required. For example, they can show where overcrowded housing exists. And in the area of research and analysis, then census data can provide many analyses of socioeconomic conditions. And just one example on the slide here is the role of women in society. Are they earning salaries? What is their role within a family, etc.? There are also some indirect uses of census data. And one of the main ones is often to provide context for other figures. Now, if we said that there are 1,000 COVID cases in Uzbekistan and 500 in Kyrgyzstan, that sounds like maybe it's worse in Uzbekistan. But if we use population data to give context, we can see that because the population in Uzbekistan is several times higher, actually the situation per million people is better in Uzbekistan. Census data also give us the denominator for many important statistical indicators, like gross domestic product per capita or the unemployment rate. And in general, all sorts of indicators that give the proportion of people that have a certain characteristic. Slide of And one other use of census data I'm going to show here, just to show that census data can be used for all sorts of things that you might not expect. This is an example from the United Kingdom, where census microdata are released after 100 years. So by that time, almost all of the people that were counted are no longer alive, and the microdata are not considered to be confidential. This is actually a census record from England in 1911, and it's actually showing some of my ancestors. So it's very interesting to see what my ancestors were doing, where they were living, what their occupations were, etc. So after time, census data can also provide a very interesting research opportunity. Slide to show. Now moving to censuses and the Sustainable Development Goals. This is a slide that I borrowed from some colleagues in the United Nations Statistical Division in New York. And it shows those Sustainable Development Goals that make direct use of data from population and housing censuses.
So you can see it's almost all of them. 13 out of the 17 goals use population and housing census data. So you can see how important census data is in this respect. And the data are used for disaggregation. The SDGs require disaggregation by many different variables. And this is to identify special groups of the population. And the slogan of the SDGs is to leave no one behind. So if you're identifying those groups, you need very detailed information about where they are and who they are. And of course, you need to be able to make estimations for small geographic areas. In the context of the SDGs, censuses also provide benchmark data. They provide information about the levels of population in census years. And that can be very useful for benchmarking sample surveys in the years in between censuses. So typically, censuses show the level and sample surveys can show the trends over time. And the picture on the slide there was a very useful guideline produced by my colleagues in the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean on the use of SDG data for the use of census data for SDGs. So some benefits. Censuses provide an authoritative, trusted source of information. And that's mainly because they provide full coverage or almost full coverage, because it's always impossible to count absolutely everybody. Another important point is that they provide internationally comparable data. And this is based on standard and transparent methodology that is agreed internationally in advance. And some of the constraints of census data, well, because the census is such a big exercise, then timeliness can be an issue. It can typically take over a year from the census date before the detailed census information is available for users. There can be some issues around coverage. I mentioned it was a benefit, but it can also be a constraint, because if certain subgroups of the population are missing, then there can be biases in the census data. Also, there can be an issue with the accuracy of self-reporting. So you're relying very much on the information that people and households give to the enumerators. I mentioned about my ancestors and their data in the old censuses in England. I had one ancestor and her age typically increased by only 7 or 8 years between 10-year censuses. Now that's obviously an issue of the accuracy of the data that she was reporting. For users of census data, then confidentiality can be a big issue. Users of census data typically want as much detail as possible, but statistical confidentiality must also be maintained. So you can't get down to the level where you can identify individual people. And of course, one of the big constraints of census data is the cost. A census is a very expensive exercise. There are some ways to reduce that cost, as you'll hear in other presentations, but it remains one of the main constraints. Slide. On the other hand, there have been some interesting studies on the value of census data to society. Australia and New Zealand conducted separate studies with slightly different methodology, but they came to very similar answers. In Australia, the benefit to society as a whole was measured at $6 for every $1 spent. And in New Zealand, it was $5 for every $1 spent. And they think the main difference is that Australia is just a larger country, so it has economies of scale. It makes more benefit. So you can see there is a clear
benefit to society of census data. And these are for traditional censuses, like the one that you will be conducting here in Uzbekistan. For other types of censuses, like register-based censuses, the benefits can be even higher. Finally, I'll just end by mentioning some of the work that my organization, UNECE, has been involved in regarding censuses. We have a group of experts that meets every year and produces all sorts of guidelines and recommendations. The main one is the recommendations that are produced every 10 years for the current round of census of housing and population. And so we have the 2020 guidelines that are published, and with the participants, we have an electricity issue. Sorry for that. No. Уважаемые участники, мы просим прощения, у нас технические проблемы. Мы возобновим сессию через несколько минут. Спасибо.
I'm almost finished. So I was mentioning our guidelines for the 2020 round of censuses. And I'd just like to say we're just now starting preparatory work for the guidelines for the 2030 round. We're just gathering together the experts to work on the different topics that will go into the guidelines. And just to finally mention, we have various other guidelines on specific topics related to the census, including the use of administrative registers, guidelines on conducting census in the times of the COVID pandemic, and also experiences from previous censuses. So that's my presentation. Thank you very much for your attention. Rahmat ma'ruzangiz uchun, hurmatli Steven Wells. Sababi mustaqillik yillari birinchi marta o'tkazilayotganligini inobatga olsak, sizning ma'ruzangizda keltirilgan asosiy g'oyalar va takliflar aholi ro'yxatga olish ma'lumotlaridan barqaror rivojlanish maqsadlarida foydalanishga o'z amaliy yordamini ko'rsatadi. Demak, bizda keyingi ma'ruza Yan White xalqaro ekspert ma'ruza mavzusi reyestrga asoslangan ro'yxatga olishga o'tish. Demak, ma'ruza onlayn bo'lib o'tadi. Marhamat. Thank you very much. I hope you can all hear me. I just like to introduce myself. Really, although I'm an independent consultant now, I have worked for 40 years with the Census Office in the UK. So I was going to talk to this morning about moving to a register-based census, to which Stephen has just referred to. This is a global movement. And then I was speaking to Edward Youngstra the other day, and he said, why don't you give a talk about the development of the census in the UK, because we've been doing censuses for a long time. So I thought this was rather a good idea. So I'm going to combine the two, but I will be very brief. So I hope, well, I will stick to time. So let us review some of the key developments that have happened in the census in the UK since 1801, which was when we first started our censuses. 1801, why did we do a census in 1801? Well, it was really to assess the impact of the Industrial Revolution. Populations were moving from the rural areas to the big cities for industrial jobs. And there was a big concern at the time that there wasn't enough people living in the country to grow enough food to feed the people in the cities. And we had no idea what the population was. So that's why we did a census. Also, there was a little war going on in France, with France at the time, with against a guy called Napoleon. And we needed to know how many fighting men there would be in the country. So that was the reason for the census in 1801. But it was really just a head count. The enumerators just took a basic head count of the people in the households. Only 4 questions were asked, and with only a basic question on occupation to find out whether they were working in the rural industries or in the industrial industries. So, and that was how it was for about 40 years until 1841. 1841 was the first time we had self-enumeration. The head of the household actually had to fill in the form. Now, this was a big risk in 1841. Many people were still illiterate, and there was concerns that they wouldn't be able to fill in the form. And indeed, the enumerators really had to do that in many cases. But then there was little change throughout the 19th century in the way that the information was collected. Stephen told a little story just now about the accuracy of ages of people. They weren't 10 years older
in the next census than they were before. And this questioned the accuracy of some of the data. I have to say that the accuracy of, in the 19th century, the accuracy of the age of women was a particular issue. And it wasn't unusual for a woman to be recorded younger than she was 10 years before in the census. Women were very conscious about recording their age in the census. And some of the age data in the Victorian censuses were dubious, to say the least. 1851 census had a question on mental disability, which was quite a novelty at the time. I think there were very few censuses during the 19th century that asked about mental disability. And in 1891, the census was conducted under a smallpox outbreak. So enumerators were given strict instructions on social distancing at that time. So it just goes to show you nothing really has changed in 100 years. 1911 was a big census. Stephen showed you some examples of a census form in 1911, which was particularly interesting. 1911 was a very important census technologically, because it was the first census that introduced punched cards, where the data was processed automatically using punch card technology. And that was, and of course, the census forms were not transcribed by the enumerators. So the census forms that we see now were the actual forms completed by Stephen's ancestors. So you not only saw the details, but you actually saw their own handwriting. Prior to that, the enumerators had to rewrite all the census forms out into record books, which is mainly because the handwriting of the householders was generally so bad. So 1931, first time we actually used the usual residence definition for the population in the UK. 1939, we had a civilian census only. There was the onset of the Second World War at the time, and military people were not enumerated. And actually, that was the first time that a population register was introduced into the UK, but it didn't last very long because privacy concerns. And it was abandoned in 1951. But I'll say a bit more about that later. 1961, the first use of a computer, very primitive computer was used. Ironically, the processing took 3 years longer to do that time than it did the previous census. 1966 was an important year, the first time we had a 5-yearly census. It was the first time we had a sample census, and it was the first time and only time that England won the World Cup. In 1971, we had grid square data. We actually collected information not only for geographical areas, but for grid square data. And I noticed the EU now are proposing this as a standard geography for census outputs, so that they're consistent. Geography is consistent across the EU region. But mainly 1971 was most noticeable for the fact it was the first census that I ever took, that I ever worked on. So that was why that was famous. In 1981, we had concerns about response rates. Stephen just mentioned that you don't count everybody in a census, but you need to measure the number of people that you don't count. And the 1981 was the first time we did a post-enumeration survey to measure coverage. 1991, we had an ethnic group question for the first time. And 2001, we had a question on religion for the first time. And that was also the first time we introduced mail out of questionnaires and mail back, so that the job of the enumerator wasn't quite so onerous. And in 2011, we had an online option for responding via the internet for the first time. The 2021 census, which was done earlier this year, was entirely online with only a few paper questionnaires. Now, why are we now thinking about moving to a register-based census in the way that a lot of countries are? Well, Stephen made the issue about the cost
the cost of a census. And although cost effectiveness is one thing, politicians tend to just look at the cost. They're not interested in the cost effectiveness. They look at the cost. And there's no doubt about it that the cost of the census worldwide have gone up. In the UK, for example, the cost in 1851 was just £93,000, which is equivalent of about 1 cent per person. In 2011, it was nearly £500 million, which was the equivalent of $8 per head. So it's obviously gone up quite a bit, even regarding inflation. So why do we go for a register-based census? Well, apart from reducing the costs, and of course the main cost is the cost of the field operation, the cost of enumerators, and printing questionnaires and processing the questionnaires. You reduce the public burden. It isn't so much of an effort for the public. It's quicker to process the data and then publish the results. You can produce your data more frequently. You get better coverage, and there are also better use of resources, and particularly technology, which will allow more innovations within the statistical office to develop other products and methods. But there are challenges. You have a greater dependency on public authorities for the source of the data. You don't control the data yourself. Registers are kept for non-statistical purposes. They're kept for administrative purposes. And so we'll often adopt different definitions and concepts. And this is particularly relevant to defining the resident population. Households are often defined differently, if they're defined at all in registers. And employment is another topic where you get different concepts and different definitions. You get different reference periods. A traditional census is taken on one day or over a short period of time. The reference periods in registers will vary. And so will the time that the data can be delivered to the census office. This will vary from register to register. There are public concerns about privacy. People are worried about the data that they provide being used for purposes other than that for which they were collected. And as I mentioned earlier, that was one of the reasons why the population register in the UK was abandoned after the wartime census and has never been introduced since. We don't have a population register in the UK. It's hard to count populations such as the homeless or nomads, so you don't get everybody in a register. And you're also reliant on the data that's held in the register. Not all the census characteristics will be covered. For example, ethnicity and family structures are not usually captured by registers. And it is difficult to add new topics as and when you want them. And this is maybe particularly relevant if you're trying to use the census to meet SDG targets. And there's ultimately a loss of comparability with the data you've collected from previous censuses. And then there is a slightly, well, it's significant, but you get a diminishing interest in the census. If you ask a person in Sweden, what is the census now, they won't know because they haven't done a census there for 20 years. And so the whole concept of the census is lost as a point in time. And that may mean that the importance of the census becomes diminished. If you can get data every year, you don't need a 10-yearly census. So in conclusion, I just want to say, what are the prerequisites that before any country can go down the path of a register-based census? Well, you have to have a legal base. We've heard about the legal authority for the census in Uzbekistan. But to collect data from a range of administrative sources, you need specific legislation to do this. And it isn't just to do the census. The Statistical Office should have the legislative power to collect registered data for any purpose, not just the census.
You have to have public acceptance, as I've referred to. Public concerns about privacy need to be overcome. And you need to have the stakeholder approval. Users have got to agree that the data that they can use from registers is going to be adequate for their needs. You have to have good quality registers to start with, particularly the coverage of the register, and particularly a population register itself. So one of the prerequisites is a good understanding of the content and the quality of the registers that you're going to use, and also how you're going to assess the quality of that. It's no good assessing the quality after you've used the data. You should do that before you use the data. You need cooperation with the register holders. Clearly, there has to be some friendly, good working relationships with register holders, because you're going to need to be in touch with them and in contact with them all the time. You need a common identification system, a common code of IDs that can link all the data in all the registers. And then finally, you just need a well-trained staff and a technical infrastructure in place before you do that. So those are briefly the points that we're going to raise. I'm sure some of these issues will come out during the course of the day. You'll be seeing me tomorrow. You won't have to look at my face all the time. I will have a presentation for tomorrow. So until we meet again, thank you very much. Katta rahmat mazmunli ma'ruzangiz uchun. Keyingi ma'ruzachi Thomas Spurenberg Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqtisodiy va ijtimoiy ishlar boshqarmasi aholini prognozlashtirish bo'limi mutaxassisi. Ma'ruza mavzusi: jahon aholisining istiqbolida aholini ro'yxatga olish ma'lumotlaridan foydalanish. Marhamat. Ma'ruza onlayn shaklda bo'lib o'tadi. Good morning and greetings from New York. I am very happy to participate to this conference, and I'm also very pleased that Uzbekistan is planning on conducting a census in the coming years. I'd like to share with you an overview of how the United Nations Population Division uses census data in its work on the World Population Prospect. So let's start with what is the World Population Prospect, or WPP. So the WPP is the official United Nations population estimate and projection. So these data are used throughout the United Nations system for the calculation of indicators that requires population as input. It's used in projecting other population-related variable, and also in some model complex system that use population as an exogenous variable. You can find this data in various database and websites from other organizations such as the World Bank or UNFPA, the WHO, that uses and provide our data through their own channel. Finally, it's used widely by school, by journalists, civil society, and academics, and many research papers that relies on this data. In many aspects, the world population data are considered as an authoritative view of population level, trend, and characteristic. So more precisely, the World Population Prospect is a comprehensive and standardized population data sets for 235 countries or areas of the world. It consists of prospective population reconstruction from 1950 up to today, we call the estimates, and then population projection from today up to 2100 at the end of the century. The current version that is available is the 2019 revision, and we are now working on the next revision, and we hope it will be ready and be released early in 2022. All the data that we publish are available through our website on the web address that is given here on screen. So, how the World Population Prospect uses the census data. So first, I would like to briefly introduce
the process of the world population prospect. So the world population prospect consists of being an internally consistent prospective population reconstruction from 1950 up to 2020. And by doing so, we use all the available data. So that means we collect population data by age and sex, mortality, fertility statistics, and migration. And we use the cohort component method to reconstruct the population development of every country. So the population census are used in different ways, but one way is to check the consistency of the world population prospect population estimates. When we reconstruct a population of one country, we will try to match the population that comes out of the censuses. But also our reconstruct population can be also used to detect problems in population that are enumerated in census. So it's important in either way to have accurate and consistent national estimate of population size and composition by age and sex. And for most of countries, this kind of data is still gathered through censuses. So currently we have about over 1,700 population count by age and sex. And we also collect mortality, fertility estimate, and net migration that we apply to those population count by age and sex to reconstruct the population. So we cross-validate all these components of change by combining everything in the population accounting or demographic balance equation framework. And once we put all the pieces together, we can easily check if yes or no the census population are consistent or not. This is a quick overview of what I just explained you. We start with the population by age and sex in 1950. We estimate fertility, mortality, and migration for a first time period. We apply those fertility, mortality, and migration through the cohort component to reconstruct the population by age and sex. This reconstructed population by age and sex will be compared to the census population that has been conducted in T+1 or T1 period. And then we see if our population is close or not from the census population. If yes, we will proceed to the next period. If not, we may revise our fertility, our mortality, or migration. We will rerun the population projection and see how far we are from the census. Sometimes the census needs to be adjusted also, so we need also to take care of that. To assess the census, we typically try to assess different kind of bias or error. First, we look at what we call coverage error. If there is, if the definition of the population that is included in the census is similar or not, we look at that. We try to see if some part of the country or specific subpopulation have been excluded from the census, this kind of characteristic. The second is we try also to assess the extent of age heaping or age exaggeration. We try to see if this is due simply by misreporting or if there was also sometimes some error that could produce some error in the coding on data processing error or imputation that could eventually also lead to some strange pattern. Oftentimes, it's very hard to distinguish what is the source of the differences. Typically, we can rely on post-enumeration survey. And I believe in the coming session, we will touch upon that subject. And in our work, we use much more analytical demographic method, either some method that rests on one census. We can compare the census data to external data. If there is any administrative data, such as health record, education statistic, immunization records. If there are any total birth or infant death that is available, even if incomplete from the vital registration, that can be used as also a way to assess the consistency of the census. And then we have some method that rests on 2 or more censuses.
and we can analyze successive censuses, try to follow cohorts through time through inter-census cohort analysis, and also apply different methods such as the generalized gross balance method to assess the completeness of census, and also to compare the population that is enumerated in a census with expected count, such as the population that is reconstructed in the WPP. I would like now to show you some example of how WPP can be used to check consistency of national estimates. So this is an example of Myanmar. Myanmar didn't have a recent census for over 30 years, a bit like Uzbekistan. In 1983 was a census conducted, and for long, all the official estimates were the product of population projection. And up to 2012, Myanmar was counting around 61 million people in the country, and consistently we were much lower, about 10 million lower, because based on what we knew from the mortality change in the country, the fertility change in the country, and the likely migration to neighboring countries, there was no way that the population could have been 61 million. So we had to explain every other year why our data was so different from the official national data. In 2014, the country conducted a census, and the census came out with 51.5 million people. So this is to illustrate that WPP can be used to assess the consistency of official estimate or census estimates. In that case, the 51.5 million of the 2014 census was very close to WPP. WPP can also be used to check the consistency of the age structure of census. This is an example of the 2007 census of Ethiopia, and you see a large difference between the orange line and the blue line. The census typically didn't enumerate enough young children. About 20% of those children were missing, not enumerated in the census. And based on our reconstruction of the population of Ethiopia, based on the change in fertility, mortality, and migration, we predicted, or we were expecting to find a much higher number of young children. So evidently there was something wrong in the 2007 census. So WPP can be here used as a way to check also the age structure of a country. Having said that, you have to keep in mind that, and I'm sure you are aware of that no census is perfect. And even if in the statistically developed country, some population age group or some group of population are missed during census count. This is an example from the United States, the 2010 census. There was about 1 million or 5% of the children under age 5 that have not been enumerated properly in the census. The census data can also be used to reconstruct demographic indicator. This is an example of the Democratic People's Republic of Korea or North Korea. And the census has helped us to reconstruct the fertility level and trend in the country by applying different indirect techniques. And in a country where very little is known from a demographic point of view, this is very helpful to have census data. This is a similar exercise for Uzbekistan. You can see the 59 census, the 70 census, 79 and 89 census. And those data have been used to reconstruct the fertility level and trend in the country through different indirect methods. And the application of such method to the census data can also help to cross-validate estimates of fertility in that case that are coming from other national estimates. So all in all, to conclude, so census data is important for the work we are doing at Population Division for the World Population Prospect. It allows us to check the consistency of our population reconstruction, the total, the age structure that we are reconstructing, and we can compare our population reconstruction against those census data.
And the census data also is helpful for us to reconstruct the national population development of the country. And vice versa, our population reconstruction can also serve to assess the data quality from national population data or data that are coming from a new census. So again, it is important for Uzbekistan to conduct a census, and there are some international recommendations on the matter. We hope the census will be a success, that the data will be publicly and widely available, and also in access in a timely manner. I thank you for your attention, and if you have any question or further comment of the work on the World Population Prospect, I will be happy to receive your question through email. Thank you, and I wish you success for this coming session. Rahmat mazmunli ma'ruzangiz uchun. Keyingi ma'ruzachi Irina Zibarskaya, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi Statistika qo'mitasining ijtimoiy va demografik statistika bo'lim boshlig'i. Ma'ruza mavzusi: Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida aholini ro'yxatga olish va nima uchun O'zbekistonda aholini ro'yxatga olish hududlar statistikasi uchun muhim. Marhamat. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить организаторов этой конференции, Институт Махали и семьи Республики Узбекистан, Фонд ООН по народонаселению за организацию этой конференции. Очень приятно быть опять в Узбекистане, и вот мы сегодня с некоторыми коллегами обменялись, что последняя наша командировка и общение в рамках офлайн было как раз здесь, в Узбекистане, когда в ноябре 2019 года мы проводили большое совещание как раз по вопросам переписи, и никто тогда не мог и предположить, что почти на 2 года мы уйдем в такой офлайн формат. И, конечно, повторю еще раз, очень приятно быть здесь в тот момент, когда готовится пробная перепись населения, когда идет подготовка первой в истории независимого Узбекистана переписи населения. Ну и, конечно, вот видеть живые лица, поверьте, гораздо приятнее, чем смотреть в экран компьютера. Я хочу выразить благодарность правительству Российской Федерации за ту поддержку, которая была оказана осенью 2019 года, вот выделением более 4 миллионов долларов на совершенствование социально-демографической статистики в регионе Содружества независимых государств. И Межгосударственный статистический комитет, который я здесь представляю, являясь одним из партнеров Фонда ООН по народонаселению в рамках реализации этой региональной программы, отмечает ее важность, эффективность и, конечно, несомненную пользу для стран Содружества независимых государств. Моя презентация, заранее приношу свои извинения, она, конечно, рассчитана больше, чем на 15 минут, поэтому какие-то слайды я буду просить прокрутить. Состоит как бы из 2 частей. Первая часть, это я хотела бы просто коротко сейчас осветить ту ситуацию с подготовкой, проведением и результатами уже проведения переписи населения в регионах Содружества. И вторая часть, это роль, место Узбекистана, узбекской статистики вот в Содружестве независимых государств. Итак, 30 лет в этом году отмечается со дня образования Содружества независимых государств. Мы проводим уже, страны СНГ проводят уже 3-й раунд переписей населения. Узбекистан подключился к этому раунду, что
очень положительно было воспринято всем международным статистическим сообществом. Первая перепись в условиях независимости. Я не буду подробно останавливаться на значении переписи. Стивен Вейл очень подробно про это сказал. Единственное, что я хотела бы обратить ваше внимание. Да, есть статистическое значение переписи, есть нестатистическое значение переписи. Но вот каков экономический эффект от переписи населения. И здесь я позволю себе привести результаты тех расчетов, которые были сделаны коллегами из Англии, которые попытались оценить, какая же экономическая выгода от переписи. И вот была разработана ими модель, и вот при затратах на перепись населения 2011 года в Англии и в Уэльсе на уровне 482 миллионов фунтов стерлингов экономический эффект составил 720 миллионов фунтов стерлингов, то есть в 1,5 раза. Вот тот реальный выигрыш от переписи, которое страна может получить, проведя это большое мероприятие. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий, да. Каждые 10 лет Организация Объединенных Наций принимает соответствующие резолюции, соответствующие решения о проведении всемирных переписей населения. И такие резолюции принимаются, начиная с 1947 года. Разрабатываются международные рекомендации в отношении переписи населения, которые являются, для наших статистиков настольными книгами, которые мы используем, которыми мы руководствуемся при подготовке национальных переписей населения. Следующий слайд, пожалуйста. Поддерживая резолюцию ООН, решением Совета глав государств Содружества независимых государств в сентябре 2016 года было принято решение о проведении национальных переписей населения максимально близкие к 2020 году сроки, предпочтительно в период с октября 2019 года по октябрь 2020 года. Следующий слайд, пожалуйста. И, конечно, первоначально большинство наших стран Содружества независимых государств, планировали провести переписи как раз в обозначенные решением Совета глав государств сроки, вы видите. Но случилось то, что случилось, и в 2019 году, как и планировалось, переписи были проведены в Азербайджане и Республике Беларусь. 5 стран планировали провести переписи в 2020 году, но из этих 5 стран только один Таджикистан провел перепись в октябре 2020 года. Остальные страны вынуждены были перенести переписи на более поздние периоды. И, конечно, вот напротив меня сидят коллеги из Кыргызстана. Мне, конечно, наверное, больше всего обидно за них, потому что перепись в Кыргызстане должна была начаться 23 марта весной 2020 года, и 20 марта вводится всеобщий карантин, и, конечно, коллеги уже на уровне полевых работ, когда переписной персонал уже вышел практически в поле, было принято решение о переносе переписи на более поздние сроки. Сейчас мы ждем решения по времени проведения переписи в Кыргызстане. Предварительно, как я понимаю, это весна 2022 года. Но решения пока на уровне правительства нет. Сейчас, в настоящее время, коллеги из Казахстана проводят перепись. Вот она у них началась 1 сентября и должна завершиться 30 октября. Российская Федерация, тоже надеемся, что через 10 дней начнется перепись. Коллеги из Армении тоже, так сказать, поэтапно сдвигали перепись. 2022 год. У нас в Туркменистане должна пройти перепись, наверное, еще, как я сказала, Кыргызстан, Армения присоединится. И 2023 год на завершающем этапе раунда 3 страны тоже должны провести перепись населения. Следующий слайд, пожалуйста. Вот здесь я хотела бы обратить ваше внимание, вот сейчас переключит, 2010 год, посмотрите.
Единый подход во всех странах СНГ к проведению переписи. Это опрос населения с использованием бумажных переписных листов. Все, это единый метод, единые технические средства, и все различия касались только того, что это осуществлялся, это были или бумажные переписные листы с последующим ручным вводом, или машины читаемые, но тоже бумажные переписные листы, которые впоследствии сканировались. Вот основное различие между странами. Здесь мы уже видим 2020 год, такой широкий веер методов и подходов. Вот я сказала, коллеги из Беларуси первыми провели без перепись в октябре 2019 года, и Беларусь была первой страной, которая перешла на безбумажную технологию проведения переписи населения. Сейчас уже есть результаты, 22% населения переписалось по интернету. Информация по остальным 76%, 78% была получена методом опроса и заполнения электронных вопросников на планшете, ну и 2% по административным данным была по 2% населения была получена информация. В настоящее время, как я уже сказала, идет перепись в Казахстане. Вот буквально сегодня утром я разговаривала с нашими казахстанскими коллегами. Они сейчас говорят, что уже примерно 35% населения Казахстана переписалось по интернету. Сейчас уже с 1 октября начался второй этап переписи, когда идут уже переписчики тоже с планшетами и будут проводить перепись и опрос населения с использованием этой техники. Ну и Российская Федерация, мы тоже видим, планирует провести перепись на безбумажной основе. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, основные темы переписи населения, они достаточно стандартные, я не буду останавливаться. Это, конечно, очень широкий набор социальных, демографических, экономических характеристик населения. И по многим, конечно, характеристикам перепись в наших странах является единственным уникальным источником информации, который, ну, поистине бесценен. Это и лингвистический состав, и национальный состав страны, это распределение населения по гражданству, граждане каких стран населяют страну, ту или иную страну. Это и семейная структура населения, тоже очень важная информация для прогнозирования и планирования демографических тенденций развития страны. Ну, то есть полный набор характеристик. И, конечно, каждая страна, она сама определяет программу переписи, тот набор вопросов, которые представляют наибольшие интересы, которые должны получить в ходе национальных переписей населения. Следующий слайд, пожалуйста. Я не буду подробно останавливаться на переписи населения, предстоящей переписи населения в Узбекистане. Единственное, что я хотела бы подчеркнуть, что в стране уже сформирована правовая база, полностью сформирована правовая база, правовая основа проведения этой самой крупной, самой сложной организационной работы, связанной с выходом к населению. То есть мы видим здесь, я привела только 4 документа высокого уровня, это указы президента и законы, но даже этот набор документов полностью закрывает ту правовую основу, необходимую для проведения переписи. Мы, конечно, с большим нетерпением ждем итогов предстоящей первой национальной переписи Узбекистана, потому что, конечно, это прежде всего основа для разработки программ развития страны в целом, каждого региона в отдельности. Итоги переписи по Узбекистану войдут составной частью в итоги мировой переписи по программе Организации Объединенных
наций. И, конечно, расширит те информационные возможности межгосударственного статистического обмена в регионе Содружества независимых государств. И я здесь, переходя ко второй части своей презентации, хотела бы отметить что в последние годы вот Узбекистан, я бы даже так сказала, он ворвался в межгосударственный информационный обмен. Очень активно мы видим работу наших узбекских коллег, Госкомстата Республики Узбекистан. Я не могу это не отметить. То есть, конечно, та информация, которую мы сейчас получаем, анализируем, она, конечно, позволяет показать место Узбекистана в СНГ. И следующий слайд, пожалуйста. Моя вторая часть презентации как раз и посвящена демонстрации того, какое место занимает Узбекистан вот в том социально-демографическом портрете Содружества независимых государств. Я приведу несколько характеристик, которые, конечно, частично будут скорректированы по результатам предстоящей переписи населения. Это данные текущей статистики. Но посмотрите, вот за 30 с лишним лет, 89 год, это последняя перепись населения Советского Союза, но вот если по сопоставимому кругу стран сравнить 89 и 2001 год, мы видим, что доля населения Узбекистана увеличилась с 7% где-то до 12% сейчас в Содружестве независимых государств. Следующий слайд, пожалуйста. Существенные изменения происходят по динамике основных демографических показателей, которые являются и показателями мониторинга целей устойчивого развития. Такие показатели, как детская смертность, материнская смертность, мы видим вот по странам СНГ. Красная линия и в левых графиках – это те целевые значения, которые определены в мониторинге достижения целей устойчивого развития на глобальном уровне. И вы видите, что все страны СНГ сделали большой шаг с точки зрения улучшения таких важных показателей, как детская смертность, материнская смертность, то есть развитие здравоохранения. Те программы, которые принимались во всех странах СНГ, способствовали снижению уровня этих показателей. Буквально и мы видим, что там Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, как резко снизились показатели смертности. И все это, конечно, не могло не сказаться на таком важном, я считаю, показателе ожидаемая продолжительность жизни. И мы видим, что тут данные за 30 с лишним лет, вот свой тоже 89 год как точка отсчета, что для многих стран СНГ, конечно, вот эта середина периода, 2000-е годы характеризовались снижением показателей ожидаемой продолжительности жизни. Но после 2000 года, вот еще раз повторю, принятые программы, направленные на улучшение здоровья населения стран, они принесли свои несомненные результаты. И мы видим, что по всем странам ожидаемая продолжительность жизни во всех странах выросла. Но это, обращаю ваше внимание, это 2019 год. Следующий слайд, пожалуйста. И, конечно, не могу не сказать о той ситуации, которая была с уровнем смертности в 2020 году, ковид. Мы в статкомитете попытались примерно оценить вот рост смертности, так называемая избыточная смертность по всем причинам. Я еще раз обращаю ваше внимание, что это смертность от всех причин. Мы не выделяли здесь смертность от ковид, но по всем причинам в среднем по СНГ
на почти 13% выросла смертность. Ну, на фоне других стран Узбекистан смотрится немножко получше по показателям смертности. Я даже вот вчера, беседуя с коллегами в Госкомстате, я еще раз уточняла, как идет регистрация смертности. Нет ли здесь, конечно, недоучета, потому что мы видим достаточно низкие показатели, но все равно, конечно, рост был. И очень боюсь, что 2021 год наши показатели смертности по странам будут еще выше, потому что мы видим ситуацию практически во всех странах. К сожалению, ковид не уходит, а, так сказать, обретает новые черты, новые краски, и зачастую они, конечно, гораздо серьезнее, чем был 2020 год. Но будем надеяться, что та вакцинация, которая сейчас проходит в наших странах, все-таки даст в какой-то момент тот положительный эффект, который мы ожидаем. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, говоря об образовании, сейчас в СНГ каждый пятый житель нашего содружества обучается. Вот вы видите распределение по образовательным учреждениям. Конечно, страновое распределение определяется возрастной структурой, и мы видим, что, конечно, вот в Узбекистане, где высокая доля детей, значительная часть, подавляющая часть – это учащиеся средних образовательных учреждений. И надо сказать, что следующий слайд, пожалуйста. Надо сказать, вот пользуясь случаем, что во всех странах СНГ на уровне национальных конституций обеспечен равный доступ мальчиков и девочек к получению услуг образования. И мы видим, в принципе, вот этот индекс гендерного паритета в образовании, что практически значения, ну, варьируются в ту или иную сторону от единицы. Единица означает, значение равной единице, это означает паритет. Но вот отклонения в ту или иную сторону, они, в общем, достаточно незначительные и как раз свидетельствуют о том, что девочки имеют девушки имеют равные права с юношами в доступе услуг образования. И мы видим, ну, там по многим, даже вот по высшее учебное учреждение, что девушки больше стремятся к получению высшего образования, чем юноши, и поэтому значение этого индекса, оно больше единицы. Следующий слайд, пожалуйста. Уровень безработицы очень чувствительный, конечно, показатели. Для Узбекистана мы видим, это очень серьезная проблема. Высокий уровень безработицы, существенно выше, чем в среднем по цифры по СНГ. Это уровень общей безработицы, вот 15 лет и старше, уровень и молодежной безработицы. Это уровень безработицы, измеряемый по методологии Международной организации труда. И тревожным, на мой взгляд, моментом является, конечно, рост доли молодежи вот в возрасте 15-24 года, который не работает и не учится. Это, конечно, такой очень неприятный звоночек с точки зрения положения молодых людей. Следующий слайд. Ирина Александровна, я прошу вас ускориться. Да, ну, сейчас, ну, вот это уровень безработицы. Следующий слайд, пожалуйста. Дальше. Высокая доля неформальной занятости, вот посмотрите, почти 52% от общей занятости – это неформальная занятость молодежи, всех лиц, и, конечно, занятость и неформальная занятость, и занятость в неформальном секторе. Следующий слайд. Вот это... Мы знаем, что Узбекистан – это страна активной трудовой миграции. Вот посмотрите, поставлено данные МВД России, как динамика поставлена на миграционный учет лиц, прибывших для работы, как высока доля граждан Республики Узбекистан. Ну и по данным Центрального банка Узбекистана, Россия, конечно, занимает первое место в денежных переводах. То есть переводы... Трансграничные переводы из России – это, так сказать, основа для формирования… Следующий слайд, пожалуйста. Вот.
структура денежных доходов. Вы видите по Узбекистану высокая доля, как, впрочем, правда, Таджикистан и Кыргызстан, высокая доля прочих доходов. Вот прочие доходы в структуре денежных доходов – это как раз есть денежные переводы. Ну, давайте пролистаем просто очень быстро следующие слайды, но это расходы домашних хозяйств. Понятно, что высока доля расходов на питание в наших странах. Следующий слайд. Телевизоры, вот следующий слайд покажите, хотела обратить ваше внимание. Но посмотрите, Узбекистан второй по обеспеченности автомобилями на 100 домашних хозяйств. Вы видите, что буквально за 10 лет практически в 2 раза возросла обеспеченность домашних хозяйств автомобилями. Я вот уже неделю, находясь в Ташкенте, могу подтвердить, что да, действительно, пробки есть, автомашин много. И последний мой завершающий слайд касается уровня бедности. Тут нельзя сравнивать, конечно, страны между собой, потому что это доля населения, живущего за национальной чертой бедности. Мы говорим о динамике по каждой стране. Да, конечно, данные заканчиваются 2019 годом. Позитивная динамика, она отмечается налицо, но все равно, конечно, достаточно высокий уровень национальной бедности. Поэтому вот очень коротко, в таком телеграфном, что называется, темпе. Спасибо большое. Спасибо большое, Ирина Александровна. Очень интересная презентация и очень много хорошей такой сравнительной статистики. Мы обязательно вот презентацию еще вышлем всем участникам, чтобы они уже посмотрели, и вот эта собранная статистика, она будет очень полезна для выработки социально-экономической политики в наших странах. А теперь, с вашего позволения, передаю слово господину Эдуарду Йонгстра, представителю Фонда ООН в области народонаселения в региональном офисе в Истамбуле, с его презентацией. Пожалуйста, господин Йонгстра. Thank you very much. Just checking, can you hear me well? Yes. Okay, thank you very much. Well, thank you very much for this opportunity to present to you an overview of the UNFPA strategy for support to the 2020 census round. Credit goes where credit is due. This presentation is actually prepared by my colleague in New York, Tapiwa Jamba, who is the census advisor at our headquarters. Due to the time difference, it is 3 o'clock in the morning in New York right now, he asked me to present this presentation on his behalf, which I am happy to do. And since we are working closely together all the time, I'm also fairly familiar with the contents of this story. I should also say that this is a global strategy. And as you, of course, are aware, the world consists of countries at very, very different levels of development. And that is also reflected in the way that UNFPA supports the different countries. I will not go into very much detail, but let me just say quickly that UNFPA classifies countries in 4 categories, and they are color-coded. We have red countries, orange countries, yellow countries, and pink countries. And they reflect levels of development. And I will not go into the specific criteria that apply to classify these countries. Let me just say that in our region, which consists of 17 countries in Eastern Europe and Central Asia, we only have 2 orange countries and all the other ones are pink. And that means they are all considered fairly high level developed countries. And that is reflected to some extent in the range of services and support that UNFPA provides. However, there are always exceptions, and Uzbekistan is one of those exceptions because of its unique situation
with doing a census for the first time in over 30 years. Okay, let me move on to the first slide about the census round context. The 2020 census round sees a very fast development, I would say, compared to the earlier census rounds. There are vastly new data needs, and even those data needs are accelerated by the advent of COVID. Suddenly we find much more demand for very basic, simple data of how many people do we have who are vulnerable to COVID infections, notably older persons. And as you will see in a later slide, older persons who live alone, for instance, or who do not have access to mobile technology. So that demand has increased very much, which in a way is a good thing, because, sorry, it also means that there is more support from governmental side to data collection operations. There has been, over the years, a rapid proliferation of new census technologies and methodologies. Ian was already referring to the shift towards register-based census, and we have seen that also driven by the COVID epidemic, that many countries are now deploying multi-mode census enumeration methodologies, which includes internet-based data collection, as well as, of course, the tablet-based data collection. Overall, we consider that a very positive development, since it, on the one hand, supports quality control, and on the other hand, it also tends to lead to a faster processing of the census data. Funding challenges are really nothing new. We have seen that throughout the census rounds, so I would not consider this a specific element of the 2020 census round, and I will not dwell much longer on this. We are all aware censuses are typically conceived as a project, and as a project that means they need governmental approval and budget allocation every time a census is done. The argument here is that it would be easier and more sustainable, if you will, if a census were built in the national statistical programs. But that, not yet. I will inform you when to change the slide. And if I'm going too slow, if I'm taking too much time, please alert me. I tend to dwell sometimes a little longer than I should on certain story parts. Okay, I will move on. We have seen, and again, this is a perpetual problem, capacity gaps in many statistical offices. And in a country like Uzbekistan, where the census was not done for 30 years, we had grave concerns about the capacities of the statistical office to conduct the census. From the information I have gathered and observed myself, it appears to me that the Statistical Office of Uzbekistan has done a remarkable job in building its capacity, and UNFPA stands ready to continue supporting that effort. In many countries, and this is something that has increased in more recent years, conflict and instability and mobility provides a very problematic context for this current round of censuses. Also here, I will not dwell much longer on it, but it is something that really affects many countries, increasing numbers of countries. I have already referred to the impact of COVID-19, so I will also not dwell longer on that. Next slide, please. So the priorities overall for the 2020 census round, the UNFPA priorities, can be summarized as modernizing the census, and that in conjunction
with addressing the emerging capacity needs, especially when it comes to deploying new technologies, innovations. The use of handheld devices is one important trend in this modernization aspect. The increased use of GIS, Geographical Information System, is a very exciting development, fueled by the availability of satellite imagery at much reduced cost as compared to previous years. The adoption of mixed methods, I have already referred to it. It has been fueled very much by the difficulty in doing interview-based census data collection, and countries are moving en masse towards internet-based census data collection, as well as making the initial attempts, at least, towards register-based censuses. Then we have the process of doing population estimates. Also in this respect, new methodologies have come up, such as small area estimates, but also population estimations based on satellite imagery, automated building footprint analysis, for instance. I will not go into the details, although I will come back a little bit in the coming slides on that subject. This is particularly relevant for areas that cannot be accessed by regular census enumerators. And of course, we try to encourage as much as possible the wider use of census data, because ultimately this vast investment in a census operation only pays off when the census data is actually used to its fullest potential. Next slide, please. So I have already mentioned the increased use of geographical information systems. It is worthy of a full presentation by itself, but I will just skim the surface of this important area. Personally, I consider GIS the most relevant, or the most important, or perhaps the most time-saving investment one could do with regards to the preparatory phase of a census. When it comes to census mapping, it is so helpful when, especially when interviewers use tablets, that they have a map and geographical coordinates that indicate where they need to go, what is the domain of their enumeration area, the boundaries of their enumeration area, in order to ensure that all the dwelling units are visited and all the interviews are corrected. And of course, during a census operation, supervisors can also monitor the whereabouts of census interviewers. There are many more aspects during the enumeration. I already mentioned the enumeration area validation, the logistics and the management of the census project, and the field monitoring. Following the census operation, geographical information, geospatial information is highly relevant in the context of analysis of the distribution of many different features of the census data, which can then be reflected in thematic maps and infographics. And as we all know, a picture speaks more than 1,000 words, and it tends to make for a very attractive way of presenting census results. But also online, GIS is very useful and fuels, as you will see in a later slide, GIS-enabled platforms and dashboards. And then I should make special mention of a flagship product, which is still not officially launched, but we really hope that it will soon be launched, and that is the population data platform. Again, that is a subject that is worthy of a full presentation by itself, and I will not do that in the benefit of time. Let me just say, maybe yes. 2 more minutes to go.
Okay, move on to the next slide. Apologies, yes. No, that's fine. So I have already referred to the use of census data for generating modeled population estimates. And here I very briefly just mentioned the case of Afghanistan, where in a previous life I was actually myself involved. The census earlier phase, the household listing, had been done. Then the security situation deteriorated to such an extent that large parts of the country could not be enumerated. But as a solution to that, modeled estimates were done using the household listing and any other information from surveys, etc., in order to generate model population estimates. Move on to the next slide, please. The mixed methods, I have already mentioned that as well. UNFPA supports this very much and tries to facilitate study tours and technical exchanges, review of legislation, which tends to be quite a bottleneck when one wants to use population registers, as Ian has already referred to, when one wants to use population registers for census purposes, because often these administrative registers have very rigid legal limitations on for what and by whom they can be used. And also about to be launched are a series of e-learning courses, and one of them is on register-based census. Next slide, please. I will give some special attention to the wider use of census data for programming and impact. Next slide, please. Next slide, please. Yeah. Okay. No. Okay, that's fine. Yeah, thank you. I've already also referred to the use of census data for ICPD and SDG data. ICPD, for those who are not familiar with it, is the International Conference on Population and Development in 1994, which more or less forms the mandate and the Bible by which UNFPA operates. SDG, we are all familiar with it. Here you see an example, and the important aspect of this example is the fact that these indicators are made available at subnational levels. And this brings me to the issue of disaggregation, where I will not talk too much about right now, but in my next presentation later today. Next slide, please. An interesting technology which is being rapidly developed and already used in various contexts is small area estimation. Effectively, this means the combining census and survey data in order to use the depth of a survey with the coverage that is provided through a census. By matching the two data sources, it is possible to achieve a much greater granularity of certain indicators. Here you see an example of an indicator with relation to proportion of demand for modern contraception that is satisfied. You see at the smaller map at the bottom, the results for this indicator that were obtained by the Demographic Health Survey. And that indicator, by the nature of the survey, is only available at the regional levels. However, by combining this with the census data, you see the other map, the top one, which is at the municipality level. Next slide, please. Another interesting application of, in this case, GIS, is combining various types of data sources. You see here a series of maps whereby different data is overlaid with each other. You see on the most left-hand side simply the population numbers. Then you see
the next one, which reflects the population density. Then you see the next slide, which reflects the service centers. In this particular case, it refers to service centers that can treat syphilis, but that doesn't matter. It can reflect to schools as well, just as much. So on that map, you see the service centers and their coverage. Then combining all this information can provide you with insight into the access that the population has to these service centers. And that rightmost map reflects the population that is within 20 kilometers distance of a service center. Next slide, please. Mr. Youngstra, can we accelerate because we have another speaker waiting? I will try to go very quickly. Please skip this slide. Next slide, please. And skip this one as well. Next slide, please. Okay, one more thing that needs to be said is the integration of census data with other population data systems. It is very important in the context, especially since UNFPA is now hosting the Center of Excellence on Silver Registration and Vital Statistics, that the use of census in order to assess the completeness and the quality of the silver registration system. I would also like to make mention specifically on the common operational data sets on population structure. This is nothing more than a detailed overview in geographical sense of the population by age and sex. CODPS data sets, 78 of them are ready. Ready means that they are not older than 2 years. And these data sets are being kept ready in order to be able to respond very rapidly in the case of human or natural disasters. Intercensual model-based population estimates, I will mention it, but I will for the rest not go into it. And of course, the integrated georeference census data integrated with other geospatial data already referred to in previous slides. Next slide, please. Okay, summarizing, UNFPA support covers technical support, tools and guides, and we have a roster of consultants and chief technical advisors that are available for deployment in countries, operational and financial management, procurement through long-term agreements with certain companies. Satellite imagery is worthy of special mention. UNFPA is able, if ordered in sufficient quantities, to procure satellite imagery at enormously reduced prices. I should also make mention of a special contractual arrangement that UNFPA has achieved with ESRI, which is the producer of a very advanced geospatial analysis package. And it makes this package available at enormously reduced costs, including capacity development, training courses, etc., etc. Capacity strengthening is done through census methodology workshops, census webinars, e-learning modules, study tours and exchanges, and also in data fellows, which I don't have the time to go into right now, unfortunately, and support in regards to the legislation and privacy confidentiality issues. Next slide, please. We are almost at the end. I think I will also skip this because I know that Uzbekistan has a great interest in Grid 3. Grid 3 at this moment is primarily rolled out in African countries, but we are working very hard towards the integration to the inclusion of Uzbekistan in the Grid 3 project. And there will be soon another meeting or webinar with regards to Grid 3, so I will not talk about that at this point in time. And that concludes my presentation. Thank you very much. Katta rahmat, Youngstra janoblari.
albatta ajratilgan qisqa prezentatsiya uchun ajratilgan qisqa vaqt uchun uzr so'raymiz va keyingi so'zni Geraldine Duty Fransiya demografik tadqiqotlar institutining katta ilmiy xodimiga beramiz va Duty xonimdan ham uzr so'raymiz shu biroz kech qolganimiz uchun. Marhamat. Hello everyone, do you hear me? Yes. And do you see my presentation? Yes, we see. Okay, fine. Okay, so thank you very much for inviting me to present this project. So it's a good transition with the last presentation, though we did not use the most recent census data for this project, but I think it will be a good illustration of what we can do with census data. So I was invited to, excuse me, I just have a problem with my screen. Yes, we can see your screen. You are muted. Okay. So I was invited to present you a project, a European project, which is called DemoStaff for Demography Statistics for Africa. So we'll move, travel to another continent. And the title of this project was Emerging Population Issues in Sub-Saharan Africa, Post-Checking and Promoting Demographic Data for Better Action. So, So this project, you can have a look at the website. The link is presented here. And to explain the purpose of the project, I had to first present you the program of the European funding we applied for. It was in the Horizon 2020 a research and innovation staff exchange, the RISE from the Marie Curie program, which is consists in essentially in international secondments between institutions with some objectives that are both scientific and partners involved academic and non-academic institutions for doing together research, training, and networking. Okay, so for this project, we had a consortium of 18 institutional partners. Our non-academic partners were the National Statistical Office in 4 countries in Africa, Senegal, Mali, Madagascar, and Burkina Faso. We were 5 European academic in France, Belgium, and Switzerland, and 9 African academic located in similar countries in Africa, and also Uganda and Kenya, and 1 North American academic institution in Canada. So I want to present all of them because it will be too long. So the project was for 4 years, from 2016 to 2019, and it involved around almost 100 participants who were researchers, PhD, statisticians, and also librarians. Among them, 70 people were involved in international secondments, which were for a minimum of 1 month to be funded. And in total, all the people traveled for almost 200 months between the different institutions. And we also had a scientific committee with experts from academic and international institutions to follow us for our conducting our objectives. So what about our objectives? It was within the framework of the SDGs. The partnerships aim to make progress on emerging population issues in Sub-Saharan Africa, to enhance and improve the quality of African population data, particularly data from the public statistics. And the research program was built around an articulation between data produced by the NSOs, and especially the censuses, at the national level, and also combined with local data, or not all the projects were combined the 2 levels, but a lot of them, with HDSS, which are health and demographic surveillance system with prospective data at local levels, but also some CRVS at local levels. So the project allows to promote international collaboration between academic institutions and NSOs. And it was
done to conduct collaborative research, training, and skills transfer between all the institutions. So the demo staff components were grouped by work package as it is the use in the funding programs. So the first was for the management, and I was the principal investigator of this project with Thomas Vist, who is a project manager. And we had 4 working work package which groups thematic research. So the first one was devoted to fertility and reproductive health, a second one on mortality and health, a third one on families and households, and a fourth one in education. We had also a work package which was devoted to data documentation and program dissemination, because we had a program for document and all the data source, all the surveys from the countries we were partner from. So in this program, we had around 50 research projects which were supported more or less by demo staff with various profiles. Some projects were PhD theses, some other were ongoing research projects, and some were initiated from demo staff with very collaborative projects, combining all the institutions together for doing collective research. We have the documentation, and we are still in dissemination activity. It's a long-term process. We have a collective book in preparation, and you can find the documentation on our website. Though a lot of documentation is in French for the moment, unfortunately. But I will, for today, I will pick some example that can be of interest for you for the purpose of the conference. And they are especially focused on data census analysis. The first one is a paper which has been done on a special division of low fertility in Senegal, done by Milogo and some colleagues. It's about the variation and the diversity of fertility rate at national level in Senegal is still very high, but we know already that there is a large gap between the urban area with already 3.5 children per woman, and rural areas are still at 6 children per woman. And we assume that there are some channels of social interaction that allow small family sizes or the practice of contraception to be valued, and that affects local units geographically before spreading to the whole territory. So that lead to a phenomena of spatial diffusion that can contribute to accelerating or delaying the fertility transition in Senegal. So the census data are not usually used for estimating mortality levels, but they do collect information on births of women in the last 12 months, and we assume this data allow to test this hypothesis. So the working paper in French is available on our website. And here you can see that we compiled all the fertility level, fertility rate at the department level. And the Moran index, is a special is an indicator in a special analysis that confirms a special grouping of departments with similar values with some specific exceptions. And we also conducted a special autoregressive model to explain fertility of departments depending on its own characteristics, but also from the characteristics from the neighboring departments. And we could see that the more the department and the neighboring departments are with agriculture, rural resources, the more the fertility is high. And it's also the opposite for education and for urbanization, which is already new. But what we also confirmed and we saw, it has the higher the share of the migrant women, the higher the fertility that lead to assume that there is a kind of rattrapage, a backup for the migrant women when they come back to their area to have more children to back up the number of children they could not have during migration. So it has an opposite effect that we could think
regarding the literature, because it's not like a diffusion of social norms from the urban to rural areas. So we made a similar work on disability in Senegal again on the, sorry, I forgot to tell that it was from the 2013 census in Senegal. And in this census for Senegal, there was a module of questions, standardized questions from the Washington group, asked about disability and especially limitation. And we could map the prevalence of the limitation for all the population. And here are the maps for the old adults older than 60 years old. And you can see by district, so far at the community level. So we could map also what we call the hotspots, that there are some districts that there are especially high prevalences in disability among for adults. So you can see here a map for on the left with a lot of limitations, so all kind of limitations, and on the right with limitation related to mobility. So we could see that we could confirm that there are some non-aleatoire distribution of this disability. And the next step of our research is to connect these hotspots with some contextual individual characteristics, but also contextual characteristics of the districts regarding if there is some ecological things we can link with the disability. Another kind of work is to link the data from the census with some local data. So the previous speaker already mentioned this, but this one was a collaborative work with different institutions from the project. And the idea is to assess the mortality estimates we can have from the national census related to the deaths reported by the people in the household from the last 12 months, and to evaluate the reliability of these estimates compared to the projective data we can have from a local area. So to do so, we could extract census database referring to this specific area, and to estimate life tables from the recent household deaths reported in the census, and to compare it with those obtained from the prospective mortality data. And we could also go further with a link at individual levels between the data from the two databases to see what are the discrepancy at the individual level, and to explain it according to the individual factors characteristics. And here is a result of this study. For instance, you can see that there is a gap in the female life expectancy inferred from the census and the HDSS data for this specific area, which is Nouna in Burkina Faso, for the census 26. And there is a discrepancy of 7.6 years between the census and the HDSS. We can see that census gives some life expectancy which is much higher than from the prospective data, which is linked with underreporting of deaths. And this work is now on revise and resubmit, and will be soon available, hopefully. So another kind of topic we could also study was about household and family structures. And it is here a comparison between three countries, Burkina Faso, Mali, and Senegal. A collaborative work, again, between the different NSOs and academic institutions. So it's the purpose was to make first an international comparison between the three countries related to family structures, but it appears that there are some differences in the definition. So in theory, the definition in the household, the definition of the household is supposed to be quite unique. Because it's standardized, but actually in practice, there are some variation, in particular in the census handbook for interviewers, that lead to major impacts on the statistics.
that can be drawn from census of family structures is, as you can see on the picture on the right, for household sizes, there are a big difference between the Senegal household size, which are much higher than in Burkina Faso and Mali. And we suppose it is not due to social differences between the Senegal and the two other countries, but more about a difference in the method, which is an issue for international comparison. And so this is also an interesting work we have done. And a last example is related to education. So the collective team work on this topic. They conducted some collective workshop, and they provide an atlas, which is online, to provide many data indicators on school education for the three countries. You can see online here. So I think I don't have the time to present you the website, but it is at very disaggregated level, and it's also something that it's a free access for everyone. So to conclude, in Africa, censuses collect a lot of information related to mortality, fertility, household structure, education, but also migration, which was not a topic we deal with in our project. But all this information are underused because they are supposed to be of poor quality at the end, which is a bit a contradiction, because it costs also, it is expensive to ask all these questions in the census. But at the end, they are not so used and disseminated. So the project was really to promote this data, and we assume that they could provide useful information despite their limitation, and especially for spatial and territorial analysis that cannot be done with such data with sample surveys. And it is very important, especially to respond to the need for disaggregated data in order to measure the SDGs. And so you are all aware about it, so I won't go into details with this. And thank you for your attention. Due to Hanım, katta rahmat mana shu katta keng ko'lamli loyiha haqidagi ma'lumotingiz va keltirgan misollaringiz uchun. Biz albatta mana shu axborotni, prezentatsiyalarni barcha qatnashchilarga yetkazamiz va bu mana bugungi barcha prezentatsiyalarni elektron nusxasini hamma qatnashchilarga biz albatta yetkazamiz, buni veb-saytga joylaymiz va bundan demak foydalanish imkoniyati bo'ladi. Endi albatta texnik nosozligimiz tufayli biroz demak sessiyamiz cho'zilib qoldi. Buning uchun albatta yana uzr so'raymiz va agar ruxsat bersanglar shu savol-javob sessiyasini hozircha qoldirsak-da, chunki endi mana barcha qatnashchilarimiz ham biroz charchashdi. Hozir tushlikka tanaffus e'lon qilsak, demak tushligimiz 13:20 da tugashi kerak edi. Endi bu biroz iloji yo'q, shuning uchun 13:50 ga biz suramiz va 13:50 da mana shu yerda yig'ilib yana keyingi sessiyamizni boshlaymiz. Endi savol-javoblarga kelsak, mana offline qatnashchilarimiz bu yerdagi demak spikerlarimizga to'g'ridan-to'g'ri savol berish imkoniyati bo'ladi. Online demak spikerlarimizga ham biz bu savollarni yig'ib albatta yetkazamiz. Online qatnashchilarimizga bir iltimos qilardikki, savollar bo'lsa, mana iloji bo'lsa mana Zoomda yoki YouTube'da chatga yozishsa, biz bularni albatta demak yig'amiz. Bunda siz o'zingizni tanishtirib hamda kimga savol bermoqchisiz, shuni belgilasangiz, biz albatta bularni yig'ib mana shu barcha spikerlarimizga yetkazib, buni javoblarni ham sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Demak, mana offline qatnashchilarimizni yana mana shu zalda 13:50 da hamda onlayn qatnashchilarimizni ham 13:50 da Zoomga ulanishlariga demak iltimos qilamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Yoqimli ishtaha.
konferensiyamiz qatnashchilari, vaqtimiz qoldi, biroz hatto vaqtimizdan ham o'tib ketdik. Shuning uchun demak keyingi sessiyamizni boshlaymiz. Bu ya'ni keyingi demak konferensiyamizning qismi bu endi sessiyalar. Bu sessiyamiz aholini ro'yxatga olish va barqaror rivojlanish maqsadlarini bajarish monitoringi va bu yerda bizni moderatorimiz Irina Aleksandrovna Zbarskaya, MDH statistika qo'mitasining ijtimoiy va demografik statistika bo'limi boshlig'i olib boradilar. Marhamat. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите открыть нашу сессию, которая посвящена, на мой взгляд, очень важному направлению. Это переписи населения и мониторинг достижения цели устойчивого развития. В своем коротком вступительном слове я хотела сказать только следующее, что когда была главами всех государств, членов Организации Объединенных Наций, согласована повестка 2030, это стало значительным вызовом для всех национальных статистических систем, потому что тот мониторинг достижения цели устойчивого развития определял, что мы должны никого не забыть. А это значит, что статистики, получая в первую очередь статистики и все те структуры, которые занимаются формированием национальных статистических данных, они должны ориентироваться на получение информации в том числе и по отдельным целевым группам. Это и демографические группы, и социальные группы, лица с инвалидностью, мигранты. И, конечно, для этих целей переписи населения, с моей точки зрения, являются очень хорошей основой, потому что данные переписи населения, вот информационная база переписи населения, она как раз и позволяет формировать в сочетании разных признаков по разным группам населения ту информацию, которая получена в ходе проведения переписи. В рамках нашей сессии предстоит 5 докладов разных, очень интересных. Я не буду подробно представлять каждого автора. Организаторы конференции любезно собрали краткую информацию о каждом выступающем, где вы можете с этим ознакомиться. И я представляю слово первому докладчику, господину Хамиду Абдурманову, заместителю директора научно-исследовательского института Махали и семьи. Доклад «Использование данных переписи населения в Республике Узбекистан для анализа и мониторинга целей устойчивого развития». Прошу вас. Katta rahmat. Yana bir bor assalomu alaykum. Hurmatli konferensiya ishtirokchilari. Mahalla va oila ilmiy tadqiqot instituti mahalla va oila institutlarini mustahkamlash borasida ilmiy tadqiqotlar olib borish bilan birgalikda barqaror rivojlanish maqsadlarini tahlili va monitoringi bo'yicha ham qator ishlar amalga oshiryapti. Yana demografiya sohasida misol keltiradigan bo'lsak, 6-10 iyun kunlari xalqaro yozgi maktab bo'lib o'tdi. Bu maktab Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholishunoslik jamg'armasi bilan hamkorlikda tashkil etildi. Bunda yozgi maktab tinglovchilariga o'zining aholini ro'yxatga olish bo'yicha ma'ruzalari bilan ishtirok etgan Galina Sherbakovaga o'z minnatdorchiligimizni bildiraman. O'shanda Zoom orqali chiroyli ma'ruza o'tib beruvdingiz. Hozir konferensiyada ko'rib turganimizdan xursandmiz sizni. Endi O'zbekiston Respublikasida global barqaror rivojlanish maqsadlarini milliylashtirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 20-oktyabrda 2030-yilgacha bo'lgan davrda
barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 841-sonli qarori qabul qilindi. Mazkur qaror asosida global maqsadlarning 16tasi milliylashtirildi va uni amalga oshirish bo'yicha 125 ta vazifani o'z oldiga qo'ydi. Respublika hududida dengiz havzalari mavjud bo'lmaganligi bois 14-maqsad O'zbekiston tomonidan milliylashtirilmadi. So'nggi yillarda mamlakatimizda aholi, shu jumladan xotin-qizlar va yoshlarning ijtimoiy himoyaga muhtoj, turmush sharoiti og'ir, ishsiz va kasb-hunarga ega bo'lmagan, huquqiy va ma'naviy psixologik qo'llab-quvvatlashga zarurati bo'lgan fuqarolarga davlat tomonidan manzilli ko'maklashish bo'yicha mutlaqo yangi tizim joriy qilindi. Bunga misol tariqasida kam ta'minlangan yordamga muhtoj oilalar uchun temir daftar, ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, psixologik qo'llab-quvvatlashga, bilim va kasb-hunarga o'rganishga ehtiyoji va ishtiyoqi bo'lgan xotin-qizlar va yoshlar uchun ayollar daftari, yoshlar daftari tizimlari hayotga tatbiq etildi. Albatta biz yuqorida sanab o'tgan temir daftar, ayollar va yoshlar daftari bevosita mahallalarda yordamga muhtoj, kam ta'minlangan kasb-hunarga ehtiyoji borlarning ro'yxatini shakllantirish orqali ularga manzilli yordam berish tizimi amalga oshirilmoqda. Masalan, bitta temir daftarini misol tariqasida aytadigan bo'lsam, bu daftarni yuritishda ehtiyojmand oilalarning 7 ta toifasi, jumladan kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, yakka yolg'iz keksalar, doimiy ishsiz fuqarolar, karantin tufayli ishsiz qolgan fuqarolar hamda og'ir epidemiologik hududlardan qaytib kelgan fuqarolarni kambag'allikdan chiqarish choralari ko'riladi. Yana shuni alohida ta'kidlash kerakki, respublikada kam ta'minlanganlik darajasini pasaytirish, aholining daromadli mehnat bilan bandligini ta'minlash, yoshlar va xotin-qizlarning tadbirkorlik tashabbuslarini amalga oshirishga moliyaviy ko'maklashish maqsadida mahallabay ishlash tizimi yaratildi. O'zbekistonda har bir oila jamiyatning betakror ijtimoiy tuzilmasi hisoblangan mahallalarda istiqomat qiladi. Mahalla respublikada eng quyi ma'muriy hududiy birlik hisoblanadi. Har bir mahallada mahalla pasporti shakllantirilgan. Bu pasport mahalla hududida joylashgan xonadonlar, ularda yashovchi aholi tarkibi, ijtimoiy soha obyektlari, mavjud resurslar, yer maydonlari, bo'sh bino va inshootlar, infratuzilma obyektlarini o'z ichiga olgan yig'ma jadval hisoblanadi. Aholini ro'yxatga olish ma'lumotlari O'zbekiston Respublikasida mahalla pasporti ma'lumotlar bazasini kengaytirish, mahallalar kesimida aholi sonining aniq hisoblab chiqilishini ta'minlash, aholining jinsi, yoshi, oilaviy ahvoli, ma'lumoti, hayot darajasi, yashash sharoiti, bandligi va boshqa xususiyatlari bo'yicha ma'lumotga ega bo'lish,
shakllangan aniq statistika va vaziyat asosida kambag'allikni kamaytirish bo'yicha manzilli chora-tadbirlar ishlab chiqish imkonini beradi. 4-chi milliy maqsad umumqamrovli va adolatli sifatli ta'limni ta'minlash hamda barchaga butun umri davomida ta'lim olish imkoniyatini rag'batlantirish yo'nalishida O'zbekiston Respublikasida ta'limning har bir bosqichi bo'yicha konsepsiyalar ishlab chiqilgan. Xususan, maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, xalq ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, oliy ta'lim tizimini va ilm fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyalari ishlab chiqilgan va tasdiqlangan. Aholini ro'yxatga olish ma'lumotlari ta'lim tizimining barcha bosqichlari uchun 2030-yilgacha qabul qilingan konsepsiyalarni demografik ekspertizadan o'tkazishni, demografik omilni hisobga olishni taqozo etadi. Shuningdek, aholini ro'yxatga olish ma'lumotlari barqaror rivojlanishning 4-chi milliy maqsadi doirasida eng kichik ma'muriy hududiy birlik hisoblangan mahallalar kesimida maktabgacha ta'lim tashkiloti bilan qamrab olinganlik darajasi, 6 yosh va undan katta shaxslarning ta'lim darajasini yoshi va jinsi bo'yicha aniqlash imkonini ham beradi. Barqaror rivojlanish sohasidagi 5-chi milliy maqsad gender tenglikni ta'minlash va barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish doirasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Oliy Majlis Senatida O'zbekiston Respublikasi gender tengligini ta'minlash masalalari bo'yicha komissiya tashkil etildi. 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi tasdiqlandi. 5-chi milliy maqsadda 5-3 vazifa erta nikohlar va zo'rlab nikohlarni tugatish hisoblanadi. Mazkur milliy vazifaga erishish maqsadida olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar natijasida O'zbekistonda erta nikohlar bilan bog'liq vaziyat ijobiy tomonga o'zgardi. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilda jami 88 ta erta nikoh holatlari qayd etilgan. Tahlillar o'tgan yilga nisbatan erta nikohlar sonining 97% ga kamayganligini ko'rsatdi. Buning asosiy sabablaridan biri 2019-yil 1-sentyabrdan erkaklar va ayollar uchun nikoh yoshi tenglashtirilganligi, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish bo'limlari tomonidan faqat tuman shahar hokim tomonidan nikoh yoshini 1 yilga kamaytirishga ruxsat berilgan nikohlar qayd etilishi bilan izohlanadi. Lekin amaliyot aksariyat holatlarda erta nikohlar yashirin tusga egaligini ko'rsatishini unutmasligimiz kerak. Aynan aholini ro'yxatga olish ma'lumotlari tuman, shaharlar, mahallalar kesimida erta nikohlar, ro'yxatga olinmagan nikohlar, ajrashmagan ammo alohida yashaydiganlar kabi nikoh holatini tavsiflaydigan aniq statistikaga ega bo'lish imkonini beradi. Barqaror rivojlanish sohasidagi 8-chi milliy maqsad samarali bandlikni oshirish hamda erkaklar va xotin-qizlarni munosib ish bilan ta'minlash asosida barqaror va
umumqamrovli iqtisodiy o'sishga erishish doirasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. O'z navbatida milliy mehnat bozoriga demografik bosim o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Bugungi kunda har yili o'rtacha 530 ming nafardan ortiq kishi prognozlarga ko'ra 2025 yilda 640, 2030 yilda 670 ming kishi mehnat bozoriga kirib keladi. Bu esa mehnat bozoriga kirib keluvchi yoshlarni munosib ish bilan ta'minlashni taqozo etadi. 2021 yil 1-yanvar holatiga ko'ra O'zbekistonda ishsizlik darajasi 10,5%, yoshlar o'rtasida 17%, ayollar o'rtasida 13,7% tashkil etdi. Aytish joizki, O'zbekistonda umumiy mehnatda bandlar va ishsizlar soni uy xo'jaliklarini tanlab o'rganishlarni o'tkazish orqali aniqlanadi. Aholini ro'yxatga olish ma'lumotlari tuman, shaharlar, hatto mahallalar kesimida faoliyat turlari bo'yicha bandlar soni, ishsizlar soni, ishsizlik sabablari bo'yicha aniq statistikaga ega bo'lish, hudud xususiyatidan kelib chiqib aynan qaysi sabablar tufayli ishsizlikning paydo bo'lishiga olib kelishini bilish, uni bartaraf etish bo'yicha tegishli chora-tadbirlar ishlab chiqish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, aholini ro'yxatga olish ma'lumotlari mustaqillik yillarida ilk marotaba O'zbekiston uchun har bir mahalla, tuman, shahar, viloyatlarning demografik va ijtimoiy iqtisodiy tavsiflarini belgilovchi, shaxsga doir ma'lumotlarni qamrab oluvchi yagona usul va axborot manbai asosida ishlab chiqiladigan muayyan pasportni yaratish imkonini beradi. O'ylaymizki, mutasaddi vazirliklar va idoralar tomonidan aholini ro'yxatga olish ma'lumotlaridan foydalanish, aholining kam ta'minlanganlik darajasini pasaytirish, sog'lom turmush tarzini ta'minlash, barcha yoshdagi kishilarning farovonligiga ko'maklashish, umumqamrovli va adolatli sifatli ta'limni, gender tenglikni hamda barcha uchun suv resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlash, samarali bandlikni oshirish pirovardida barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish imkonini beradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Спасибо большое. Очень интересное выступление, в котором показано, как на уровне махалли решаются вопросы конкретных семей. Спасибо большое. В нашей программе небольшие изменения произошли. Я с удовольствием предоставляю слово господину Йонгстра, региональный офис Фонда ООН по народонаселению. Эдард, прошу вас. Мобилизация данных переписи для достижения устойчивого Thank you very much. Can I have the presentation, please? Can the organizer show the presentation? Marshalling census data for SDGs. Edward, my colleagues are saying that they don't have this presentation, so you can share the screen. If possible. Well, okay. Let me then try to share my screen and bring it up for you. I hope I succeed in doing that. Just a second.
Can you see it? It is coming. Yes, now we can see. Okay, now let me try to bring it full screen. Yeah, are we good? Yes. All right. Okay, then let's move ahead. I promise you this time I will be much faster than in my previous presentation. In fact, I could summarize the entire presentation with one statement, and that is the importance of using census data for the SDGs is by disaggregation. And that is really the key message. I have often said in other debates and discussions that I would rather see 10 SDGs very well disaggregated than 240 SDG indicators at the national level. I strongly believe that the disaggregation of SDG indicators provides more insight into inequalities and the issues of leaving no one behind rather than having national averages. So I could say that concludes my presentation, but let's start and give you a little bit more detail on it. So we have, well, at least the last time I made an inventory, a total of 247 SDG indicators. Of those 247, 107 are what we call population-based indicators. And that means that the population numbers are either in the numerator or in the denominator of the indicator. And it means that in most cases, census data are relevant and important to contribute to those indicators. However, there are 20 SDG indicators that are completely census-based. Now, I must qualify that statement because this is based on a typical census. It is not specifically calculated on the basis of the Uzbekistan census, but if you look at the overall census questionnaires as they are typically used throughout the world, then one could identify 20 SDG indicators that are entirely, that can be entirely derived from census data. And again, one more qualification here. This includes censuses that have georeferenced information. If you do not have georeferenced information, it is 19 indicators, but that's a little detail. So I'm not going to go through all of these indicators one by one. Let me just say that of the 17 SDG goals, 10 include indicators that are covered by a typical census. Here is goal number 1 with 2 indicators, and I'm not going to read through all of this. You can consider this as reference material later on to review when you have the census data for Uzbekistan to see which of those indicators can be calculated using Uzbekistan's census data. So 2 indicators under goal number 1. Under goal number 3, we have 5 indicators. Under goal number 5, we have 2 indicators. Under goal number 6, also 2 indicators. Under goal number 7, 2 more indicators. Under goal number 8, also 2 indicators. And several of the previous speakers have already referred to this importance of unemployment and youth not in education, employment, or training. And from my previous visit to Uzbekistan, I am very conscious of the grave concerns that live amongst various levels of officials with regards to the challenges of youth
in Uzbekistan. Then we have SDG 9. I would like to put a little bit more attention on 911, which I like very much. And this is one of these indicators that requires geo-referenced information, the proportion of the rural population who live within 2 kilometers of an all-season road. This covers many aspects. Of course, in the SDG context, it refers to infrastructure, but it equally relates to education and health services and many other aspects of life. SDG 11, one indicator about slums and informal settlements. It refers to the housing information that comes from a census. SDG 16, with birth registration, civil registration, and vital statistics. And then SDG 17 with regards to birth registration again and death registration and the fact of doing a census or not within the decade. So I conclude this presentation with an exclamation mark, disaggregation. That is really my key message. The IAEG, the expert group on the SDG indicators, recommends 6 key levels of disaggregation. And if you search on the internet, you will find more recommendations, but I mentioned these 6: age, sex, geographic location, disability status, migratory status, and wealth. And a typical census can provide all of these background characteristics and thereby allow disaggregation according to those characteristics into a very high level of detail. And mind you, that does not only mean one level of disaggregation. One could do disaggregation by geographic location, within that disaggregation by age, within that disaggregation by sex. In other words, cumulative or stacked disaggregation, which is often not done and certainly not possible on the basis of the typical survey because the sample sizes do not allow that. So to conclude, the SDGs are all about leaving no one behind, and thereby it's all about inequality. And my point is that inequality can be measured, I almost would say can best be measured by comparing the highest and the lowest values at each level or for each type of disaggregation, almost irrespective of the exact indicator that is being considered. Thank you very much for your attention. Rahmat. Эдуард, спасибо большое за очень короткую, но содержательную презентацию. И когда вы вот показывали по целям те показатели, которые могут быть получены в ходе переписи населения, у меня есть такая же таблица, которую мы в статкомитете сделали, анализируя программу переписи населения стран СНГ, и мы действительно совпали с вами. Единственное замечание, вот это показатель, конечно, 9.1.1, доля населения, проживающая в районе 2 километров от дорог с твердым покрытием, но если мы возьмем Казахстан, Российскую Федерацию, то здесь, конечно, этот показатель, он, ну, может быть, не совсем, скажем так, приемлем, потому что географически население живет гораздо большей удаленности от дорог с твердым покрытием. Еще раз спасибо, Эдуард. Была рада видеть вас на экране снова. Коллеги, мы продолжаем нашу сессию. Я с удовольствием предоставляю слово Ральф Хакерц, это международный эксперт с презентацией использования данных переписи для расчета показателей целей устойчивого развития. Пожалуйста, подключайтесь. Добрый день. Моя учительница русского No, I'm going to speak in English. As I was saying, my Russian teacher wanted me to do this in Russian, but
I think I'm easier to understand in English. No, and pomaglamnie pierwodik slajdy. I hope that makes things easier for the translators. Okay, so yeah, let me just introduce myself. My name is Ralph Hackert. I'm a former staff member of UNFPA. I used to work with the technical division in New York. I held the same position that Tapiwa Jamba has now. I've been retired since 2014, and since then I've been doing a lot of work on censuses in different parts of the world, including in the ECA region, mostly in Georgia, but also in some of the other countries of the ECA. So yeah, the subject is use of census data for computation of SDG indicators. And a fair amount has already been said about that. So I have to be careful not to, repeat too much. I'm trying to get to the next slide. There it is. Yeah, as Edward Jongstra already pointed out, there are, a number of motivations for using census data in order to determine the SDG indicators. One of them is that in many countries, there are simply too few administrative sources for the monitoring of the SDG indicators. So the census is one of the available alternatives. Point two is that for many developing countries, especially, it is very costly to, have to organize special surveys in order to monitor all of the SDG indicators. And some of them really do depend on special surveys. And then there is the third point, which is the point that Edward Jongstra was emphasizing, and I agree with him about that. Unlike surveys, censuses can be disaggregated to very detailed geographical and socioeconomic levels. And that is really one of their major advantages. Edward was saying that he would prefer to have 10 indicators, well disaggregated than the 230 something that we have now. I couldn't agree more with that. I think that a very detailed rendering of a limited number of indicators is sometimes more useful than the computation of this vast array of indicators at the national level. What indicators can be measured using census data? Well, there is a little bit of variation in that assessment. Not everybody thinks about it the same way. Edward was talking about 107 population-based indicators and 20 census-based indicators. Yeah, those numbers are not very different from the numbers that I'm going to provide, but they're not exactly the same. It depends a little bit on what you understand by measurement. Do you understand measurement as the complete or the partial measurement of an indicator? Some of the indicators in the SDGs are really made up of several sub-indicators, some of which can be measured with the census and some of which can't. It also depends on the availability of other data sources of better quality. For instance, the typical way of measuring vital statistics would be through a vital statistics system, mortality, fertility. But in the absence of that, you can also use census data. And of course, it depends on the particularities of each census, whether certain questions are asked or not asked. Here I cite the UNFPA strategy for the 2020 round of population and housing censuses, which identifies 98 indicators that are population-based, which is a number a little bit different from the number that Edward gave. But yeah, we all agree that there's a large number of indicators for which population is relevant,
although the number that can be entirely computed based on censuses is much smaller. So let me talk a little bit about the work that I have been doing. This is work that was done with the United Nations Statistics Division, which is putting together a manual on the SDG indicators and to what extent they can be measured through population and housing censuses or by vital statistics systems. This manual has been in the works for a while. The last time that I asked was about 3 months ago, and it hadn't been quite finished yet, but it should be coming out fairly soon now. I should also emphasize that this is not the only manual that has been put together by different organizations within the United Nations system. Earlier, one of the presenters already mentioned the manual that has been put together by ECLAC, and there are a few others. The World Bank has also been doing some work on this. The main difference between the ECLAC manual and the manual that we are doing with the United Nations Statistics Division is that ECLAC uses a more flexible definition of the indicators. That is, if an indicator cannot be strictly computed with census data, but there is a similar indicator that can be computed with census data, they count that among the indicators that can be computed with census data, whereas the criteria that the criterion that we used was a little bit stricter. So, well, the number of indicators per category. In our computation, which is similar to what Edward was presenting, but not exactly the same, we have 3 groups, group 1, 3, and 4. There's also a group 2, which is indicators that can be computed with vital statistics data, but that is not really relevant here. Group 1 is the group of indicators that can be computed entirely with census data. Group 3 is the group for which census data may not be the most obvious source, but where it is in principle possible to compute the indicator with census data. And group 4 are indicators for which information from the census may be useful and contribute, but then that cannot be entirely computed just based on census data. So Edward showed his list. I have my list here. There is quite a bit of overlap, but they're not exactly the same. I noted that Edward mentioned the indicator 911. That is an indicator that we have not included because, well, as Edward himself said, it depends very much on the availability of geographical information systems, and that may or may not be the case. But just to mention a few of them, health worker density and distribution. That, of course, depends on whether you have an occupational classification that is sufficiently fine. Most censuses use the ISCO classification of ILO, but the amount of detail can vary. As you know, the information can be coded with at 2 levels, 3 levels, or 4 levels, or 2 digits, 3 digits, or 4 digits, and depending on the degree of detail of the classification, it may or may not be possible to identify the correct health workers. Also, something that I should point out, and that really needs a little bit of thinking, is that yes, often it is possible to obtain information from the census,
but not exactly in the way that you would want, with the definition that you want. For instance, health worker density and distribution, this can be disaggregated to, very small geographical levels using census data. But what you're going to get is not where those people work, but where they live. And that's a detail that has to be considered, so that you do not extrapolate too much what can actually be achieved. The completion rate in different levels of occupation of education, that has already been mentioned. Participation rate in organized learning, that has been mentioned. Then there is the indicator on the proportion of women aged 20 to 24 years who were married or in a union before age 15 or before age 18. Many censuses do allow the measurement of that indicator, but it does require a question on at which age the woman married for the first time. And that is a question that not all censuses ask. For instance, here in Latin America, most censuses do not ask that question, so you cannot compute that indicator. Proportion of women in managerial positions, of course, that also depends on the occupational classification. I noticed this morning in Mr. Ismailov's presentation that apparently a special question is being considered for the census of Uzbekistan to address this issue. Then there are questions about a proportion of population with access to electricity, proportion of population with primary reliance on fuel, clean fuels and technology. Again, those indicators also depend on what specific questions are asked. Most censuses do ask about electricity, but not all of the censuses ask about the kind of cooking fuel that is used. But in order to compute this indicator, of course, you have to have that information. Unemployment rate, that is fairly straightforward. Proportion of youth of age 15 to 24 years not in education, employment, or training. Yes, you can compute that up to an extent, up to a point. You can compute the ones not in education or employment. Training, of course, is a little bit more difficult. The census often doesn't provide enough information on the kind of training activities that people may be following. Manufacturing employment as a proportion of total employment, that is fairly straightforward. Proportion of urban population living in slums, informal settlements, or inadequate housing. That is one of those indicators that really breaks down into a lot of sub-indicators. And depending on the particularities of your census, you may be able or may not be able to compute all of those indicators. Then indicators group 1, 2, those are indicators for which the census is also the most obvious source, but that are in tier 1 of the SDGs. The proportion of teachers with the minimum required qualifications by education level. That, of course, depends very much on whether you can identify the exact educational qualifications of these teachers. Proportion of population using safely managed drinking water services, that should usually be possible. And then we go to group 3, which are indicators that can be computed using census data, but for which better alternatives may be available. Proportion of the population living below the international poverty line by sex, age, employment status, geographic location. That depends very much on whether the census asks for personal income. A lot of censuses do not. I live in Brazil. In Brazil, the census does ask for that information, but I know that most censuses do not. And this indicator obviously depends on that. As is the case with the second indicator, proportional population living below the national poverty line, that also depends on that information. Proportion of individuals using internet. In many censuses, the question that is asked is whether there is internet at the household level.
which does not necessarily mean that all individuals within the household use it. And that will be a recurrent theme, that some of this information is collected at the household level, when it would be, from the viewpoint of SDG indicators, it would be better to have the information at the individual level. So, well, I will not go through all of them because I don't have enough time for that. But what I do want to point out is that it is important to think this whole thing through, to make sure that the census has all the correct information that you need in order to compute these indicators. In some cases, that may be very difficult. Here I have two indicators that we did add to the list, but that in most censuses may be very difficult to measure. There is indicator 952, researchers in full-time equivalent per million inhabitants. Well, that depends on whether in the census you are able to identify who is a researcher, and that may not be so easy. The fact that somebody works at a university does not necessarily mean that he or she is a researcher. But by crossing information on the institution where the person works, the level of education and the occupation, you can, get a reasonable approximation of whether a person is a researcher or not. Fixed internet broadband subscriptions per 100 inhabitants by speed, that is usually going to be difficult. You can have information on whether the household has access to internet, but you're not going to know anything about speed. And finally, let me see if there is anything else that I would like to emphasize here. No, not here. Proportional to that has convened. So, no, I wanted to emphasize. Maybe it's here. Oh, yeah, it's 131, sorry. Proportion of population covered by social protection floors and systems by sex, distinguishing children, unemployed persons, etc., etc., etc. Yeah, I'm almost done. I'm almost done. К сожалению, да, интересная презентация. I'm almost done. Время ограничено, извините. I understand. I'm almost done. So that question also depends on information on the source of income. The census has to ask whether the income of the person comes only from work, whether it comes from rents or whatever, and also from social security payments. So anyway, this is the last slide. What I wanted to emphasize is that it is possible to determine about 20 SDG indicators entirely from census data, which coincidentally is the same number that Edward gave. And you can obtain partial information about 10 more. In addition, there are about 70 indicators, Edward would say a little bit more, would say about 80, that use population from the data from the census to define their denominators. To maximize the usefulness of the census for this purpose, the census should measure individual income and the origin of income, as well as individual ownership of mobile phones, access to internet, and a couple of other things, like for instance, the age at first marriage of the woman. In order to define relevant denominators, the census should also measure disability, but that is pretty much, universal nowadays. So that is what I wanted to present. Thank you very much. Спасибо большое за интересную презентацию. Конечно, очень важно, что статистический отдел ООН сейчас завершает работу над таким очень важным руководством измерения показателей достижения ЦУР с помощью переписи населения. Ну, если у нас останется время потом на дискуссии, ответы на вопросы, просто вот в завершение выступления господина Хакерта он сказал, что очень важно измерять индивидуальный доход при переписи. Тут тема такая достаточно неоднозначная и спорная, и, может быть, мы потом, если у нас останется время, мы еще подискутируем на эту тему.
Следующее выступление господин Томаш Кучера, Чехия, Карлов университет. Томаш, вам слово, пожалуйста. Good afternoon, ladies and gentlemen. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Приветствую всех, с которыми мы знакомы. Но если вы разрешите, в тот раз я буду говорить на английском или на чешской версии английского языка. Okay. Sorry. Okay. Yes, it was maybe a translation. If you allow me, I will share with you my presentation, and I will start. Hopefully, you can see it. Yes, we can. Okay. Fine. I am going to contribute to your conference with a short, I would say, maybe even provocative presentation, which is based on our previous discussions in Uzbekistan about population census. And this is just once again coming back with the question we already discussed on different, but at that time relatively limited fora in Tashkent State University of Economics and its center, etc. Okay, can the census itself ensure SDGs annual monitoring through SDG population-based indicators? My question is simple: it cannot. And it would be good to be aware of this fact. Why? It cannot. Any standard population census provides information on demographic, social, economic, and cultural characteristics of the given population at the decisive moment of the census. Decisive or critical moment. This is the date and the hour, minute, and second to which we are counting population and also serving, I would say, the necessary information. Retrospective information, it means the other information which is related not to the decisive moment of the census, is usually minimal, if any. However, this retrospective information is too poor and delayed to be used for analysis aiming at trends, usually. And the trends and levels are essential, not only for forecasting, but also for monitoring, including the fulfillment of SDGs monitoring. What we can do in this case? We can and we have to combine statistical information from the census with current statistics, either directly or especially indirectly using the results of annual or even better semi-annual population balance. Population balance and their quality have in principle crucial role in construction of the SDG indicators. The quality of population balance require the quality results of population census, definitely, because population balance always start from population census. And at the same time, quality population balance also need quality results of current population statistics. It means civil registration, vital statistics, and migration statistics. But there is one, however. There is a population balance problem related to census and to census, in particular to censuses in our region, I mean in Eastern Europe and Central Asia region, during last 2 rounds of population censuses. The major issue of today is surprisingly not the accuracy of results of the population censuses carried in the region. The real problem is how the respondent's place of residence is determined and recorded.
The problem is that this is not a problem. Since the beginning of modern censuses, from the beginning of second half of 19th century, it is recommended to count the present population. Yeah, it means this is the traditional way. Nothing against that. The problem, the current problem is, however, that the address of usual residence is within these two rounds of census in the region investigated almost exclusively. And there is no record, there are no records on the place of registered residence, or which means the permanent or long term. And what is the problem related to that? The solely registration of the population by address of usual residence leads to the impossibility of keeping an indisputable balance of population during the intercensus period. Yeah, we cannot do this balance, which is vital for knowing how many people and what sex and age structure and potentially also other structures, by, for example, by family status, as we do in Czech Republic. Yeah, it's the core problem with population balancing is that population events are registered by an officially registered residence and not by a usual residence. Yeah. Of course, we can imagine registration of the usual residence of the event in the case of birth and death. Yeah. It could be, you can ask what is the usual residence. Of course, you have to hope that the respondent will tell you through, because you cannot confirm it according to any personal document. Yeah. But this is impossible in the case of migration, because migration is defined as a change of residence based on registered or permanent long-term residence. Yeah. It means countries recording only the usual residence during the census do not renounce the balance of the population. Yeah. Regardless, they register the reproductive events traditionally according to the permanent residence. Under these conditions, of course, the pairs are added to the or subtracted from apples, and that the results are presented as a number of apples. Yeah, and this is necessary to understand. Yeah, you cannot do some operations. Yeah, in Uzbekistan, we had a similar problem, for example, with registration of death. When we did analysis, detailed analysis and forecast of regional population development in Uzbekistan, we met a problem that in some regions we had deformed age structure quite significantly. Yeah, and we were asking, what is the problem? What could be the problem? And we finally discovered that even the law or the regulations allow to register the death according to the decision of family members. It means that they are registering death in the place where person died or in the place where person was registered. And statistics is subtracting these dead people from the population in the place where the death was registered and not where the person was registered, yeah, for his permanent residence. And of course, in cumulative effect, after a couple of years, you can observe a particular deformation in sex and age structure. Okay. It's obvious that such a practice significantly impacts the quality of related data, population size and age and sex structure, as well as the values of all the indicators calculating using these stock numbers. Yeah, it means this population size and age sex structure. Yeah, it means all the rates and probabilities describing reproduction processes. And of course, all derived indicators. It means poor data of any kind cannot logically lead to quality knowledge about recent developments or reliable ideas about the perspectives of population development, including the monitoring of fulfillment of SDGs.
Therefore, I have one appeal, once again, the same appeal I already presented on different fora in Uzbekistan several times. Please include permanent residents to your census. Yeah? Survey permanent residents besides only the usual residents. Both types of residents are very important, I would say, coordinate of members of your population. And please don't forget to bring your current demographic statistics into concordance with international standards prior to the census. If you do it after the census, you will lose the opportunity to have a quality population balance, which is among others necessary for the proper monitoring of SDGs. Thank you very much. Спасибо большое, господин Кучер. Интересная презентация. Очень. И вы в своем выступлении затронули вообще очень важный вопрос, который мы уже начали обсуждать и на уровне группы экспертов от Европейской экономической комиссии вот в рамках подготовки уже к раунду переписи населения 2030. А какое же население, в принципе, мы сейчас должны получать при переписях с тем, чтобы чтобы ответить, по крайней мере, на два главных вопроса. Это размещение населения внутри страны и обеспечение международной сопоставимости итогов переписи населения в рамках той подвижности, которая существовала, по крайней мере, вот до пандемии. Поэтому действительно это очень важная тема. Спасибо вам за презентацию, но я знаю, что вы работали в Узбекистане, думала, что вы еще скажете, как важна перепись для демографических прогнозов, что является вашей такой очень интересной темой, которой вы работаете в Узбекистане. Еще раз спасибо. Итак, последнее в этой сессии. Последнее, завершающее сессию выступления, господин Бактыбек Кайназаров, фонд ООН по народонаселению Кыргызстана, статистика и цели устойчивого развития в Кыргызской республике. Прошу вас, Бактыбек. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые организаторы. Сейчас я поделюсь экраном. Секунду. Я рад презентовать наш общий доклад или презентацию с коллегами с НСК. И мы подготовили на английском. Сейчас, подождите. И мы хотим сейчас рассказать, в общем, про статистику и цели устойчивого развития, индикаторы. И, в принципе, многие наши докладчики уже рассказали, поэтому некоторые слайды, они будут, я быстро пройдусь. So, dear colleagues, it's a great pleasure to share about the experience of the Kyrgyzstan. I think we already discussed about the important role of the census and its linkage with the SDG indicators, but here we would like to also highlight that why this data matters in terms of the evidence-based data policy, because Kyrgyzstan, like many other countries, has an obligation in the frame of the two frameworks. The first is international framework, SDGs. It's a globally ambitious agreed goals, which highlighted the obligation of every UN member state. And here, Kyrgyzstan also last year made a report on the SDG VNR, Voluntary National Review, which also was based on the statistical data. And plus, the Kyrgyzstan has an obligation based on the conventions such as important on the elimination of all forms of discrimination against women, or the Sendai framework, which focuses on the disaster risk reduction or environmental issues, and the program of action of the International Conference, ICPD, and Beijing Platform, and many other international conventions, which tries to get the data and to show the progress towards these globally agreed documents. Yeah. And the second is we would highlight about the national framework here. Kyrgyzstan, like also our neighboring countries, developed the development strategy, and this national development strategy until the 2040
gives also the, let's say, the focus or guide to, let's say, achieve these globally agreed ambitious goals. And our, for example, program on the regional development or green economy, youth concept or migration policy, all of them require actually the data. And we have the survey analysis, some of the data which are produced mainly from the National Statistical Committee or from other ministries. But at the same time, without the census, it's impossible to get the data which are important to show the, let's say, the real picture. At the same time, the census data can validate some of the assumptions which we have it. Yeah. Second, I would like to draw also our attention for the why the census matters. As our colleagues already mentioned here, we get the disaggregated data, especially based on the gender, age, and it's not only about the population from the geographical perspective, or not only just the, let's say, the density in some of the regions or the depopulation process which are going, or not only the urbanization and increase of the population and so on, but at the same time, we get the important real picture connected with the population itself. About the ethnicity, and when we think about, for example, the principle of the one behind, is a very important data from the perspective of the evidence-based data. And plus some of the indicators which already mentioned by our colleagues, these are the income-based or like poverty line, or the educational level, let's say, or disability. In the case of the Kyrgyzstan, the Washington Group questions, 5 out of 6 questions they were included, and this will be a great opportunity for the Kyrgyz Republic to get the data and to use it. And I think it was mentioned, unfortunately I didn't take part in the first part, but I would like to draw the attention to the CIS Statistical Committee special survey, which also identified the position or view of the CIS member countries on the global list of the indicators of the Sustainable Development Goals, and whereby the list of 111 indicators were identified as the most relevant by most of our countries in the region. And out of this 111 indicators agreed by CIS countries, about a third of them do not currently have a calculation methodology in National Statistical Office. So there comes the role of the census, which can give us the opportunity to bring the data and to use it as an evidence-based data policy. Yeah? And all SDG indicators presented actually in the technical report have relevant questions in at least some of the population housing census questionnaire. And for 22 out of 29 indicators, most countries, including Kyrgyzstan, have population housing census questions, and that can provide necessary data. And by using population housing census data, National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic also can provide more disaggregated data of these indicators. And some of the indicators for which population housing census questions could provide data in most countries have either no data or insufficient data. And why the use of population housing census data for SDG might help filling this gap. And now I would like to draw your attention for the census form, which we have it because we, with our colleagues from National Statistical Committee, wanted to show our experience to this year with the help of international experts, thanks to Mr. White. Now we worked from the methodological perspective and from other with other colleagues as well. Here, the first form, first and form 2 and 1. Includes the very important information about the population itself, about the size, about the family size, about the, also it can give us information about the marital status and other important information which can be in line indicators and which can help us see the progress towards the 2030 agenda. And the form 3, housing, also it can also help us to get the information. As colleagues from NSK mentioned, it gives a real picture on the, for example, on the, I will go in details later, on the infrastructure and where investments should be go on and where we have gaps and so on. And form 4, it's mostly about the immigrants status, which also shows the
long-term absentees from their place of residence within the Kyrgyz Republic. It can help us to see the real picture of the migration process which is going on. And when we think about the leaving no one behind perspective, it will be the main indicator. And here, just would like to share some of the SDG indicators which we found. Actually, it's clear, of course, for the national statistical and for colleagues from Sayastat, but we would like to reiterate again from the proposal of the population, the international poverty line by sex, age, again, the disaggregated data, yes, employment status and geographical location can be validated here. The second, the other is SDG 3, the adolescent birth rate. Of course, this data, we have it, National Statistical Committee provides this data, but at the same time, here we can get more disaggregated data, and for example, it can give, at the country level, the real picture. Another one is SDG number 4. From educational perspective, at least 4 of the indicators will be available, and it's connected with the IT skills or like computer, communication technology indicator, or the participation rate in the organized learning by sex, or the parity in this, and the proportion of population given age group achieving at least a fixed level of proficiency in functional, and the indicator 531, the proportion of women age 24 years or in union before age 15 and before age 18. And indicator 552, the proportion of women in managerial positions, and indicator 5A, the proportion of the total agricultural population with ownership or secure right over the agricultural land by sex. This in the case of our census, yeah. And the SDGs 6 and 7 also we saw from our questionnaire the proportion of the population using safely managed drinking water. Through the questionnaire we can get it, and the proportion of population using safely management sanitation services, or SDG number 7, ensuring access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all, these indicators. And 8, decent work and economic growth. Also, it's an opportunity through the census to get this data, the unemployment rate, because some of the questions are focused on the analyzing the income, and plus the proportion of youth not educated, because there are the questions about the education and their employment or training also included. And the proportion and number of children aged 5 to 17 years engaged in child labor included. This a questionnaire from 12 and up, and it gives us a chance to analyze this indicator as well. And 9 and 11, sustainable city and communities and industrial innovation and infrastructure. These two, let's say, SDG goals also covered. We can say, and plus the indicator 17.8.1, the proportion of individuals using the internet. I think it was already in the education sector, but here we included other additional indicators, also some connected. If there is a question, our colleague from National Statistical Committee, Rima Chinubayeva, she can provide even more, because they're working for last 1.5 year preparation. Hopefully this census will take place, and all the agencies here in Kyrgyzstan are waiting actually the census data, because as I mentioned, it gives us a great opportunity to validate some of the assumptions, some of the progress of the indicators towards 2030 agenda. Thank you. Over to you, colleagues. Спасибо, Бактыбек. Есть 5 минут у представителей Киргизии. Пожалуйста, Рива. Спасибо большое. Хотела добавить, что Нацкомитет Кыргызской Республики принимал активное участие для адаптации показателей ЦУР именно в Кыргызской Республике. Он являлся координатором данной работы по достижению ЦУР. На сегодняшний момент Нацкомитетом создана национальная платформа отчетности ЦУР на формате SDMX. На сайте у нас
есть 102 глобальных показателя. Имеется наличие на все эти показатели метаданные для каждого показателя. И разработано 57 национальных показателей ЦУР, тоже в формате SDMX. Хотелось бы еще отметить, что Нацкомитет и наша республика Кыргызстан на международном уровне тоже принимал активное участие. К примеру, мы были членами междуучрежденческой экспертной группы ООН по показателям ЦУР с 2015-2017 года первый раз, и второй раз нас пригласили с 2019 по 2020 год. И Кыргызстан был представителем стран Центральной Азии в данной экспертной группе. Также принимали участие в руководящей группе КС ООН по статистике для ЦУР с 2016 года. Принимали участие, участниками были целевой группы по набору основных данных, связанных с изменением климата. И вот последняя целевая группа по системе природно-экономического учета ООН. То есть после того, как мы проведем перепись населения, я думаю, мы будем разрабатывать специальный тематический сборник по показателям ЦУР, и тогда более точно определимся со всеми показателями, которые мы будем разрабатывать. У меня все. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. У нас выступили все заявленные докладчики. У нас есть очень немножко времени на вопросы, поэтому если есть вопросы в зале, прошу поднять флажок. А уже поступил в чате поступил вопрос Яна Вайта Томашу Кучере. Чем отличается постоянное и обычное место жительства? Томаш, но только очень коротко просьба, потому что это можно развернуть на самом деле очень большую методологическую дискуссию, но не дать вам слово я не могу. Пожалуйста. Постоянное и обычное место жительства, но это вопрос регистрированное, не регистрированное, да? Как просто я где-то зарегистрирован, но могу жить в другом месте. С глобализацией, само собой, доля тех, которые живут в другом месте, чем где зарегистрированы на место проживания, где они, в принципе, есть две категории. Есть постоянное, да, зарегистрированное, есть долгосрочное. Например, в Чехии для граждан Чехии есть только постоянное место жительства, как регистрированное, а для иностранцев это постоянное или долгосрочное, в зависимости от вида разрешения на жительство. Вид на жительство, так, разрешение, вид на жительство, в зависимости от вида жительства. Я надеюсь, что Ян получил ответ на свой вопрос. Насколько он его удовлетворил, я не знаю, но я думаю, что уже в двустороннем сотрудничестве и партнерстве он может, так сказать, уточнить те моменты, которые ему не очень понятны. Но еще раз повторю, что Томаш вообще на самом деле понял очень важную проблему вот в рамках уже подготовки к следующему раунду переписи населения. Какие категории населения мы будем переписывать, мы можем подхватить при переписи населения. Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы в зале? I would like to respond to a comment that Ian made on my presentation. It's about this indicator 3C1 about the distribution of health professionals. And my comment was that, well, the census classifies them by where they live, not where they work. And his comment is completely correct that, of course, a lot of censuses also ask where people work. That is completely correct. But of course, that question has to be asked. And unless it is explicitly asked, you won't know. Ян, вы хотите что-то Can I come in on a добавить? response to that? Well, it's only that, of course, workplace is assigned a core status in the UN recommendations. So countries should be certainly encouraged to include a question on workplace in the census. And I would hope that most countries do. It's as important as occupation. Not only does it help provide this information for this indicator, but increasingly,
it enables travel to work, origin destination flows to be measured, which of course are quite important. So I would encourage countries to adopt the UN recommendations and include workplace as a core topic. Thank you. Oh, and can I, while I've got the floor, can I just respond to Thomas's remark about permanent and usual address? Of course, it is true. And of course, many Western European countries do not recognize necessarily permanent or registered addresses in their traditional census. It's usually based on usual residence. The permanent residence really has no concept. However, in the move to register-based censuses, often it is where a person is registered that is taken as the address. But I would still argue that that isn't a permanent address. You can still change your place of registered. So it's the concept of permanence that I didn't like. You can change your registered address at any time. It doesn't mean to say it is permanent. That was the point I was trying to make. Спасибо большое. Действительно, вот это можно уйти сейчас в очень большую дискуссию. К сожалению, да, говорю, тема важная, но времени на нее нет. Но основной принцип переписи, который используется во всех странах СНГ, пока, по крайней мере, вот и раунд 2020 года, это по месту фактического проживания. И мы все время подчеркиваем, что оно может не совпадать с местом регистрации. Мы не спрашиваем при переписи документов, подтверждающих, так сказать, выясняющих, где вы зарегистрированы нам и так далее, и так далее. Но, еще раз повторю, вопрос действительно имеет место на существование, он очень важный. Я думаю, что подготовка к следующему раунду пройдет как раз в жестких дискуссиях, что же нам надо. Но если нет больше вопросов, то разрешите, я не вижу по залу, нет, да? Еще Эдуард поднял руку. Я прошу прощения, Эдуард. Эдуард, я не видела, пожалуйста. Well, it is raised in Zoom. So anyway, I am now speaking. So thank you very much. A quick reaction to some of the comments that were made with regards to indicator 911. Of course, this is a matter of nationalization. The 2-kilometer distance to an all-weather road, it can be changed according to the national circumstances. The basic principle, however, remains valid, that you are trying to measure the proportion or the number of people who have access to a decent infrastructure, who are able to access certain services. So that is one response on that one. The other one, a second one, is with regards to disaggregation by wealth. I do agree that very few censuses ask about income, and as a census advisor, we usually advise against doing so because it tends to create mistrust amongst the population. They start thinking, oh, these people are from tax office and they want to charge me money. So we usually advise against asking about income. However, as has been demonstrated by the demographic health surveys, it is possible, if you have sufficient household level information, to create a proxy for wealth on the basis of certain amenities that a household has. I agree again that this is then not individual wealth, this is household wealth, but I would say something is better than nothing. And I stop there. Thank you very much. Спасибо большое, Эдуард, за ваш комментарий. Я полностью его разделяю, да, и поддерживаю, потому что и по своему опыту, и по опыту коллег из других стран знаю, насколько непросто бывает получить достоверные ответы на эти вопросы, и, возможно, негативная реакция населения тоже, так сказать, должна учитываться при проведении
переписи населения. Мы должны в очень короткое время опросить большое количество народу, создав, так сказать, доверительные отношения между интервьюерами и респондентами. Ну, разрешите мне завершить нашу сессию. Мне показалось, она была достаточно информативной, достаточно интересной. Вот единственное мое пожелание на будущее организаторам конференции предусмотреть больше времени, потому что действительно очень много таких острых, животрепещущих вопросов, которые хотелось бы обсудить, но потом мы давно же не видели друг друга, поэтому возможность задать и обсудить какие-то моменты, так сказать, face-to-face, оно очень интересно. Разрешите мне поблагодарить всех докладчиков, еще раз всех участников этой конференции. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, сейчас мы вас приглашаем на кофе-брейк на 15 минут и дальше уже продолжаем следующую сессию. Мне кажется, немножко надо освежиться, прежде чем у нас будет следующая очень такая большая сессия. Пожалуйста. Очень просим через 15 минут вернуться в этот зал.
Muhtaram konferensiyamiz qatnashchilari, demak, keyingi sessiyamizga xush kelibsizlar. Juda qiziqarli sessiyamiz geofazoviy ma'lumotlar va ro'yxatga olishga bag'ishlangan. Demak, bu sessiyamizda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yevropa iqtisodiy komissiyasining statistika va mintaqaviy maslahatchisi Steven Weil janoblari moderatorlik qiladilar. Demak, so'zni ularga beramiz. Marhamat. Thank you very much, and welcome to this session 2 on geospatial data and censuses. As Kamilkhan mentioned, I'm Regional Advisor in Statistics at UNECE, but I also have another role, which is that I'm focal point for geospatial information. So I have a secondary task to build links between statistical and geospatial communities and to encourage the integration of statistical and geospatial data. So this topic is very, very interesting for me, and I hope it will be for you. In fact, it seems that it's very interesting because we have already 10 presentations on the agenda for this session. So we have a lot of information to get through. This brings, of course, some challenges. If we have 10 presentations and they each go 5 minutes over time, that will make us almost an hour late. So we need to stick very strictly to time. I will be reminding the presenters after about 10 minutes by doing this. So you will hear that at 10 minutes, and at 15 minutes, it will be continuous ringing. So hopefully everybody will stick to time. I'm also cutting the most boring presentation down to just 5 minutes, and that will be the second one on the list today, which is mine. So hopefully with that, we will finish more or less on time. So I'd like to get started with the first presentation, and we have a small change to the agenda. The presenter will be Mr. Abdullayev Abdushkur Hamidovich, who is the Deputy Director of the Cadastre Agency under the State Taxation Committee. So Mr. Hamidovich, you have the floor. Assalomu alaykum, hurmatli bugungi yig'ilish ishtirokchilari.
moderator etgan takliflarini inobatga oldik. Mana timerni yoqib qo'ydim. 15 minutdan keyin tingirlashi bilan sraz men gapimni to'xtataman. Mana hozir tanishtirdilar. Ismim Abdushukur, familiyam Abdullayev. Kadastr agentligi rahbarini o'rinbosari bo'lib ishlayman. Ma'ruzamizga muvofiq men hozir asosiy ma'lumotlarga ko'proq vaqt qolishi uchun boshidagi umumiy bo'lgan ma'lumotlarni tez o'tib ketaman. Sizlarga bir narsani ma'lum etmoqchimanki, 2020-yil sentyabrdagi prezidentni maxsus farmonlariga muvofiq Yer resurslari davlat kadastrlari kartografiya davlat qo'mitasi kadastr davlat soliq qo'mitasi huzuridagi kadastr agentligiga aylantirildi. Uni bazasida mana shu agentlik tashkil etildi. Ma'lumotingiz uchun qo'mita paytida shu qo'mitani faoliyatiga men raislik qilib kelganman. Hozir ham endi mana shu agentlik tuzilmasida ish olib boryapmiz. Agentlikning asosiy vazifalari bu davlat kadastri deganda ko'pchilik bir oddiy yo turar joy yo shunga o'xshagan kadastr idorasi deb tushunadi. Sizlarga shuni aytmoqchimanki, mana hozir moderatorimiz aytgan juda muhim yo'nalish. Hozirgi kunda aktual hisoblanadigan, ertangi kun nuqtai nazardan olganda juda muhim strategik ahamiyatga ega bo'lgan. Ayrim yo'nalishlarni hali bizni ko'z oldimizga ham keltirmayotgan soha yo'nalishlari bor. Bu geoaxborot tizimlari, geofazoviy ma'lumotlar bo'yicha ishlarni olib borish. Mana shu yo'nalishdagi ishlar hammasi bizni agentlikka funksional vazifa qilib belgilab berilgan. Umuman respublikamizda, bizni O'zbekistonda qonunchilikka muvofiq 21 ta davlat kadastri belgilangan. Yer kadastri bor, turar joylarniki, madaniy meros obyektlari bor, o'rmon va hokazo tabiiy boyliklarniki hamda ekologik nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, hayvonot dunyosi bor, o'simliklar dunyosi bor va hokazo. Endi mana shu bugungi yig'ilishdagi, bugungi mana shu uchrashuvdagi dolzarb hisoblangan mana shu aholini hisobga olish peripis bo'yicha oladigan bo'lsak, hozirgi davr talabi nuqtai nazardan kelib chiqqanda aholini hisobga olinishi endi eski bir paytlar bo'lgandek. Men endi oldindan aytib qo'ymoqchiman, aholini ro'yxatga olish bo'yicha men bir ichiga kirgan mutaxassisman deb o'zimni hisoblamayman. Men o'zim dunyoqarashim nuqtai nazardan aytyapman. Endi hozirgi kunda aholini hisobga olish bu ilgarigidek o'ymo'y yurib bunday ro'yxatga olish emas. Bu endi hozir bir qancha boshqa atributlar bilan birga mustahkamlangan holda ishonchliligini, dastoverностini yuqori darajada ta'minlangan holda olib borilishi talab etilyapti. Shu nuqtai nazardan olganda mana oxirgi bizni parlamentga saylovlar o'tkazilgan paytda biz birinchi o'zimizni amaliyotimizda, o'zimizni praktikamizda geokodlardan foydalanish, ya'ni mana shu aholini ro'yxatga olinayotgan paytda ularni yashash joylarini geokodlar bilan mustahkamlangan holda, o'shatga bog'langan holda saylovlarni tashkil etish masalasi ko'rildi va o'sha oldingi tajribadan aytishimiz mumkinki, shunda aholini saylov jarayonlarida ishtirok etadigan aholini 20 milliondan oshiq nafari aynan mana shu geokodlarga bog'langan holda turar joylarga, yashaydigan joylarga bog'langan holda olindi. Bu ma'lumotlar bazasi bizni o'zimizni tizimdagi axborot bazasi, elektron axborot bazasi, ichki ishlarni elektron axborot bazasi hamda
personallashtirish markazini axborot bazalari bilan o'zaro uyg'unlashtirilgan, integratsiya qilingan holda buni yana ham yuqori darajadagi ishonchliligi, ma'lumotlarni olinayotgan ma'lumotlarga bo'ladigan o'sha ishonchni oshirish hamda ma'lumotlarni aktualligini ta'minlash bo'yicha juda katta bir o'zini ahamiyatini kasb etdi. Endi mana shu agentlikni hozirgi kundagi olib borayotgan ishlarini men hammasini aytib o'tirmayman, bir narsada to'xtalib o'tishimiz mumkin. Hozirgi kunda agentlikning o'zini alohida ma'lumotlar bazasi data centeri bor. Bu data center da juda ko'p miqdorda serverlar bor, katta serverlar bor. 6 terabaytli operativ xotiraga ega bo'lgan va 1000 terabaytdan oshiq bo'lgan doimiy xotiraga ega bo'lgan ma'lumotlar bor. Mana bunga hozir turar joylar, yashash joylari, yerlar, yer toifalari, bo'sh yerlar, band bo'lgan yerlar, hamma ma'lumotlar bunga kiritilib borilyapti. Bu bo'yicha bizda yangi GIS texnologiyalari asosida geoportal yaratilgan va mana shu geoportalga ma'lumotlar kiritib borilmoqda. Maxsus dasturimiz bor. Bu dastur ilgari bizda 3 ta alohida bo'lgan, mustaqil tarzdagi bo'lgan dasturdan foydalanilardi. Hisobga olish, aholini hisobga olish bo'yicha, turar joylarni hisobga olish, yerlarni hisobga olish bo'yicha. Endi bularni hammasini o'zaro bitta integratsiyaga keltirilgan holda yangi bir loyiha ustida ish olib borilyapti. Bu loyihani yakunlanish jarayonida kadastr va ro'yxatdan o'tkazish integratsiyalashgan axborot tizimi deyiladi. Mana bu tizim bo'yicha ishlarimiz 3 yil muqaddam boshlangan. Jahon bankini ko'magi asosida hamda o'zimizni mablag'lar hisobidan 35 million dollarlik katta bir loyihamiz. Bu loyiha asosida yangi dastur qilingan va shu dastur bo'yicha ma'lumotlar kiritib borilmoqda. Endi aynan mana shu o'zimizni bugungi mavzuliga aloqador bo'lgan ayrim ma'lumotlarni sizlarga yetkazmoqchiman. Hozirgi kunda aholini ro'yxatga olishni o'tkazish borasidagi tayyorgarlik doirasida quyidagi ishlarni amalga oshirildi. Davlat statistika qo'mitasi bilan birgalikda mana shu aholini ro'yxatga olish va aholi yashash punktlari, bu bilan bog'liq bo'lgan elektron xaritalarni yaratish ishlari boshlandi. O'tgan yili 2020-yil Davlat statistika qo'mitasi bilan o'zaro hamkorlikda mana shu ishlarni amalga oshirish bo'yicha qilinadigan kartografiya bazasini yaratish borasidagi ishlarni tashkil etish, texnik shartlarini ishlab chiqilib, o'zaro ko'rib, birgalikda buni qabul qilingan edi va shu texnik shartlar asosida kartografik ma'lumotlarni yaratish ishlari boshlandi. Mana bu ishlarga bir narsa, mana hozirgi O'zbekistonda tayyorgarlik ko'rilayotgan 24-oktyabrda bo'ladigan juda katta bir siyosiy jarayon, O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovlariga tayyorgarlik jarayonida yana bir narsa qilindi. Bu ish, men o'ylaymanki, so'zsiz aholini ro'yxatga olish jarayonlaridan foydalansa bo'ladi. Hozirgi kunda respublikamizdagi 10.700 dan oshiq saylov okruglari, bu okruglarga bog'langan hududlar va mana shu hududlarga bog'langan holdagi 7 milliondan oshiq turar joy uylar ro'yxatga olindi va bularni elektron xaritalari yaratildi. Har bir uchastkalari bo'yicha. Lekin bularni umumlashgan tarzda geoportalimizga ham kiritib borildi va bu geoportaldan kerakli bo'lgan hudud, kerakli bo'lgan zona va kerakli bo'lgan, endi bizning tilda mahalla deydi, mana shu mahalladagi obyektlarni ham ko'rish
imkoniyati bo'ladi va ulardagi xonadonlarga oid bo'lgan ma'lumotlarni ham olish mumkin bo'ladi. Sinov tariqasida 2021 yilda aholini ro'yxatga olishga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish uchun zarur bo'ladigan kartografik materiallarni tayyorlash ishlarini tashkil etish to'g'risida Kadastr agentligini va Davlat statistika qo'mitasini o'rtasida o'zaro hamkorlik qarori, qo'shma qarori qabul qilindi va shu qarorga muvofiq ishlar olib borilyapti. Sinov tariqasida aholini 2021 yilda saylovda ro'yxatga olish ishlarini o'tkazilishi belgilangan hududlardagi elektron xaritalari ham yaratildi va bularni hozir ikki tomonlama o'rganib chiqish ishlari olib borilyapti. Joriy yil 9 oyda davlat ekspertizasidan o'tkazish uchun hududiy komissiyalar tomonidan 21.325 ta geografik obyektlarni nomlash, qayta nomlash to'g'risidagi takliflar kadastr agentligiga taqdim etildi. Sizlarga ma'lumot uchun aytaman, respublikamizdagi geografik obyektlarni nomlarini berish bo'yicha mas'ul, nomlarini berish emas, nomlarni yagona elektron bazasini olib borish bo'yicha mas'uliyat vakolatli organ sifatida kadastr agentligi belgilangan, biz agentlik. Bu nomlarni mahalliy hokimliklar, mahalliy davlat hokimiyati organlari, ularni kengashlari taklifini bizga beradi. Biz uni ko'rib, ekspertizadan o'tkazib, qonunchilikka to'g'ri keladi. Kelmaydi, shu asosida keyin xulosa beriladi va shu xulosaga qaragan holda boyagi nomlari beriladi. Bir narsani aytishim mumkin, oxirgi mana shu 2 yil mobaynida juda katta ish qilindi va O'zbekistonda nomga ega bo'lmagan ko'chalar, ayrim joylarimiz bo'lardi. Mana shularni 161 mingdan oshiq edi, hozirgi kunda 1000ga yaqin qoldi xolos. Qolgan hammasiga nomlar berib chiqildi. Bu albatta ertangi kun oldimizda turgan, balki bugun уже boshlangan mana shu aholini ro'yxatga olish jarayonida juda ham katta muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki mana boya bir savol berishdi, doimiy turadigan propiskaga o'tgan, o'tmagan deydigan joyi nomi bo'lmagan ko'chadagi odamlarni propiskaga olishda ham muammo kelib chiqadi. Mana bu muammolarni oldini olishda juda katta ahamiyatga ega. Va joriy yilning o'zida mana shu o'tgan davr mobaynida qariyb 3000 ga yaqin ma'muriy hududiy birliklar ro'yxati chegaralari aniqlashtirildi. Ilgari mahallalarni oladigan bo'lsak, kvartallarni, endi kvartal emas, mahallalarni o'zi ko'proq to'g'ri keladi. Olganda bir mahallani hududi ikkinchisiga tushib qolgan holatlari bo'ladi. Nakladka deymiz biz kartograflarning tilida. Mana shu nakladka bo'lgan joylarni ham biza mana shu chegaralarni aniq belgilash natijasida boyagi tafovutlarni yo'qotish ishlari boshlandi va qariyb 3000 ga yaqin mana shu muammoli bo'lgan joylarning muammosini hal etib berildi. Shuningdek 9 ta shaharcha, 7 ta qishloq, bitta ovul, 51 ta aholi punktini nomi qonun talablariga javob bermasligi aniqlanib, bularni nomini qayta berish bo'yicha ishlar boshlandi. Bu ishlar hozirgi kunda yakuniga yetyapti. 7 milliondan oshiq, qariyb 8 million xonadon uylarning elektron bazasi yaratilib, to'liq raqamlashtirildi. Men o'ylaymanki, bu umumiy bir ma'lumot tarzida, lekin mana shu aholini hisobga olishda endi zamonaviy infokommunikatsion texnologiyalardan unumli foydalangan holda takrorlanishi oldini olish hamda aholini aniq, tiniq ro'yxatini olishda men o'ylaymanki, mana bu bazalardan unumli foydalanishimiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Thank you very much, Mr. Abdullayev, and also thank you for keeping to the time. So moving to the second presentation, which is mine, as I mentioned, I'm going to cut it really down to just a few key points. So hopefully I won't have to do the bell for myself. I think one thing that we've seen in the official statistics community over the last few years has been a general movement to build closer links between official statistics
and geospatial information, and particularly between the statistical and geospatial communities. This is happening at the global level through various groups, projects, and initiatives. There are expert groups, Global Forum for Geography and Statistics, and something called the Global Statistical Geospatial Framework. It's also happening at the national levels, and we had a consultation with the heads of statistical and mapping and cadastre agencies last year, where we found that in at least 90% of the countries in the region, there were already contacts between the two organizations, and those contacts were getting stronger, particularly in areas related to common projects. Many of them mentioned the development of joint portals for monitoring the COVID pandemic, for example. But at least as important, they mentioned cooperation in the context of the census. And that brings me to the next point, and this is that there's also been an increasing realization that geospatial information is important at all stages of the statistical production process. In official statistics, we have something called the GSBPM, the Generic Statistical Business Process Model, which is a tool for describing the different steps of statistical production. As of this year, it has a companion publication, which is called the GSBPM. So it's really about describing how geospatial information can be used and can have an impact at every step of statistical production. And if we think about this in the context of a census, then right at the start of the process, when the user needs are being specified and the concepts are being developed, it's very important to think about geospatial information, to think about geospatial information in the context of data collection, as we've heard, and also in the contexts of processing and dissemination. Because if you think about the geospatial information that is needed for dissemination right from the start, it makes it much easier when you get to the dissemination stage. So at the planning stages, geospatial information is used for defining the enumeration areas, of course, and in that case, satellite images are becoming increasingly important. In some countries, they're used as the main way to define settlements and to estimate the size of settlements, particularly informal housing. Geospatial information is used at the collect phase of the statistical process for determining the routes for the enumerators and for identifying problem areas, maybe with low response rates. At the processing stage, geospatial information can be used in many ways for quality checks. Again, identifying areas where the data might look unusual. And then, of course, for dissemination, one of the key purposes of a census is to produce small area statistics. And to define those areas is becoming an increasingly interesting topic. For example, in many countries, the census dissemination areas usually correspond to the smallest administrative areas. So, for example, the mahallas in Uzbekistan. But there's also a growing interest in producing census output data using grids. And then it gets even more complicated because the experts in grids can't agree whether to have a square grid or a hexagonal grid. And there are advantages and disadvantages of both. There is a gradual move to produce more data, particularly population density data using grids though. And there's even been a global grids project.
One of the key considerations in the geospatial information for dissemination is confidentiality and avoiding disclosure of individual information. And that's why it gets very complicated when you use different types of dissemination areas. Now, hopefully in the coming presentations, we'll also hear a little bit about this topic and how it's been solved in some of the countries. But I think to conclude my intervention, I would say that it's very important to think about geospatial information, to discuss it with the users of census data right from the start of the process and all the way through, to make sure that the needs of the users are taken into account and can be fulfilled when it comes to the dissemination phase. So that concludes my intervention. And now, thank you. Now we move to the third presentation on the agenda for this session. And this presentation comes from Zhana Vasilevskaya from Belarus, one of the few countries that was fortunate enough to complete the population census before the pandemic. So congratulations on accomplishing that. And I give you the floor. Спасибо, Стивен. Постараюсь быть очень краткой. Действительно, вы правы. Какую бы Ага, погромче. Хорошо, попробую громче. Так слышно? Окей. Спасибо, Стивен. Действительно, я попрошу сразу переходить к следующему слайду. Какую бы перепись мы ни проводили, она становится отправной точкой при подготовке следующей переписи. Тот опыт, который мы получаем в ходе проведения, а также опыт стран, которые уже провели перепись, и развитие информационных технологий, все это способствует тому, чтобы мы развивались и упрощали работу наших переписчиков, упрощали нашу работу и, как говорится, делали жизнь легче при проведении следующей переписи. В своем выступлении я остановлюсь на личном опыте, который мы уже получили при проведении переписи в 2019 году. Хочу обратить внимание на те проблемы, с которыми мы столкнулись, продемонстрировать, какие технологии мы использовали и поделиться, наверное, теми неожиданными вариантами и решениями использования GIS-технологий, которые оказались нам крайне полезны при проведении переписи. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, первый момент. После переписи 2009 года мы пришли к выводу, что необходимо во взаимодействии с кадастровым агентством приступить к оцифровке нашей территории и построению электронных карт, разбивке территории всех населенных пунктов республики и оцифровке их, создание уникальных кодов и использование этой информации при подготовке и проведении переписи 2019 года. Основной целью в 2019 году, скажу так, что все работы по оцифровки карт, создание геоинформационной системы перепись населения мы начали практически сразу после того, как были готовы результаты переписи 2009 года. То есть фактически в 2012 году мы приступили к подготовительным работам и построению геоинформационной системы перепись населения. Основной целью нашей работы было разбить территорию всех населенных пунктов республики на регистраторские, переписные и счетные участки. Задачи, которые мы ставили перед собой при подготовке переписи, это связать данные регистра населения, который у нас начал функционировать в 2009 году, и реестра адресов, которые мы получили из кадастрового агентства. Сформировать участки по заданным критериям, отредактировать отдельные участки вручную. Ну, я остановлюсь, наверное, немножко подробнее. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, следующий слайд, пожалуйста. Ага. Итак, районирование стек-технологий. Назад. Да. Объекты, которые мы использовали, это мы использовали данные из кадастрового агентства, это реестр адресов, административно-территориальные единицы и территориальные единицы, а также обезличенные данные регистра населения. Технологии, какие мы использовали, ArcMap, Python и SQL. Следующий сайт, пожалуйста.
Районирование. Это итог, небольшой итог, который вы видите на карте. Мы смогли разбить территорию республики и все районы на те участки, которые мы хотели бы получить. И вот получилась такая картина. Конечно, когда мы видим все это, кажется очень красиво и очень просто, но вместе с тем этому предшествовала большая работа. И немножко подробно я на ней остановлюсь. Помимо работы регистраторов при проверке адресного слоя, следующий слайд, пожалуйста, мы использовали GIS-технологии при сборе данных. Для чего? Мы поняли, что качество данных улучшается. Мы сможем усилить контроль как за работой регистраторов, которые делали обход всех жилых и нежилых помещений, так и уточнить данные реестра адресов, ускорить ввод данных и осуществить централизованный контроль за работой всех систем. Скажу так, что все данные поступали на центральный сервер Белстата. Ни на одном районе или области информация не собиралась, то есть у нас были централизованные каналы, которые позволяли работать напрямую. Все планшеты были соединены по выделенным каналам и работали непосредственно с сервером Белстата. Вся информация накапливалась непосредственно в головном офисе. Следующий слайд, пожалуйста. Это те технологии, которые мы использовали. Все регистраторы, как и переписчики, были обеспечены планшетами. При работе регистраторов у нас было задействовано всего лишь 1000 планшетов. Это кажется немного, но тем не менее мы увидели, что та нагрузка, которая была возложена на регистраторов, она себя оправдала. Все справились со своей работой. Это мобильное приложение, которое мы использовали, бизнес-логистика, я не буду уже озвучивать, вы все это видите, и базы данных, которые мы строили, и с которыми мы работали. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, сбор данных, приложение регистратор. Сейчас вы видите визуализацию той картины, которую имел каждый регистратор у себя на планшете. То есть у него была выделена территория, обозначены точки, дома, которые он должен был уточнить. Здесь вы видите картину, когда данные были проверены, уточнены, и вся информация загоралась зеленым цветом. Скажу так, что в первый день мы столкнулись с одной проблемой. Мы не учли нагрузку, когда все регистраторы вышли в поле, и наш сервер не справился с загрузкой. С учетом того, что система была разработана таким образом, что информация, если в течение 24 часов наш сервер не отвечал, эта информация возвращалась обратно на планшет в зашифрованном виде. Но вместе с тем регистраторы получали информацию о том, что они не проверили эти хозяйства. То есть это та проблема, с которой мы столкнулись. И я, наверное, почему об этом говорю? Потому что я не хочу, чтобы те, кто в дальнейшем будет использовать эти технологии, столкнулись с теми же проблемами. То есть вам необходимо учитывать ту нагрузку, которая, возможно, будет, особенно в первые дни, когда все люди одномоментно выйдут проверять хозяйство. Следующий слайд, пожалуйста. Помимо работы регистраторов, несомненно, все GIS-технологии использовались и при работе переписчиков при проведении основной переписи. У всех переписчиков, помимо самого приложения переписчик, который содержал перечень вопросов, содержалась геоинформационная система в виде картографического материала, на котором были, вот сейчас вы видите, обозначены участки, закрепленные за ним, и красными точками были отмечены дома, которые он должен был обследовать. Вся информация позволяла таким образом работать. Следующий слайд, пожалуйста. Что мы смогли загрузить... Нет, вернуться обратно, пожалуйста. Да. Вот это приложение «Переписчик». Скажу так, что... Всем переписчикам, помимо того, что на картографическом материале был представлен и визуализирован объем их работы, у них были занесены все данные, включая адресную часть, номер дома, номер квартиры. Еще, если вы видите, немножко вверху высвечивается «нет в списке». Почему? Потому что, конечно, если человек приходил и в помещении по указанному адресу находились люди, которые хотели бы тоже переписаться, но они там не проживают, у переписчика была возможность получить доступ ко всей карте республики, к ее адресной части и загрузить в планшет сразу всю информацию
по адресу того человека, который указал. Например, у меня в Минске по такой-то улице в настоящий момент, когда пришел переписчик, была моя тетя, которая проживала в другом городе, и она захотела принять участие в переписи. Она называла город, область, город, улицу. Все это автоматически подтягивалось, и переписчик мог автоматически переписать ее, и вся информация сразу поступала на сервер Белстата, нашего офиса. Теперь о сборе данных и контроле за работой переписчиков. Я очень быстро говорю, чтобы успеть в 15 минут. Сейчас вы видите картину, которую мы имели у себя на центральной базе. Таким образом, вы видите, это трекинг переписчиков. Вы видите, как мы могли отслеживать работу переписчика и четко понимать, посетил ли он непосредственно все точки. Мы видели, как они перемещаются, видели, успевают ли они по графику. И более того, для начальников участков мы могли предоставить информацию, действительно ли этот переписчик в данный момент находится в поле и работает. То есть режим был онлайн, 24 часа в сутки работала система, и мы могли отслеживать работу переписчика. Наверное, самый яркий пример. Буквально 1 минуту. У нас в первую неделю шла интернет-перепись, и вместе с этим работали стационарные и мобильные участки. Мобильные участки – это когда переписчики могли по просьбе организации приходить в организацию и проводить опрос работающих там людей. И вот 10:30 вечера мы, конечно, на рабочих местах, и мне передают информацию, что один из планшетов передает информацию на центральный сервер. Но в это время мы знаем, что переписчики не работают. Автоматически мы сразу увидели номер переписчика. За каждым переписчиком и планшетом был уникальный идентификационный номер. Связались непосредственно с начальником переписного участка и задали вопрос, что же делает переписчик в это время, в 10:30 вечера. Ну, наверное, глаза переписчика увидели все сразу, когда ему позвонили в 10:30 вечера и спросили, что же вы делаете сейчас, почему ваш планшет передает информацию на центральный сервер. Он сказал, я переписываю своего коллегу по комнате в общежитии. Ну, вот, наверное, это тот яркий пример, когда именно современные GIS-технологии позволяют контролировать весь процесс. Следующий слайд, пожалуйста. Работы, которые у нас отняли гораздо больше времени, чем мы рассчитывали. Да, это объединение данных регистра населения и реестра адресов. Почему? Потому что было очень много ошибок. Именно в регистре населения. Почему? Ну, я не буду здесь, это связь данных, как мы производили, был очень сложный процесс. Почему? Потому что я сразу перейду к тем проблемам. Перейдите, пожалуйста, на несколько слайдов, на 15-й слайд сразу. Уроки, которые мы вынесли. Да, так, вернуться обратно. Вернитесь, пожалуйста, да. В чем проблема? Мы поняли, что если информацию можно ввести вручную, то в большинстве случаев она будет введена с ошибками. Поэтому мы максимально внесли всю информацию в планшеты переписчиков. Почему? Потому что те люди, которые пытались в интернет-переписи заполнить адресную часть самостоятельно, они допускали очень много ошибок. Это при том, что вся информация была уже загружена. Успешный предыдущий опыт переписей может в текущей ситуации оказаться и не самым лучшим. Почему? Например, в переписи 2009 года мы брали большой участок и делили его на маленькие. При проведении переписи 2019 года, когда мы использовали GIS-технологии, мы поняли, что нам проще идти от маленьких делений к большим делениям и создавать большие кубы. И еще один важный момент, к которому мы пришли, что если гипотезу можно визуализировать с помощью карандаша или листа бумаги, преступление этого не сделать на практике. Неожиданное использование GIS-технологии. Это поиски пропавших переписчиков, мы с таким сталкивались тоже, и планшетов. Да, у нас в ходе переписи было 2 случая. Первый случай – это планшет украли, и в этой ситуации мы сразу же, поскольку были обращения в органы внутренних дел, мы сразу предоставили информацию по трекингу, все совпало, действительно мы точно указали место, где перестал планшет выходить на связь. При этом планшет был заблокирован автоматически. Дальше можно к следующему слайду перейти.
И еще один момент – это взаимодействие со средствами массовой информации. Поверьте мне, что та визуализация, которую вы будете показывать и говорить о том, как работают ваши и регистраторы, и переписчики, проводит вообще изумительный эффект, в то время как, например, все те сложнейшие технологии, с которыми вам приходилось работать, остаются за кадром. Но вот эти картинки, которые мы показывали, они были на всех экранах телевизоров, они были во всех СМИ, и вот этот эффект того, что вы можете даже больше, чем кажется, производит, наверное, вот эффект положительный настолько, имидж для вашего офиса, что, наверное, это неоценимый опыт, который может быть использован. Ну, наверное, это все. Я уложилась вовремя. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, лично. Thank you very much, and sorry again to you and to the presenters to come that we are so rushed today. I think we could have maybe 2 or 3 day workshop just on this topic at some point. Maybe we should. So I go now to the 4th presentation. So I'd like to give the floor to Mr. Tom Fitzwater, Chief of Demographic and Economic Studies Branch in International Programs at the United States Census Bureau. Mr. Fitzwater, you have the floor. Thank you very much. Start my presentation. Can you see my slides? Yes. Okay, good afternoon from the United States. I'm honored to present to this distinguished group, and I thank you for listening. My name is Tom Fitzwater, and I'm from the U.S. Census Bureau. Today, I will present on the dissemination and use of geospatial data from a census. I work for the U.S. Census Bureau's International Programs Office. Our International Assistance Program has been active for many decades. The map on the right shows that we have mostly assisted countries in Africa and Asia in recent decades. We help build capacity in country and regionally by working with national statistical offices and other organizations. We also provide technical assistance, training, and workshops on every topic involved in planning and managing a census or survey. Due to the COVID-19 pandemic, we have also been providing virtual assistance where necessary. So why do census users need geospatial information? The answer is on the screen. This table is full of valuable census data, but the information is not presented in a way that allows for humans to discover patterns and trends. So as they say, a picture is worth 1,000 words, and so is a map. This map, for instance, change in total population for US counties, which are second order subnational units, between the 2010 census and the 2020 census. Green and yellow colors reflect areas that have grown in population, while orange areas have lost population. This map involves thousands of data elements and is very informative for data users observing population change over time. For most countries, the census is a rare geospatial opportunity. Censuses produce a wealth of geospatial information. For instance, legal and statistical boundary updates, physical features, and dwelling unit locations, if they are not already collected, and can form a foundation or an update of the National Spatial Data Infrastructure, or NSDI. Censuses also give governments an opportunity to formally delineate unmapped areas, including those areas with hard to count populations. From a data user's perspective, geospatial data presents patterns and trends at a level of geographic detail that is not possible with most household surveys due to margin of error or sampling size issues.
If implemented well, the detailed geospatial data available in a census will better reflect the enumerated population than emerging data sources. Geospatial data products are increasingly expected of national statistical offices. As shown in the left visual, the relevant skills of a geographer or a cartographer at a national statistical office have changed markedly over the past 15 or 20 years. In addition to core census geography and GIS expertise on the left side of the diagram, more technical skills in data science, data visualization, and web design are now expected from National Statistical Office geography groups, as shown on the right. Often, national statistical offices choose to specialize in their core census geography expertise and contract out to the private industry more of the web and application development skills. However, any national statistical office must retain some level of expertise in-house for all areas shown on this diagram to ensure requirements are defined successfully and managed successfully. In recent years, a variety of vendors have begun offering geospatial cloud analytical capabilities for national statistical offices, which can lower some of the technical barriers to entry. For more information, please see our report on new technologies in census geographic listing, which is shown on the right of this slide and linked at the bottom. I will reference several of these reports throughout the presentation. They are presently being translated into Russian. In many parts of the world, geospatial data remain underutilized by the census data user community. The goal of producing geospatial data products follows a logical path. At the most basic level, a national statistical office can inform with maps that provide context for statistical data. Increasing in complexity, a national statistical office can enable geospatial data users to explore and interact with the data using simple interactive tools online. Regardless, a national statistical office's role is to empower the wider geospatial data user community by ensuring open and structured access to geospatial data. Internal data users within a national statistical office use geospatial data to fulfill their goal of counting everyone once, only once, and in the right place. The right place, of course, is geography. You cannot conduct a census without geography. Geospatial data can be used to establish the exact location of dwelling units, for instance, using GPS, and to delineate enumeration areas for operational control. Additionally, as mentioned in the previous presentation, national statistical offices use geospatial data, including highways, roads, and footpaths, to build navigational networks to route staff efficiently and to monitor field staff. Also, geospatial data in the form of boundaries, for instance, legal and statistical, are obviously needed to accurately tabulate and disseminate census results. For data users outside of the National Statistical Office, geospatial data are critical for understanding place-specific details or stories, especially for subnational areas, for instance, regions, provinces, districts, towns, neighborhoods, or mahallas. Without these detailed spatial patterns, data users have limited ability to generate hypotheses or place studies or to find patterns, relationships, and trends in a statistical data table, as I discussed previously. Geospatial data are also crucial for simplifying complex and dense information about patterns or movements from diverse data sets into a coherent visual. Here's an important distinction to make for geospatial products: data versus maps. Geospatial data reflects the geometry, points, lines, or polygons, with accompanying geocoded attributes stored in a database. Maps, on the other hand, are a product designed from geospatial data to convey a story using graphics design concepts such as color, enhancement, and displacement. Maps are needed for all data users, from novices to experts.
but geospatial data is typically needed for advanced users only. Regardless, the geospatial data user community needs both. For maps, many forms of data presentation are available. Each offers advantages or disadvantages, and any map needs to be implemented with a mindfulness towards the type of variable, for instance, if it's categorical or continuous, and the distribution or presentation of the data set, for instance, by reviewing its descriptive statistics or skewness. The most common form of statistical mapping is the choropleth or categorical map. These maps are effective at presenting statistics based on tabulation geography. A graduated symbol map is also useful for displaying counts of data and where it is important to show the relevant magnitude or size between data elements. Choropleth and graduated symbol maps can be easily produced using desktop GIS software. Shown here is a more complex cartographic product, a dot density map. This map is useful for presenting counts, but requires additional tools to accurately display data. Another cartographic product is a daysymmetric map, which is very useful for detailed mapping of population distribution. However, this product is also complicated to produce. This slide describes what I consider to be a successful geospatial data set. For the widest and most effective use, geospatial data should be free and open wherever possible. This means they are online and easily discoverable. Geospatial data must also be standardized and geocoded. This means using a consistent definition of geographic area names and codes across programs within the National Statistical Office and preferably across the whole of the national government. I heard references to geocodes from the distinguished presenter earlier in this session from the Cadastral Office. Metadata are also important to describe the vintage and provenance of the actual data and to describe how to use the data. Geospatial data and census data in general must also be well structured, which means representing each data element by row constrained within single fields and provided electronically in a commonly used data format. An example of structured versus unstructured data is shown on the right side of this slide. And last, but certainly not least, data for small geographic areas should have the necessary provisions in place to avoid disclosing individual respondent information. Note that the latest privacy preservation methods can be very complicated and resource intensive to implement. NSOs, National Statistical Offices, should engage with geospatial data users throughout the census, from planning to release. Getting data user requirements early and seeking their feedback from time to time will increase the chance of a successful census. Questions to ask of data users include, what data format do you need? Which geographic areas are hierarchy? What types of maps would be helpful? Besides identifying the broad data user community, the National Statistical Office should also conduct an exercise of inviting data users across government, especially. This exercise can help justify funding and establish the importance of the census to government programs. An example is shown here of a lengthy list of US Census Bureau federal government data users that was assembled by the US Census Bureau. For a National Statistical Office, the job does not end with simply releasing the results. The NSO staff are the data experts, and many national statistical offices are more directly engaging with data users by storytelling with data. Shown here are examples of stories from the US Census Bureau. Each one of these highlighted is an individual article with much more information embedded inside. These articles describe a key result or other information of which data users and the public should be aware. Population geography is a critical element of many of these stories. Besides traditional maps, national statistical offices are also releasing more interactive geospatial data tools to help census data users understand the results. Shown here is an example of a web map with numerous indicators from the United States 2020 census.
Key indicators are highlighted in various tabs on the map, and a meaningful categorization and graphical design is used to present the data. National statistical offices can also help advanced data users better understand the statistical definitions and classifications used throughout the census. Shown here, for example, is an interactive map created by the US Census Bureau of how the US government defines rural areas, which is very important for our rural development programs. As you can see, much of the land area of the United States is considered rural, which itself may be an interesting fact to data users. Another important constituency are educators and youth. Such maps can promote the statistical literacy of the population, but need to be designed specifically with their needs and expectations in mind. So you can see that this map has been designed with a more simplistic presentation meant for younger students. Outside of the National Statistical Office, a variety of data users depend on high quality geospatial data. I will highlight a few interesting cases before wrapping up my presentation. Gridded population maps, which have already been referenced by Mr. Vail, are increasingly popular for producing population estimates for custom geographies. Shown here is an example from an initiative called WorldPop, which is a popular product available for free online. These data sets are reliant on small area population data from censuses, surveys, and other data sources. Shown here is the WorldPop data extract of Uzbekistan. Census data, especially localized geospatial data, are especially helpful in planning for and responding to disasters and complex humanitarian crises. On the left is a report from the US National Research Council on estimating populations at risk. And on the right is the download page of the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Data Exchange, showing a variety of census data used as a common operational data set for disaster response. As mentioned, COVID-19 has been disruptive to statistical operations globally, but census data are especially useful to inform response to this pandemic. Here is an example from the UN Population Fund, COVID-19 Vulnerability Dashboard. The highlighted tab shows subnational census data linked to geospatial boundaries, which provides more meaningful analysis for data users attempting to find vulnerable populations. As I said at the beginning of this presentation, the census presents an important geospatial opportunity for the nation. However, the census is just the beginning. Data users expect timely geospatial products and services, and geospatial data will age rapidly as the census date recedes into the past. Once a robust geospatial framework has been built, those data need to be maintained and updated regularly after the census. The US Census Bureau and the US Agency for International Development have produced a variety of useful materials on this topic, which are available on our website. Shown here are several reports that I've referenced throughout this presentation. As I mentioned, we are presently translating these reports into Russian and hope to make them available soon. You're welcome to visit our website, census.gov/international programs. If you have any other questions or if you have difficulty accessing our website, you may send me an email. Thank you very much for your time. Thank you for that great presentation, and it's really good to see so many examples of different types of maps and tools for the users of census data. So we're doing also quite well on time. We're keeping more or less to time, and we have one more presentation, and then we will have a short break for questions and answers. So those of you listening online, please provide your questions in the chat. And those of you in the room, please also prepare any questions you might have for the first 5 speakers. But of course, we have one more to go before the question and answer. And this is a good friend of mine that I've been working with in many areas of statistics over the years, Mr. Janusz Dygaszewicz, who is Director of ICT Systems, Geostatistics and Census Department at the Polish Statistical Office. So Janusz, the floor is yours.
Thank you very much, Stephen. Good afternoon to everybody. Dear colleagues, I have honor and pleasure to introduce you some information about population and housing census in Poland and the role and importance of geospatial data. So, fortunately, we finished our census after half year, 6 days ago. So we are very happy because we use a combined census and use a registered data connected with data which we received from electronic channels. So as you can see, we started with CAVI method. It was obligatory for all citizens, and also we provide a telephone interview using census helpline and telephone census on demand. And next, after 1 month, we started CATI interview. It was in call center, and in the middle of the operation, CAPI method, because it was the best situation regarding COVID. So thanks of that, we, like 10 years ago, abandoned the paper altogether and mainly use in the personal interview, face-to-face interview, smartphones, and it was very helpful and very cheap for us. So regarding logging onto the web application for self-enumeration, with a national node for electronic personal identification. The second possible manner was a PIN number together with mother's maiden name. It was very secret information for most of people. And if somebody, especially foreigners, which are doesn't possess a PIN, they can use a special procedure using only email. So results of our operation, as I said, just we finished this regarding also condition of COVID-19. The final results are very satisfied. We're very happy because it was a very high response rate. I can say that it will be more than 95%. Now we're counting, so it is unofficial information. Regarding internet channel, we achieve about 54%. So it is quite good because 10 years ago it was only 12%. So also effective promotional and communication campaign was very helpful to achieve this level. We also counted that it was a strong interest from respondents in the enumerate on demand during info line discussion. And to keep everything on the proper level, especially if we have to change some enumerators, we provide a permanent access to census documents and recordings of trainings. So also we prepare a special dashboard to monitor hour per hour, day per day, whole operation in all channels, and it is very interesting, this behavior of respondents that, as you can see, in the last day,
we counted 1,400,000 people in one day. So it is very strange, let's say, mentality of people to keep everything up to end of and execute obligation last day. But IT systems manage this. So use of census results. The census provides extensive and complete data on society, various aspects of its life and its housing resources, and which constitute an extremely valuable source of information, and at the same time the basis for the decision made by the state and public administration, both at the national and lowest territory level municipalities. The data collected in the census allow to assess the state of given phenomenon, analyze changes over the years, and adapt the national and regional policy. It determines the quality of most policies that are created: development, support, social security, social assistance, housing, work, education, migration, etc. But everything happens somewhere, and this is the reason that we have to introduce GIS tool for integration of statistics and geospatial data. GIS is very simple idea because if we have reference geodetic maps and we add this and combine to statistical data, it is issue of some methodology to link this and geocode. And if you use modern information technology, so finally we can achieve a computer visualization of spatial database. This is not exact map, this is a visualization of a spatial database. Each pixel means something. In this example means population distribution in Poland. So what we should have to organize geospatial component in census, at the minimum, we have to have statistical address points. It means address points for dwelling and building locations with XY coordinates, and also statistical division borders. It means that also administrative boundaries together with statistical regions and census area. It is minimum to introduce GIS technology in statistics. So the reference materials we achieve from Head Office of Geodesy and Cartography. It is orthophoto maps, cadastral map data, administrative division boundaries, land parcel identification system, road and street network, geographic names, and topographic data. So it allows us to establish a very important role during census operation, but not only, but also in another yearly researches which we provide, executing, developing. So the main job, it is the questionnaire, completeness analysis for supervisor, enumerator, monitoring, in fields using GPS, GIS technology. My colleagues said before my presentation some about this. And we can observe a census progress, localization and trial, census completeness, emergency situation management. Yes, if we have XY coordinates, it is very easy to send police or emergency staff
to help enumerators, and also providing necessary information to enumerators. Because such needs, we prepare a special application. Then we can see a track of enumerator, and we can also see the situation concerning data in proper buildings and dwellings. So it was very helpful for us using GIS technology in field operation, but not only field operation, but also data collection. So this is an example of a presentation of progress in municipalities. So we have some kind of tradition because we introduced similar tools 10 years ago. So regarding geospatial data and analysis, it makes possible to prepare statistical analysis within a special division, for example, defined by the application users. It means it is possible to draw some area and ask a system to answer regarding some statistics, and download from external special data services like WFS. It is also possible to combine statistical data and users' own data. It is very interesting also service that users can add some own data to system, and we can merge it with statistical data and process such data to achieve some information, and publish the result of selected analysis and saving them in a dedicated repository to own use or to share with somebody. It is also possible to geocode user data for a geostatistical analysis. And as Stephen said in his presentation, provide a presentation of data and statistical analysis result on a dynamic spatial distribution grid. It is very important now because, for example, they are not Poland by night. It is population distribution in the grid presentation. It is a Warsaw city and population distribution in 1 kilometer grid, and how we doing it. It is, for example, because we have for each building and dwelling XY coordinates, and if we divide territory to 1 kilometer grid, so we can also color these cells according to density of statistical phenomena, and simply next we can aggregate it into administrative boundaries, units, or whole country, because the same approach was prepared by other countries in Europe under, let's say, Eurostat umbrella. Finally, we achieve such picture, let's say, for whole Europe concerning real population distribution. So I hope that other countries on east side in the near future also can provide this data. So we also cooperate with Columbia University, and this is an example of global population distribution. It's very interesting. Sometimes, as a colleague from US said, one picture is worth 1,000 words. So, of course, we also prepared such service for smartphones, and
Also develop now exploratory geostatistical data analysis to identify, describe, visualize spatial distribution of the analyzed variables, detect outliers, establish spatial relations, correlation and clusters, examine spatial heterogeneity and autocorrelation. It is possible in the modern tools which are provided by some companies. So finally, we can, taking into consideration time and space, it is possible to find answers to the following question. How does a given phenomenon present itself in terms of space? What is the course of the process in time? What is located in somewhere? What caused the phenomena of something? What is a relation between? What happens if? So it is a lot of questions which we are able to answer because we using GIS technology. So instead of conclusion, it is worth to underpin that in the census 2002, it was very typical census. We obliged to use 180,000 of census enumerators, more than 120 million of questionnaires. It cost to use more than 1,000 tons of papers. And finally, after census, according to our rules, we shredding this census questionnaires at the end. So now we have such situation that in 2011, 2021, used only 17,000 of census enumerators, 0 questionnaires, 0 tons of papers, savings about 50 million if we compare with euro, if we compare with census 2002, and finally achieve better data, more reliable results, solid basis for statistical surveys in the future. Thank you very much, Stephen. Thank you very much, Janusz. And it's particularly interesting to hear your experience just as you have reached the end of the, I would say, the most intensive part of the census process. Of course, there is still very much more work to do, but congratulations on having reached this point. Thank you very much. So we have about 5 minutes of the question and answer session available now. I did see a question flash up briefly on the screen, but it was so brief that I didn't have chance to read it. So if you typed in a question, please could you raise your hand on Zoom? And I'll ask the colleagues to tell me who has a hand raised. Ian White, yes. Ian, you have the floor. Thank you, Stephen. I actually asked a question earlier to Edward's presentation in regards to indicator 911, where it talked about indicating how many people live within 2 kilometers, how many rural population live within 2 kilometers of a road, which didn't get answered. But it's inspired me to ask a question now about, for comparative mapping purposes, is there a need to standardize the definition of rural and urban areas? So much information is analyzed in censuses now by urban and rural areas and are mapped accordingly. But I suspect that the definition of an urban and rural area varies from country to country. And I'm wondering whether now is the time
for a standardization of a definition to be introduced. And I thought a geographer and a mapper might be the best person to answer that. Thank you, Ian. Was your question directed at anybody in particular? Anyone that has an inspiration to answer it. Well, I can maybe start a little bit because I know my colleagues in UN Statistical Division in New York were preparing a definition which was discussed at the last Statistical Commission meeting. I don't know the details of that and how well or how widely it's adopted yet, but there is definitely work going on there. I don't know if any of the presenters want to add anything on that point. I can also mention that there are efforts, I believe at the European Commission. There's a group that's led by Louis Dijkstra. They've been working on a global definition of urbanization. So you may want to look into some of his applications, but it's of course going to vary from country to country, as you say. A common example is comparing, say, urbanization, urban and rural in China versus a small island area. So it can be very widely varied in terms of definition. Thank you very much. I mean, I was inspired to ask this question because I was working on the a few years ago on the Myanmar thematic reports. And they did a very interesting thematic report on migration, but they also referred to the concept of urbanization. But by urbanization, they just meant the changes in the number of people living in urban areas, as opposed to the change of rural areas into urban areas. And of course, they couldn't do that because a rural area was a rural area, no matter how many people it had in it. Whereas a more, I think, conventional way of doing it is to judge the rural or urban nature of an area by its land use. And I was just interested to know what definitions were generally accepted. So thank you, Ian, for the question. I think that's certainly an area where there isn't a definitive answer yet, but as mentioned, there are various groups working on an answer. Now we have one more question, which we will take during this segment. So I give the floor to Irina Spaskaya, please. Спасибо большое. Спасибо всем выступающим за интересные презентации. Мой вопрос Янушу. Ну, во-первых, добрый день, Януш, рада вас видеть на экране. Вот вы привели данные, график, привели динамики опроса по интернету. И последний день переписи вы подчеркнули, что у вас колоссальный рост, почти 1 400 000 переписались по интернету. Вот скажите, это просто космический взлет по сравнению с тем средним значением, которое мы видели в предыдущие периоды. Скажите, пожалуйста, что же вот так вот сподвигнуло население активно принять участие в интернет-опросе? Это какие-то административные ресурсы, информационная интенсивная кампания? Есть ли у вас уже такой предварительный анализ того, что произошло? Спасибо большое, Януш. You know, if you're asking why people moving from, let's say, answer rate from 12% 10 years ago to 54% today, I think it is two factors. One factor is the natural growing of data knowledge and usage of computers and electronic application, especially if we compare with banks activity in bank.
So we also found that it is about 70% of population using bank application via internet. So we expect about 50%, and it was happened. It was the first factor. The second factor is the very, very huge promotional campaign. So we spent a lot of money for explaining people how it is important to give information to statistics by internet, because it is the cheapest way and saving money. But also in our act, we introduce special rules that internet, it is the counting, collecting data through internet, it is an obligation for citizens. It was the first time that we openly introduced such obligation in statistical act, census act. So and also we mentioned that if somebody doesn't use or refuse to collect, to send us data, it will be some kind of punishment. So of course, after if somebody didn't use internet, we use a telephone line to ask people to provide data to statistical office, or we propose to use internet as a main channel. So it worked very good, because COVID situation, we cannot use a full copy method. It means personal interview in field. So we took very heavy forces to explain people that because COVID condition, so the best way to provide data to statistics is electronic channels in internet and telephone. So why last day it was such tremendous numbers of people, which I think it is mentality of people, because similar situation was 10 years ago. We also received a lot of information last day. So this year we prepared this census. We prepared very well to such situation, and all our IT systems manage such very heavy of information. So I hope I answer your question. Maybe I have to add something. Please ask me. Oh, thank you very much, Janusz, for your answer. Yes, I think the mentality of the people to leave things to the last minute is something we see in many countries, and it's important to have the systems ready to respond to that particular peak of demand. Exactly. Exactly. Now we have to, we are running very short of time. Маленькая very ремарка. quickly. Да, маленькая ремарка. Я отвечу на вопросы, и то, что сказал Стив, действительно, во время интернет-переписи, как правило, два пиковых момента. Это первый день, когда большой интерес у людей, что же это такое. И в нашем случае последних 2 дня,
был резкий скачок. Ирина нам задавала вопрос, но мы объяснили, потому что у нас была СМС-рассылка. То есть на мобильные телефоны людям пришли сообщения, что сегодня и завтра последние дни интернет-переписи, когда они могут переписаться самостоятельно. И у нас произошел резкий скачок. В первый день переписи у нас было 120 тысяч одномоментных входов, одномоментных, обращаю внимание. В последние дни у нас варьировалось от 90 до 100 тысяч одномоментных входов. То есть основной момент – это информационно-разъяснительная работа, как сказал Януш. Но именно толчком послужило то, что мы разослали СМС-сообщение и сказали, что все, ребята, сегодня и завтра последние дни. Спасибо. So thank you very much. Yes, it's a challenge to be able to manage these peaks. But we have another 5 presentations to get through, and I would like to ask the 5 presenters to be as disciplined on the time as the first 5. And we will start with Georgia, where I know you have been developing very good GIS capabilities in Geostat. So I give the floor to Pata Shavishvili, the Deputy Executive Director of Geostat. Thank you very much. First of all, I would like to thank Stephen and organizers for inviting me as a speaker for this session too. I would like to share our experience regarding to introducing of geographical information system in our last population census, which was conducting in 2014. I have a presentation. Okay, next slide, please. So what was the main pushing elements for introducing geographical information system in census activities? It was a UN recommendations, what was developed for 2000 round of world population census. Then experience of developed countries using GIS in our census activities in all stages. Also, we conducted a population census after the independence in 2000 years, and we used the paper-based and handmade cartographic materials, and it was after the 2002 census, it was our willingness to develop new technology for ensure the quality of this census. Also, one of the important activity was existing practice of using GIS method in Georgia for non-statistical purposes, land cadastral reform, also privatization of the agricultural land and demarcation of borders was the important was a digitalization of the settlements and land, and existed georeference database including buildings, streets, parcels. Cadastral agency was the first institution which has already this georeference database. Next slide. So we started introduction of GIS just after the 2002 census when we started preparation for the next census, and with the financial support of UNFPA country office, we purchased S3 software and a large scale printer plotter, and in 2007 it was a pilot census in one of the district
in Georgia, and GIS maps were prepared for pilot field work, but we made it by outsourcing because there was no experience regarding to developing digital maps inside Geostat. But after the piloting of GIS activities, we started in 2008. Also, we created GIS team with financial support of UNFPA. And starting from the 2012, GIS team was created, about 60 persons, particularly there were students, and we developed and updated maps for the initial listing of building and household, also updating for the cadastral map. And during 2013 and first half of 2014, we conducted fieldwork for the initial listing and buildings. Thank you very much. Included the update of the map. We created like a register of the households and buildings. Next slide. So based on our experience, role of cartographic materials for the pre-enumeration period is to collect data on initial list of households by each building, and out of this activity, divide country by equal statistical areas. It means enumeration area, sector area, and supervision areas. And for the enumeration period, assist enumerators to identify working areas, assist to find dwellings and households, avoid the double. Next slide, please. Next slide. Avoid double or undercount of population, and out to the end of the fieldwork, check fieldwork during enumeration period. And for the post-enumeration period, check fieldwork out of the enumeration period, data analysis, and last not least, dissemination of census results. What was the advantages for introduction of GIS maps? First was ensure the quality of cartographic material and its accuracy. Please, next slide. And makes it possible to renew database. Next slide. Advantage also helps to create registry of standard territorial units, and it's used for the various statistical activities and monitoring of fieldwork, like agriculture for the agricultural census, for the economic census system, and also for the conducting social and demographic surveys. Next slide, please. So in the 2016, we released major findings of our last population census. We created a platform, GIS platform, where we provided data on digital format in digital maps. And the advantage of this is good visualization of census results. Also, we created a population grid map and some maps, and you can see these maps in the link below. What was the main challenge for introduction of GIS? It was human resources due to some challenges regarding to hire persons. We
asked universities for students who studied for the geography, and we trained the persons, about, as I mentioned, 60 persons for the digitalization of NAWA maps. Also, one of the main challenges was allocation of appropriate funds, because it was a new modern technology, and there was some misunderstanding from the international organizations that if they put on investor funds for GIS, it should be problem for Geostat. But at least we found money from UNFPA, and they invest in developing this area. So also it was a problem with uncovered territory by digital information, that it was a territory, remote territory, mountains region, and we had to digitalize this territory also. And one of the important main issue for census activities was also imperfect address system in my country. And one of the important issue was also training of field staff on using maps. Thank you very much. So that was great timing, just at the bell. Thank you very much for that. So now we go to hear what has been happening in Hungary. And next speaker is Mr. Marcel Kovacs, head of the Department Population Census and Demographic Statistics at the Hungarian Central Statistical Office. So you have the floor, Mr. Kovacs. Hello to everybody. Thank you for the opportunity to participate in the Tashkent conference. I try to share my screen. Hopefully you will see my presentation now. Is it okay? That's perfect. Okay. So in my presentation, I will speak about census data used for municipal development purposes, which is a very important field in the use of census data in Hungary. One of the most valuable aspects of the census is the geographical detail. We heard a lot of interesting things today about this. So I don't think I have to emphasize this too much. In this case, small area census data below municipality level is needed to define areas within settlements to gain financial support to development. There are projects, and the municipalities can apply to receive financial support using census data as data for the development purposes. The last census in Hungary happened in 2011. It was a traditional census in the sense that it was a full scope enumeration and was realized in 80% face-to-face interviews and 20% online responses. Just to help you to get the picture, the population of Hungary is close to 10 million, and the census enumerated close to 4 million occupied dwellings, and they are in 180,000 blocks on map.
Small area data are the essence of the census, I think. They have a special value even years after the census date. In Hungary, they use this data even today, 10 years after the census date. Why? Because there is no other data for these small areas available. In Hungary, small area census data are based on geocoded address dataset. This way, census data connected to dwellings can be presented on a map as points. Statistics mean aggregated data. So these address points are connected to blocks. By block, I mean an area surrounded by 4 streets in general. And using the blocks, any areas can be assembled and census data can be produced for any chosen areas. Small area census data are heavily used for municipal development purposes in Hungary. There are 2 types of requests. One is when census data are needed to define an action area for development, and the other type is when a predefined area has to be characterized by census data. I show you an example how it works. The first type of use, here we have a small town in Hungary called Fort. It is close to capital Budapest with a population around 20,000. The task is to define an area, a segregated area for development. There are projects to develop segregated areas in municipalities. So this is a very frequent request from municipalities to the statistical office to define areas like this in the settlement. There is a uniform legislation saying that a municipality can apply for financial support to the development of an area when it is a continuous area where the rate of non-employed and low-educated persons in the active age are more than 35%. So this is the definition. And from census data, we have to, by these parameters, we have to define these areas in the settlement. How? We use the census data aggregated to block level, and then we find the blocks. We try to assemble a continuous area where this 35% parameter is actually happens. You can see in this settlement there are 2 blocks that define this special segregated area. The other type of use is when there are areas the municipality has already chosen to develop, and they have to prove by census data that these areas really require development, so that they are underdeveloped, or there are special aspects
these areas are in need of development. In this case, you get the maps, and you have to aggregate census data for the predefined areas. All kinds of census data can be requested for this purpose. For example, demographic data, labor market data, data on disabled persons, on ethnic groups, and so on, and so on. All the data that is available from the census in Hungary, which is, as I mentioned earlier, is a questionnaire-based census with a lot of indicators and a lot of data. So, thank you for your attention and greetings from Budapest, Hungary. And if you have any questions, I will be happy to answer them. Thank you. So thank you again for keeping well in time with the presentation, and it's very interesting to see how the census data is being used to inform the policy to deal with things like social deprivation in that way. So now we move to a neighboring country, and we will hear the experience from the Kyrgyz Republic. So I would like to give the floor to Ms. Rima Chundabayeva of the National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic. You have the floor. Спасибо большое. Спасибо, Стивен. Спасибо поблагодарить за приглашение. Наверное, за последние 2 года мы давно не встречались, и очень важно будет обменяться той информацией в течение 2 лет, которые мы наработали, и рассказать про подготовительный период проведения переписи населения именно в Кыргызской Республике. Можно следующий слайд? Следующий слайд. Следующий слайд. Кыргызская Республика в год независимости провела уже 2 переписи. Первая национальная перепись была проведена в 1999 году, вторая национальная перепись проводилась в 2009 году согласно закону о переписи населения жилищного фонда. В Кыргызской Республике проводится перепись один раз в 10 лет. Так мы планировали провести перепись в 2020 году из-за пандемии. Буквально за неделю до начала полевых работ мы приостановили все подготовительные мероприятия по проведению переписи населения. Планировалось в тот период, в 2020 году, мы перенесли на неопределенный период. Весь 2020-2021 год, к сожалению, в стране не было возможности проведения переписи. Сейчас в администрации президента уже лежит наше постановление. Сейчас идет на подписание, мне вот пишут, что на подписание уже руководства страны. Буйруса, мы хотим провести перепись населения весной 2022 года. Следующий слайд. Какие особенности проведения, отличительные особенности проведения переписи населения раунда 2020 года в Кыргызской Республике? Это в первую очередь, что мы ее проводим в электронном формате, то есть наши переписчики будут наняты на работу со своими телефонами. Мы будем проводить 100% на электронном формате. Второе отличительным условием является, что Статкомитет СНГ и ЕАЭС отработали и разработали модельный блок вопросов по трудовой миграции. Включены вопросники показателей по целям устойчивого развития. Это такие вопросы, как по инвалидности. Дополнительно были включены вопросы наличия в строении панелей солнечных батарей, биогаза, использования мобильной связи, сети интернет и компьютера.
И использовали, вот четвертое новшество, использовали административные данные государственного учреждения кадастр, подготовительный период. То есть мы воспользовались созданным адресным регистром, реестром недвижимости в электронных картах. Следующий слайд. В Кыргызстане есть портал, адрес которого является direct.kg, где госучреждение кадастр разработал и создал адресный регистр, базу недвижимости, все в электронном формате. На данном портале, получается, для выборов наш ЦИК воспользовался для разделения на участки по выборам. Поэтому был совместный приказ, где мы воспользовались такой же системой и использовали данный геопортал для подготовки переписи населения. Следующий слайд. Этот портал, он представляет собой как бы актуальную базу данных адресов и кодов объектов недвижимости. На данном портале был создан отдельный слой, надстатком называется, где мы смогли разделить для первого полевых работ для регистраторов, разделить страну на участки именно для регистраторских, на регистраторские участки с определенной нагрузкой на каждого регистратора. Далее, так как для использования данного портала невозможно в офлайн режиме, поэтому мы вышли из этого положения. Мы, получается, для каждого регистратора распечатали на бумаге в Excel формате формы регистраторские. Можно следующий слайд? Формы и распечатали для каждого регистратора карту. То есть мы, если визуально можете увидеть на слайде, мы разделили его на участки для регистраторов. Далее, в течение месяца 2019 года, апрель-май месяц, они провели полевые работы на бумаге. Каждый регистратор занес, сколько обычно проживает в данном доме, проживает население. И если были временные жители, мы их тоже как бы дополнительно записали. После того, как регистраторы свою работу закончили, они, наши районные статорганы, которые были наняты именно для проведения переписи населения сотрудниками, в данную систему они ввели. Это была основа для разделения на переписные участки. Можно следующий слайд? На переписные участки. Но что я хочу добавить, еще можно следующее. Хотелось бы отметить, что, наверное, как и в наших соседних странах, есть очень много адресов, домов, которые не вошли в базу реестра населения, так как очень много земель, которые именно для сельскохозяйственных угодий, они разделены на определенные участки и уже построены незаконные дома. Чтобы провести перепись населения в таких населенных пунктах, к примеру, у нас часть кольцом идет новостройки, захватческие, да, получается, участки вокруг Бишкека очень много, и мы вынуждены были их добавить на свой слой нацкомитета. Мы присвоили им индивидуальный код, мы его назвали код ЭНИ для нацаткома, то есть он отличается именно, если код ЭНИ кадастровой службы был из 12-14 кодов, то у нас он состоит из 9. То есть мы все дома, которые не вошли в реестр населения, реестр недвижимости, мы их автоматически ввели в данную систему. Следующий слайд. Таким образом,
Мы подготовили платформу для разделения на участки, на трехуровневый участок. Мы его сохранили, наверное, все страны СНГ, наверное, я предполагаю, что они точно так же разделены. То есть участок переписного отдела, инструкторский участок и счетный участок. У инструктора, так как мы перешли на электронный формат, в городе 8 счетных участков подчиняется, в сельской местности 10. И у переписного отдела, у координатора, в зависимости от территории, идет где-то от 5 до 10 инструкторских участков, ему идет в подчинение. Следующий слайд. На данном, получается, для каждого счетного участка мы распечатываем точно так же, как и для регистраторов, распечатываем карту, электронный формат, распечатываем адреса, куда должен переписчик сходить, а также автоматически данные Direct KG переходят его на его мобильное приложение. После того, как он получит логин, пароль, активизирует мобильное приложение, к нему придут как задачи, куда он должен пойти по участкам. Параллельно, пока мы готовились к переписи, в стране начали создаваться и развиваться ГИС-система. Была создана национальная инфраструктура пространственных данных. Эта работа у нас начата с 2016 года. Мы входим в состав рабочей группы. На сегодняшний момент, вот я буквально недели 2 назад была на семинаре, где наш кадастр представил базовый слой геопортала. То есть есть определенные базы, базовый слой. Теперь идет как бы вторым этапом, все министерства и ведомств, у кого есть данные, должны создать свои тематические геопорталы, именно в геопортале свои слои. В настоящий момент Наскомитетом уже разработано техзадание для создания тематического слоя именно в геопортал, нашего национального геопортала. Я думаю, что в этом году мы эту работу уже начнем по созданию. И самым основным моментом является то, что мы будем именно планируем использовать геопортал для распространения данных по итогам переписи населения. И, конечно, текущую статистику тоже распространение, то есть это будет. То есть я очень коротко рассказала про геосистему в стране. Если есть вопросы, я готова ответить. Thank you very much. And again, finishing exactly at the bell. So we are even gaining a little bit of time. So I encourage all the participants to think of questions to the presenters. Now we move to the next presentation. And I believe we have 2 people for this presentation, Mr. Alexei Ken and Mr. Dilshotjon Kusanjanov of the Data Processing Division of the Digital Development Department of the Kokimayat of Tashkent City. So, gentlemen, I give you the floor. Спасибо большое организаторам данной конференции. Я представляю мэрию Ташкента, Хакимиат Ташкента. При Хакимиате Ташкента есть такая молодая организация, нам всего лишь год, но мы занимаемся созданием геопортала, вот как коллега с Киргизии сказала, и занимаемся созданием муниципальной системы геопространственных данных. Вот. В рамках этого мы делаем различные анализы, используем в обязательном порядке демографию, потому что демография для нас это базовый слой. Вот. И наша тема называется «Демография плюс геоаналитика в городском планировании». Как это помогает городской администрации управлять городом. Значит, демография
геоаналитика – это залог принятия правильных взвешенных решений в управлении городом и населении города. Значит, если мы будем говорить, для чего нужен город, для чего нужна администрация города, то администрация должна преследовать, как мы понимаем, две цели основные. Первая цель – это повышение качества населения, и вторая цель – это постоянное увеличение вкладов города в развитие общества. То есть город должен заботиться о населении, но для этого город должен знать, кто там живет, кто его население. Для этого мы создали инструмент, мы назвали его графит. Это геоинформационная система, которая позволяет принимать различные решения, с помощью него городская администрация принимает решения, но на основе данных по демографии и каких-либо других пространственных данных. Значит, пройдем по тем инструментам, которые мы хотели показать вам здесь. Значит, перед этим я бы хотел сказать, что эта система будет скоро в открытом доступе для населения. Также они могут что-то смотреть. Но сейчас вот такая демонстрация именно в рамках этой конференции. Значит, самый первый слой, самый главный слой – это тепловая карта населения. Значит, более темные участки, там, где наиболее плотное количество населения проживает. Более светлые, там население поменьше. Также в анализе мы используем сигналы смартфонов. Здесь много-много обезличенных данных, миллионы сигналов смартфонов собраны в гексагонах. Их можно сортировать по времени года, по дням недели, по часам. На основании этого мы выясняем, в какое время суток, либо в сезон, либо в день недели наиболее количество, большое население скапливается в той или иной точке. Это тоже нужно для пространственного анализа. Следующий инструмент. Он называется тепловая карта POI, Point of Interest. То есть на основании анализа того, что в городе находится, допустим, здесь много социальных объектов, здесь много торговых центров, либо каких-то торговых, по тематике все разделили, и на основании этого составили такую тепловую карту интересов населения, куда люди любят ходить. Это тоже необходимо для пространственного анализа. Следующий. Мы разработали такой, скажем так, урбанистический инструмент, называется сводный индекс комфортности. Мы о нем расскажем чуть позже, он очень интересен. Также следующий слайд, пожалуйста. Также мы используем в своей работе инструмент под названием мультикорректор зон. Он на ходу позволяет рисовать полигоны, брать информацию с этого полигона, что в этих слоях имеется, а потом мы можем добавлять, увеличивать и смотреть, как изменилась динамика по полигонам. В данном случае мы будем использовать население, мы вам покажем это в следующих слайдах. Следующий. Так, наша презентация направлена на планирование социальных объектов, таких как школ, детских садов, поликлиник, все, что требуется населению для комфортного проживания. В нашей презентации мы расскажем про школы также. Сейчас вы видите кусочек слайда по части школ. На примере одной школы, его микроучастка, тепловая карта плотности учеников, которые ходят в первый класс, это набор на этот год, и плюс те участки, откуда ученики ходят вне утвержденного микроучастка. Следующий слайд. А вот теперь давайте подробнее расскажем, как мы используем эти инструменты. Значит, возвращаемся к карте плотности населения. Если мы включим, это город Ташкент с районами, район мы подписали, смотрим на карту плотности. Карта плотности, почему вот эти участки темные? Потому что в Ташкенте два типа застройки. Есть многоквартирные дома, это высокоэтажная застройка, и малоэтажная застройка, ее тоже много. Поэтому там, где находятся многоквартирные дома, там наиболее плотные участки, в этих местах живет много населения. И оно распределено по районам Ташкента
ну, в разном порядке. Как застраивали по генеральному плану, так оно и идет. Дальше мы выяснили, что там, где много населения, население привлекает различные социальные объекты, в данном случае аптеки. Где много населения, там много аптек. Также это можно посмотреть по всему городу. Кроме того, если мы посмотрим на другие социальные объекты, такие как парикмахерские, либо салоны красоты, также они повторяют историю с аптеками. Там, где проживает очень много людей, там же сконцентрировано такое же количество социальных объектов. Давайте следующий слайд. Сводный индекс комфортности. Урбанистический инструмент позволяет определить, каких объектов в городе в избытке, а каких объектов не хватает. Давайте вот рассмотрим в части социальных объектов, как мы его сделали. Мы взяли те участки города, где проживает население. Малоэтажная застройка, многоквартирные дома, начертили полигоны, разделили их дорогами, и у нас вот такая картина получилась. По умолчанию, если вы увидите, что с правой стороны есть такие индикаторы, мы их можем выкручивать и смотреть, как меняется динамика. Вот. Давайте посмотрим на примере школ. Он определяет доступность. Выкрутим индикатор школ до 100%. Карта у нас окрасилась в другие цвета. Красные цвета – это наименее доступные в части пешей доступности зоны, то есть отсюда ученикам далеко ходить в школы. Зеленые участки – это наиболее доступные участки, то есть ученикам, проживающим здесь, очень удобно ходить в школы. Также есть желтенькие участки. Ну, эти участки средней доступности. Также мы можем по той же схеме посмотреть доступность детских садов. В городе также все неоднородно распределено. Есть красненькие участки, есть зелененькие участки, есть желтенькие участки. То есть благодаря этому анализу городская администрация может обратить внимание, где необходимо строить детские сады и где они не нужны. Ну, кроме этого, еще другой анализ тоже делается, но наглядно можно представить на этой карте, увидеть всю картину города сверху. Также можем добавить несколько слоев сразу, посмотреть поликлиники, посмотреть парки. И все это вместе в динамике будет, карта будет меняться на ходу, она очень живая. Следующий слайд. Инструменты зонирования. Помимо того, что мы показываем на карте тепловые какие-то плотность населения, либо еще что-либо, мы можем посчитать с помощью инструментов. Вот у нас есть такой инструмент, называется информация в зоне. Мы можем начертить какую-либо зону, произвольную, какую захотим. Вот в данном случае это Мирзолубецкий район города Ташкента. Мы можем сказать системе, а ну-ка посчитай мне, что находится в этой зоне. Системе потребуется немножко времени, и после этого в готовом отчете мы можем посмотреть, кто же проживает в этой зоне. Значит, мы можем увидеть площадь периметра выбранного. Мы также можем условно посчитать средний доход семьи из 2 человек в этой зоне. Также можем посмотреть, сколько в этой зоне проживает население. И самое главное, мы можем увидеть половозрастную структуру населения. Инструмент постоянно дополняется, улучшается, но он очень удобен в использовании. Можно на ходу посмотреть, какая картина происходит в городе. Давайте следующий. Коллега Дильшот расскажет о следующем инструменте мультикорректоре зон. Приветствую всех слушателей. Следующий наш инструмент называется мультикорректор зон. Давайте посмотрим это на примере микроучастков школ. В этом году мы с Министерством народного образования поделили город на участки школ. Суть микроучастка в том, что школа как минимум должна обеспечить мест для школьников из этого микроучастка. Вот то, что вы видите, это микроучастки той или иной школы. Так. Для более ясности давайте карту поменяем тут, и посмотрим на примере
двух школ. Как это можно микроучасток на ходу менять и посмотреть статистику, как меняется для правильного решения. Так, это вот, например, если 265-ю школу и 259-ю школу взять и для редактирования их добавить, можем посмотреть, какие у них статистические данные есть, какие дома, сколько домов, домохозяйств. И вот в конце таблицы есть дети, рожденные в 2015 году, которые выйдут на следующий год в школу. А что если на следующий год 259-я школа чуть меньше будет учеников принимать, а 265-я школа будет больше принимать? Для данного случая мы можем обрезать участок зон и добавить этот участок для 265-й школы. Инструмент очень простой, это может сделать из Министерства народного образования и для согласования отправить уже вышестоящим органам. Вот можете посмотреть, как это поменялось, вот, какие данные мы ввели, вот эти параметры как поменялись сейчас, на сколько процент или в количественном виде. И этот отчет можно уже отправить на подтверждение. Следующий слайд, пожалуйста. Это наш мультикорректор зон. Так, следующий слайд посвящен сигналу смартфонов. Так, смысл инструмента такова. В течение года или сезона в 1/100 сколько смартфонов были подключены к интернету. Ближе к красному много и, соответственно, ближе к белому мало. Есть и места, где не было фиксировано обратной связи от смартфонов. Полезность инструмента можем посмотреть на примеры парков. Демонстрация, если включится. Вот недалеко от центра города есть парк Ашхабад. И вот парк Ашхабад в 2018 году построено. Если посмотреть вот в весенний период, вот такие вот обратные отчеты из парков можно получить, посещаемость можно анализировать. Если это на другой период года поставить лето, вот, соответственно, летом уже побольше. Вот осенью уже мало, естественно, уже учеба. Вот зимой намного меньше, но все-таки есть посещаемость. И теперь давайте посмотрим. Точно в этом же году было построено парк Дуслик, чуть ниже по карте. Его посещаемость можно посмотреть и сравнивать. Вот это зимой, как это выглядит. Вот это уже весной. Лето, ну, все примерно таким же цветом будет. Вот это самое посещаемое лето вот таким вот образом выглядит. С помощью этого мы можем анализировать то или иной объект и посмотреть, какой посещаемость, или можем менять направление, тематику парка, например. Следующий слайд. Передаю слово коллеге. Если вы нам разрешите еще минут 5 времени. Спасибо. Тогда мы быстренько пробежимся. Значит, как помогает нам демография и знание демографии и геоаналитики в планировании новых социальных объектов? Давайте посмотрим. Давайте я коллеге передам слово, не будем эти слайды смотреть. Очень интересный геоанализ школ у нас получился на этот год. Это живые данные, живой анализ, который был использован вместе с Министерством народного образования. Совместная работа с Министерством народного образования дала нам возможность создать слой карты с микроучастками школ. Проводя анализ между данными школ, количеством зарегистрированных учеников и расположением адреса учеников, мы можем знать следующее. В какие школы больше всего ездят учеников из других микроучастков, какие школы являются самыми популярными, в какие школы не хотят отдавать своих детей родители. Имея эту информацию, мы можем начать исследование проблем и выявить пути решения. Ну а пока давайте посмотрим на текущую ситуацию. У нас есть на Юнусабаде, можете включить демонстрацию, 246-я школа,
Ну, она популярная, ну и без аналитики многие про эту школу знают. Вот локация этой школы, а это микроучасток. Если включить трафик прихода в эту школу учеников, получится у нас вот такие вот лучи. Как вы видите, эти лучи очень длинные, и из разных краев Ташкента приходят сюда ученики. А это, естественно, дополнительные трудности, хотя бы пробка. И также у нас есть, получилась по популярности следующая школа на Алмазарском районе, 242-я школа. Вот микроучасток школы, а потом включаем вот локация школы. Вот. Ну, школа не такая популярна, как 246-я, но статистика показывает, что извне микроучастка очень много детей сюда приходят. Когда анализировали, вот сами можете видеть, лучи есть такие же, но они более короткие. Из разных краев сюда не приходят, а лучи более такие короткие. Для этого, чтобы выяснить, мы дальше анализировали и тепловую карту сделали для этого. Если посмотреть вот на тепловую карту, основная масса, которая приходит извне, находится рядом. Вот самые синие пятна – это откуда массивно приходят дети. А если включить микроучасток, все остальные микроучастки, мы можем посмотреть из какой это школы. Вот, прошу обратить внимание, эта школа, язык обучения этой школы только узбекский. Наш объект и русский язык обучения тоже есть. Поэтому там так получилось, что очень много детей ходит извне в эту школу. При разделении микроучастка у нас не получилось учесть интересы или национальности детей в этих участках. И поэтому вот такую вот картину мы получили. Ну, если вот в Сергелинских районах тоже такой же, можете перемотать, пожалуйста? Да, вперед. Но хотел бы сказать, мы географически даже когда поделили, более глубокие знания демографии или людей, народа, кто здесь находится, больше помогло бы сделать правильный выбор. Например, вот здесь можем остановиться. Это школа, из которого очень много детей ушли. Эта причина этому послужила квота, которую выделили на эту школу, очень мало, чем здесь живет дети. А мы это учесть в то время не смогли. Спасибо за внимание. Я думаю, на этом закончим. Материалов было много. Ну, в рабочем порядке, если интересно будет, можем посмотреть. Если есть вопросы, ответь. Thank you very much. That's a very interesting presentation and a very interesting and useful tool that you have developed. And I'm only thinking how much more powerful it will be when you can add the census data as well. So congratulations on that. Да, спасибо большое. Вы правильно сказали, что без даты переписи населения, без этих цифр очень сложно выводить такие анализы. Если еще раз будут дополнительные какие-то данные, то, конечно, анализ будет улучшаться и улучшаться. И кроме того, вот как вот коллеги с Киргизстана, коллеги с Белоруссии, у них у всех работают адресные реестры. Эти данные очень необходимы для этого, и для переписи, и для геоаналитики. Вот как раз-таки мы скоро выкатим тоже версию для Ташкента, правда. Спасибо большое. So, thank you very much. We now go to the final presentation of this session. And for that, we go to Lithuania, to Ms. Dovil Galdauskaite.
of the Population Statistics Division of Statistics Lithuania. You have the floor. Hi, I'm Dovilė Galdauskaitė. I work as a senior specialist at Population Statistics Division in Statistics Lithuania. I will give you a presentation on effective use of census data of Lithuania. Mainly, two areas of effective usage can be identified: GIS applications and census data used for scientific purposes, mostly demographic research. Starting from GIS, on the official statistics portal, two GIS applications were developed for the census data presentation. First application, Interactive Atlas, which allows comparison of data in space and time by administrative units of the territory of the Republic of Lithuania. Second application, Detailed Statistics, which is used for presentation of data at more detailed territorial level, by grids. I will briefly describe each of the application, giving more detail. So, about Interactive Atlas. The data in the atlas is from Census 2001 and Census 2011. There are three census topics covered: population, households, and dwellings. In total, there are about 30 indicators. Some details about the functionality. It is possible to choose from different territorial units, where country corresponds to NUTS level 1, region corresponds to NUTS level 2, and municipality corresponds to NUTS level 3. In data display, it can be chosen which values need to be shown in the map, whether all, those below mean, or values above mean. Moreover, user can choose how to sort values, by alphabet or by value. At the same time, user can compare up to 4 maps using different indicators. Of course, user can share and download maps in many different formats. Now, some words about Detailed Statistics application. There are two topics: population and dwellings. In total, there are about 30 indicators. About the grids. Depending on the scale, the indicators from population and housing census are presented in different grids. The size of the grids: 10, 5, 2.5 or 1 square kilometers. They cover the whole territory of Lithuania. Towns are divided into grids of 500 and 250 square meters. The largest cities, 100 square meters. An important aspect regarding the data confidentiality needs not to be forgotten when providing detailed data. Due to confidentiality of population and housing census of the year 2011, data value of some words may be unavailable. When defining territory, data are unavailable if total value of the selected indicator is less than 10. The same functionality as in the interactive map is also available here. There can be up to 4 maps compared on the same time, but based on different indicators. Some words about the functionality of Detailed Statistics application. User can draw boundaries and choose from 4 different types of drawing. User can add coordinates. The coordinate pairs needs to be entered in this case. User can also use shapefiles by importing object from shapefile. Now, about the scientist's input that makes population and housing census data useful. We are very happy and lucky that we can successfully collaborate with scientists for about 20 years already. It is the scientists from different national and international institutions. Mentioning only the main institutions, on the national level, Vytautas Magnus University, Lithuanian Social Research Center, National Cancer Institute, Demographic Research and Expertise Center. On international level, Max Planck Institute for Demographic Research, INET, and Germany's Federal Institute for Population Research. There are different main scientific projects funding sources, both national and international. International ones are the European Social Fund, also Max Planck Society, and on the national level,
Research Council of Lithuania. Successful projects are based on innovative methodology, census-linked design. Why it is needed? Unfavorable general demographic indicators are to a large extent predetermined by demographic situation in some population groups. Therefore, in order to achieve a more sustainable demographic development at the country level and develop an adequate response from relevant population policies, it's necessary to measure the scale of demographic differentiation and identify population groups at risk. This requires reliable population-level data and innovative methods for measuring demographic differentials. And census-linked design allows the linkage between census and demographic events measuring demographic differentials. How it is done? The main source of data on births, deaths, divorce, and international migration is the central database of population register, which is operated by Statistics Lithuania. The source of information on the socio-demographic and socio-economic status of individuals is the population census database of the Statistics Lithuania. In order to investigate differences in demographic processes between different socio-demographic and socio-economic groups of the population, microdata from these two sources of information are combined at the individual level, and new aggregated database is created according to the demographic processes under investigation. The demographic aggregated database linked to the population census are developed in two steps. The first step is to define the population at risk and to estimate the length of the observation period, which varies from different demographic processes. In this step, the age range of the population to be studied is defined and estimated, taking into account the specificities of the demographic processes. In the second phase, demographic records are being linked with the census database. As frequency data sets are constructed by aggregating the merged records of deaths, births, divorces, and immigration for each combination of the census variable categories used in the study. The linkage procedures were implemented using personal identification number as unique identifier, carried out by the employees of Statistics Lithuania who have access to the individual level data. This data structure is particularly suitable for calculating period risk measures such as divorce rates or Poisson regression relative lists. What is the result of this cooperation based on only this innovative methodological approach? It's 4 monographies, more than 30 articles in leading international peer-reviewed journals, and of course, widely quoted methodological evidence. That was all from my side. Thank you for the invitation and please contact us if you have any questions. Thank you. So thank you very much for that presentation, showing us some of the work that has been done with the census data in Lithuania. So we've heard 10 presentations and, you know, it's been almost, I think, 2.5 hours, I just realized. And the time for me has gone very quickly because everything was so interesting. I realize it's getting a little bit late in the day for all the participants, but I just want to check if there are any final questions, particularly on the last 5 presentations. I see one in the room, please. Please identify yourself. Добрый вечер. Меня зовут Максим Уракаев, UNFP Узбекистан. У меня было несколько очень кратких вопросов по поводу презентации мистера Алексея и Дилиши Женя из Хакимията Ташкента. Во-первых, спасибо за очень интересный доклад, мне очень понравилось. Хотел бы отметить, что предварительно до знакомства с сегодняшней вашей презентацией я имел удовольствие читать демографические статьи приблизительно такой же тематики. Там анализировались данные о смертности от кардиоваскулярных причин, то есть как вы рисовали школы и учеников. Там рисовалась такая же карта по России.
То есть это статья довольно старая, уже 2015-2016 года. Там показалось, что скоро иной раз обязаны вести клиента, исходя из своего административного деления, несмотря на то, что рядом есть другая больница. Таким образом, анализировался длинный путь и показывались регионы, которые потенциально проигрывают по смертности именно из-за таких неправильных административных решений, потому что, ну, опять-таки повторюсь, пациенты везут, исходя из административного деления, в далекую больницу, хотя рядом есть близкая больница. Ну, надеюсь, уже это исправлено. И скажите, пожалуйста, чем вы вдохновлялись, когда создавали свой инструмент? Это первый вопрос. Второй вопрос про актуализацию данных. Очень интересно было смотреть сегодняшнюю вашу презентацию. Я знаю, есть много сервисов типа Яндекс.Карт или OpenStreetMap. Вы как актуализируете свои данные? То есть если в районе в течение года построилось 5 новых пекарен, например, пекарня, и убрались салоны красоты, например, или построилась новая школа. Как это узнать не через год или два, а прямо сейчас? Как вы обновляете информацию про свои данные? Через какой-то сервис происходит, если можно? И третье, какие технические инструменты спрятаны у вас под капотом, так сказать, если это не секрет, не коммерческая тайна? Может быть, это новомодный сейчас Python или какие-то другие языки? Пару ключевых слов. Спасибо. Ну, спасибо большое за такой отзыв. Значит, есть документ, есть постановление президента 46-4020 17 марта 2020 года. Вот, там определена программа развития цифрового Ташкента. В рамках этой программы был образован департамент цифрового развития. Самой отправной точкой начала работы нашей является создание карт, работа с ГИСом. Вот, поэтому у нас есть отдельный отдел, который занимается картографией. Вот, мы, там, скажем так, с 10-летним перерывом отлетали Ташкент. Вот он, данные по аэрофотосъемке должны обновляться каждые 3 года, условно, да? Вот коллеги с Минска, они так и делают. А у нас был перерыв, если не ошибаюсь, то ли 12, то ли 15 лет. Вот мы в первую очередь начали с этого. Мы отлетали Ташкент. Вот, сделали такую базовую карту. Как раз-таки к этому времени все стали работать в Узбекистане. Можно стало работать, то есть в Узбекистане в системе координат VGS-84. Вот открытая система координат. Вот в этой системе мы построили первую базовую карту нашу. Этот отдел занимается постоянной актуализацией карты. Есть просто отдельное направление и ребята, которые этим занимаются. А какие подложки вы используете? Вот ваши карты очень похожи на OpenStreetMap, например, вот сама визуальная составляющая. В данном случае, смотрите, чтобы было презентабельно выглядело, мы использовали по части школ, это был OpenStreetMap. Вот. Просто наша карта ограничена административными границами Ташкента. Если бы мы здесь пока, она такое пятно получилось в серединке, темное. Вот. А так у нас есть темная карта и светлая версия карты. Плюс еще свой собственный слой аэрофотосъемки. Отличие от, например, спутниковых снимков, которые в открытом доступе, там, допустим, есть погрешность, разрешение может быть там 10 метров, 30 метров, 20 метров, смотря какую зону снимает. Мы сейчас про Ташкент говорим. А у нас разрешение 10 сантиметров пиксель. Вот. Как раз-таки вот это послужило основой, там с помощью фотомода, там все это вычерчивалось, делалось, и мы заново нарисовали карту. Я правильно понимаю, что у вас данные даже точнее, чем у таких гигантов вроде Яндекса или там Гугла, что у вас погрешность очень маленькая? Почему бы нельзя было с ними проект совместно сделать и, ну, как бы ускорить? Ну, во-первых, это цель какая? Это создание этой карты. Если мы возьмем Яндекс или 2GIS, либо какие-то другие сервисы, их карты больше такие схематичные карты, чтобы можно было посмотреть навигацию, можно было на карте увидеть какие-либо объекты. А у нас карта точная. Мы на нее сажаем кадастровые объекты, потому что когда проводится топосъемка, в 500 масштабе, да, делается съемка, там наиболее подробно идет все. Вот к этим картам невозможно привязать. Там большие отклонения есть. Когда мы залезем, масштабом ниже спустимся, туда просто объекты не сядут. Спасибо.
Thank you very much. And now I see for Jana from Belarus, please. Абсолютно маленький вопрос, чисто статистически. На одной из карт вы указывали, что можно получить информацию по определенному участку о численности населения, полувозрастной структуре и о доходах. Вопрос, откуда вы берете информацию о доходах населения? У вас такие контакты с налоговой, Министерством по налогам или как? Ну, это, наверное, во взаимоувязке. У вас должен быть очень четкий режим обновления информации. Я так полагаю, либо в режиме онлайн, либо раз в месяц вы должны обновлять эту информацию. Так, смотрите, многим может показаться, да, что у нас есть интеграция с налоговой, либо с какими-то другими службами, но с налоговой очень сложно получить данные, потому что они все персональные. Персональные данные мы не используем, это очень плохо. Значит, есть такой специальный алгоритм расчета. Я вам скажу, что данные есть, большая погрешность данных, смотря какие места. Мы берем семью из 2 человек. Примерно говорим, что в этой зоне стоимость аренды квартиры составляет условно, допустим, $300, например, да? Вот, значит, семья, которая арендует эту квартиру, она точно зарабатывает больше, чем $300. Там есть кое-какие коэффициенты, это все правится, делится на зоны. Постоянно мониторим сайты, где аренда квартиры идет. Не говорю, что нет ошибок. Ошибки есть, но мы эти данные сверяли, они подходят с другими данными. То есть мы же средние показатели выводим. Ну, как-никак это данные, поэтому оценка, да, согласен, Это оценки. Ну, повторюсь, нам только год, поэтому в любом случае мы еще работа развиваемся. титаническая проделана. Поверьте мне, что очень впечатляет, очень Спасибо. впечатляет. Особенно тепловые карты. Ну, это действительно, это прорыв, я могу сказать откровенно. То есть работа впечатляет. Ну и еще один вопрос, который я вам направила, я думаю, вы уже на него обратили внимание, это относительно использования данных мобильных телефонов и в частности провайдеров. То есть те ошибки, которые я указала, они однозначно будут у вас. Это, во-первых, сезонность, и, во-вторых, наплыв туристов. А мобильные телефоны туристов однозначно будут попадать в ту зону, потому что они будут в зоне провайдера, которые работают у вас на территории, и вы их автоматически будете учитывать. А насколько это правильно? Ну, вопрос абсолютно уместен. Я сейчас на него не могу ответить. Есть такое, есть такое. Можно я отвечу? Это не весь анализ, это часть анализа. Вот так, как на примере парков можно использовать. Мы сравниваем 2 парка между собой, между одинаковыми сезонами, и они в одном районе даже. Вообще, подождите, вообще, знаете, я вот сейчас подумал, если мы про туристов говорим, туристы обычно, у них есть маршруты свои, есть места, куда они ходят, например, да? Вот, поэтому можно исключить такие вещи. В школу они детскую не пойдут, в институт они не пойдут. Ну, если пойдут, то не все, может, кто-то с лекцией выступать будет. Поэтому, да. Ну, поэтому мы смотрим сезонность. Мы же смотрим, допустим, мы выбираем осень, выбираем пятницу, выбираем там период с 4 дня до, например, 11 ночи и смотрим, где в это время наибольшее количество людей скапливается. В принципе, нам не нужно здесь вычленять туристов либо кого-то. Мы смотрим, какой поток людей в каком-то месте находится, чтобы планировать объекты. Да, все верно. Все верно. А, кстати, вот был вопрос, кем мы вдохновлялись? Да, пожалуйста. Перед тем, как это все создавать, мы были в Кыргызстане, вдохновлялись работой вот как раз-таки адресного реестра, который был продемонстрирован. Были в Белоруссии, смотрели, как работает институт Белгипрозем. Вообще нам все понравилось. Вот. Ну, так что много-много есть у кого учиться. Еще один вопрос возник. На какой стадии сейчас находится ваш инструмент, когда будет бета-тестирование и когда планируется релиз? И где можно будет протестить ваш инструмент, например, если вдруг я удостоюсь такой чести вдруг? Ну, смотрите, у инструмента есть открытая и закрытая часть. В закрытой части вы как раз кусочек закрытой части увидели. Этот инструмент для города, для городской администрации, для начальников, для специалистов, они в ней будут все работать. А есть открытая часть. Мы готовим сейчас открытие. В этом году мы ее запустим. Спасибо.
So we have a question from Pat, please. First of all, my strong recommendation is to cooperate with Statistical Committee of Uzbekistan, because you have a very good experience, as I see. So for dividing country by enumeration areas and then to link this data with buildings, etc., it will be easy for Statistical Committee if they use your experience. Regarding to data, as I understand, it is comes from the CDR, mobile dialing records, or it's something other data. What's the source of the data on population? Нет. Thank you. Нет, спасибо за вопрос. Мы не используем сотовые данные. Это сигналы мобильных телефонов. Допустим, вы зашли в Facebook, ваш телефон отправил геолокацию на сервер, допустим, Apple либо Google. Вы зашли в какое-то другое предложение, которое отслеживает вашу геопозицию. Мы не знаем, кто вы, мы знаем, что в этом месте, в это время пошел сигнал с этой точки. Этот сигнал мы берем, складываем в гексагоны, даем ему сортировку фильтры, и мы можем таким образом смотреть плотность мобильных сигналов на карте. Thank you. I don't see any more questions in the room, but I did see there were a couple of messages appearing on the chat. So if anybody listening online would like to ask a question, then please either raise your hand or switch your camera on and wave to us, and we will see you. So I don't see anything more online. I think we've come to the end of a very interesting, very full session. We've heard a huge wealth of experience and ideas from many countries, and I would like to thank all of the presenters for sharing this information. I hope this gives census users and those working on developing the Uzbek census some inspiration. Geospatial information is becoming vital in many areas of official statistics, but especially for population and housing censuses. So now is really the time to ensure that national statistical offices and national statistical systems and their partners have the capabilities necessary to work with geospatial data and to integrate statistical and geospatial data. So I would like to thank the organizers for including this session on the agenda. I think it's been extremely interesting. I'd like to thank the participants for staying with us right to the end. And on that, I would like to close the session and wish everybody a good evening or a good rest of the day, depending where you are in the world. And hand back to Kamalkon, please. Yes, thank you. Katta rahmat. Men ham demak Birlashgan Millatlar Tashkiloti aholishunoslik jamg'armasi nomidan barcha qatnashuvchilarga, moderatorlarimizga, onlayn qatnashganlarimizga va prezentatsiya qilgan barcha ishtirokchilarga katta rahmat aytmoqchiman. Va demak ketishimizdan oldin bizni hammamiz bir marta demak rasmga tushishga chaqirishyapti. Mana tashqarida hammamiz bir to'planib rasmga tushsak, bu ham bir tarixda qoladi. Katta rahmat. Albatta hammani ertaga kutib qolamiz. Ertaga demak 9:30da boshlanadi konferensiyamiz. Поздравляю. Мама, мы можем здесь оставить бумаги? Наверное, можно. Эти бумаги можно. Сказали, лучше забрать.